ľudí sa dostáva do rôznych spektier extrému, nazvime to, ktorý sám o sebe ale ešte nemusí byť extrémom protiprávnym alebo dokonca ani nie vždy ešte extrémom morálnym. A tuto je veľká naša úloha stanoviť nejakým spôsobom hranice, aby nedochádzalo k tomu, že pojem extrémizmus a prostriedky boja proti extrémizmu budú zneužívané proti názorovým oponentom. Toľko v túto chvíli z mojej strany. Ďalej to rozviniem vo vedeckom príspevku. Príjemnú konferenciu nám všetkým želám. Pán magister Tomáš Kamenec, predseda Slovenskej advokátskej komory. Dobrý deň. Vážený pán dekán, vážení pani profesori, garanti, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dámy a páni. Dovoľte mi, aby som vás v mene Slovenskej advokátskej komory pozdravil na dnešnej medzinárodnej vedeckej konferencii venovanej téme extrémizmu z pohľadu restoratívnej a retributívnej justície. Ide o tému, ktorá dnes ďaleko presahuje hranice trestného práva či akademickej diskusie. Dotýka sa kvality verejnej debaty, dôvery v demokratické inštitúcie a schopnosti štátu chrániť základné práva a slobody svojich občanov. Sloboda prejavu je jedným zo základných pilierov demokratickej spoločnosti. Ako advokát som dlhodobo presvedčený, že štát musí vytvárať čo najširší priestor pre slobodnú výmenu názorov, aj názorov nepríjemných, kontroverzných alebo kritických. Obrazne povedané, sloboda prejavu je krvou demokracie. Zároveň však platí, že demokratický právny štát nemôže zostať pasívny v situácii, keď sa prejav mení na nenávisť, útok proti dôstojnosti človeka, proti menšinám, proti základným právam a napokon proti samotným základom demokratického právneho štátu. Dnes vidíme všeobecné zhrubnutie spoločenského diskurzu. To samo o sebe ešte nemusí byť trestnoprávnym problémom, je to však prostredím, v ktorom sa jednoduchšie normalizujú extrémistické a nenávistné prejavy. Paradoxom demokracie je, že práve na jej hodnoty a slobody, vrátane slobody prejavu, sa často odvolávajú aj tí, ktorí chcú demokraciu oslabovať alebo popierať jej základné princípy. Demokratický štát nemôže byť naivný ani rezignovaný. Dobrá a fungujúca demokracia musí byť schopná brániť sama seba, svoje ústavné hodnoty, aj práva ostatných ľudí pred útokmi, ktoré smerujú k ich popretiu. Práve vtedy vzniká otázka, kde končí ochrana slobody prejavu a kde už vzniká pozitívny záväzok štátu chrániť základné práva a slobody jednotlivca, demokratický poriadok a základné princípy právneho štátu. Som presvedčený, že štát má v určitých situáciách nielen právo, ale aj povinnosť zasiahnuť. Nie preto, aby trestal názory, ale preto, aby chránil základné práva a slobody iných ľudí, aby dal jasne najavo, že demokracia nie je bezbranná a že právny štát má schopnosť účinne vymáhať svoje pravidlá. Trestná represia pritom nikdy nemôže byť jediným nástrojom riešenia extrémizmu. Veľký význam má prevencia, vzdelávanie, kultivácia verejného priestoru či restoratívne prístupy, ktorým je venovaná aj dnešná konferencia. Na druhej strane však existujú skutky, pri ktorých už štát jednoducho nemôže zostať nečinný. Nevolám v žiadnom prípade po prísnych trestoch. Podstatné je, aby bol právny poriadok dôveryhodný, aby spoločnosť videla, že ochrana ľudskej dôstojnosti, rovnosti a slobody nie je iba deklaráciou na papieri, ale hodnotou, ktorú štát reálne chráni. Som rád, že dnešná konferencia spája akademickú obec, aplikačnú prax, aj medzinárodné pohľady na túto problematiku. Program konferencie ukazuje, že ide o tému mimoriadne aktuálnu a zároveň komplexnú. Od otázok hranice slobody prejavu cez dokazovanie extrémizmu až po možnosti restoratívnej justície a deradikalizácie.
Som presvedčený, že práve vecná, odborná a zároveň otvorená diskusia je jednou z podmienok toho, aby demokratická spoločnosť vedela reagovať na extrémizmus rozumne, primerane a v súlade s princípmi demokratického a právneho štátu. Prajem vám podnetné rokovanie a ďakujem za pozornosť. Pán profesor Tomáš Strémy, garant konferencie, prodekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a vedúci projektu VEGA s názvom Programy restoratívnej justície. Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi v prvom rade, aby som vás privítal na tejto, podľa môjho názoru, významnej konferencii, a to v tom, že aj s pánom profesorom Čentešom, aj s pánom dekanom, keď sme sa zamýšľali, akú tému zvolíme na tejto konferencii, zdá sa nám práve problematika extrémizmu, ktorá nie je do takej miery rozobraná a analyzovaná v Slovenskej republike ako dobrý názov pre túto konferenciu a dobrú diskusiu. Ja som chcel začať, nemám napísaný ten príhovor, vetou, že I have a dream, že budem žiť v krajine, kde sa bude meniť trestné právo na základe reálnych kriminologických výskumov. Podľa môjho názoru, a to je môj subjektívny názor, doposiaľ tomu nie je, za 33 rokov tu robíme rovnaké výskumy ako diaľnicu do Košíc. Už som to spomínal na konferencii 13.11. v roku 25. Ja viem, že nie dobre sa počúvajú tieto vety, aj mne sa ťažko rozprávajú a som hrdý Slovák. Aj preto pred 3 dňami sme privítali predsedníctvo European Society of Criminology tu na Právnickej fakulte UK v Bratislave. A 2 roky sme sa pokúšali o kandidatúru s podporou aj pána dekana Právnickej fakulty, aj s podporou pána dekana Filozofickej fakulty, aj s Jakubom Ferenčákom, Stelou Maštalskou a profesorom Čentešom na tom, a teraz to už môžem oficiálne oznámiť, že o 3 roky, v roku 2029, tie billboardy, ktoré tu vidíte za mňou, a čo som analyzoval, je potvrdené, a už je to aj zverejnené na stránke European Society of Criminology, že v roku 2029 od 5. do 8. septembra sa tu bude konať Eurokrim, kde príde viac ako 2000, dobre počujte, 2000 kriminológov z celého sveta a budú analyzovať problematiku trestného práva nielen na Slovensku, lebo to nie je mérito analyzovať Slovensko, ale celý svet. A ja budem rád, keď zapojíme práve mladých vedcov do toho, aby na takéto eventy, udalosti, konferencie a veľké spektra chodili, lebo doteraz tomu tak bolo, že tam bol jeden vyučujúci s jedným študentom za tých 25 rokov a preto bolo veľmi ťažké presvedčiť tých ľudí, aby prišli na Slovensko, a môžem povedať, že boli nadšení tým, ako ich tu vítal pán profesor Čenteš a dekany oboch fakult. Ja myslím, že to hovorí za všetko. Ja vám prajem príjemnú konferenciu a verím tomu, že si odnesiete príjemné poznatky. Ďakujem pekne. A ako posledný prednesie príhovor pán profesor Jozef Čentéš, garant konferencie, vedúci katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Príjemný dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Dovoľte, aby som vo vzťahu k tejto konferencii uvedol niekoľko myšlienok, ktorým budem potom venovať podrobnejšiu pozornosť v rámci môjho popoludňajšieho vystúpenia. V úvode by som rád zvýraznil to, že extrémizmus nie je okrajová téma pre právnych teoretikov. Je skúška toho, či štát dokáže chrániť slobodu prejavu a zároveň nezatvárať oči pred prejavmi, ktoré pripravujú pôdu pre nenávisť, vylučovania, násilie. A riešením aplikačných problémov z pohľadu trestného práva ako ultima ratio nie je nekoncepčné vypustenie skutkových podstát niektorých trestných činov proti extrémizmu, ale diskusia o ich právnej úprave, interpretácii, aplikácii a stabilná judikatúra. Jasne zvýrazňujeme, že súčasná právna úprava trestných činov extrémizmu nevznikla živelným rozširovaním represie, ale ako výsledok legislatívneho vývoja, rešpektovania medzinárodných záväzkov a ústavného preskúmania. Nejde len o ochranu jednotlivcov, ale o ochranu spoločnosti ako celku. Právo tu vysiela jasný signál
že osoby napádané pre rasu, národnosť, etnický pôvod, náboženstvo, sexuálnu orientáciu či inú chránenú charakteristiku sú plnohodnotnými členmi spoločnosti. V hre sú hodnoty rovnosti, dôstojnosti a slobody charakteristické pre právny štát. Sloboda prejavu je základná hodnota demokratického štátu. Chráni aj prejavy, ktoré sú nepríjemné, šokujúce alebo provokatívne. Ale sloboda prejavu nie je slobodou podnecovať nenávisť, ponižovať skupiny ľudí a pripravovať pôdu pre obmedzovanie ich práv. Európsky súd pre ľudské práva opakovane zdôraznil, že zásah do slobody prejavu musí byť odôvodnený naliehavou spoločenskou potrebou. Pri nenávistných prejavoch, ktoré podnecujú netoleranciu, takáto potreba existovať môže. V súvislosti aj s trestným postihom, ktorému je venovaná pozornosť, tak v odborných diskusiách, ako aj vo vzťahu k verejnosti, by som rád zvýraznil, že som si preštudoval 59 právoplatných rozhodnutí špecializovaného trestného súdu z rokoch 2023 až 2025, ktorým budem venovať pozornosť popoludňajšej časti svojho vystúpenia, ale už aj teraz by som rád zvýraznil, že prevažná väčšina odsudzujúcich rozsudkov skončila uložením podmienečného trestu odňatia slobody alebo samostatného peňažného trestu. Nepodmienečné tresty odňatia slobody boli uložené len 4 odsúdeným. To nesvedčí o represívnom excese, ale ukazuje, že slovenské súdy rozlišujú závažnosť prípadov a ukladajú primerané tresty. Na záver svojho vystúpenia by som si dovolil 2 myšlienky spomenúť. Aktuálna otázka neznie, či máme chrániť slobodu prejavu. Tu chrániť musíme. To je pre nás spoločné. Ale otázka znie, či pod zámienkou ochrany slobody prejavu neoslabíme ochranu pred extrémizmom tam, kde už ide o ohrozenie dôstojnosti, rovnosti a bezpečnosti iných. Ak má byť trestný zákon novelizovaný, musí sa to diať koncepčne, zodpovedne a s rešpektom medzinárodným záväzkom Slovenskej republiky, nie skratkou, nie pod tlakom hesiel a nie spôsobom, ktorý vytvorí medzery v ochrane pred nenávisťou. Demokratický štát sa nepozná podľa toho, že trestá každý odlišný názor. Pozná sa podľa toho, či vie rozlíšiť medzi slobodou prejavu a útokom na dôstojnosť celých skupín ľudí. A podľa toho, že keď sa nenávisť začne organizovať, šíriť a normalizovať, štát nezostane ticho a uplatní aj prostriedky trestného práva. Tu však chcem zvýrazniť, tieto prostriedky trestného práva sa musia uplatňovať náležite a musia vyjadrovať princíp trestného práva ako ultima ratio poslednej možnosti. Ďakujem. Ďakujeme našim hosťom za výnimočné odborné príhovory, ktoré nás uviedli do témy dnešnej konferencie. A teraz nastal čas, aby sme oficiálne otvorili prvý blok dnešnej medzinárodnej konferencie, v ktorom budú moderátormi pán profesor Čentéš a pán profesor Streamy, ktorým teraz prenechávam slovo. Hopefully you can hear me because we're going to switch in English language. Počujeme sa teraz? Či to je počuť? Raz, dva. Okay. So dear ladies and gentlemen, we're going to switch in English language. As I already said, sorry,
the people from the foreign countries that we switch in Slovak, but the first words doesn't have to be in Slovak, but we decided to be in Slovak language. Okay, first the contribution of the paper should present Professor Gabe Mithen and Dr. Laura Negler from University of Liverpool. Please take your floor. You're going to present a paper about combating new forms of extremism, naughty and speaky dilemmas for counter-terrorism legislation and security policy making. Floor. Okay, thank you very much, colleagues. First of all, big thank you to the organisers of this fantastic conference for the invitation to be here. Thanks Thomas, thanks Josef, and thank you also to Jakub for making all the arrangements very smoothly. I'm very pleased to be here. I'm presenting this paper on behalf of myself and Laura Nagler, and the paper is based around a research project looking at contemporary forms of extremism that we've been involved in at the University of Liverpool. So I'm going to say a little bit about that project, but also it's quite important that we emphasise the kind of architecture and the context in which that project is situated. So I'm going to say some words around the frameworks, legal frameworks, which regulate terrorism in the United Kingdom, and then I'm going to drill down to extremism in particular and look at one very prevalent and controversial strategy for regulating extremism in the UK, which is the PREVENT strategy. So the PREVENT strategy has been quite influential, not just in the UK, but in other European countries and around the world. So it has inspired forms of counter-terrorism regulation which are preventative in countries such as the Netherlands, Denmark, Australia, and so forth. So bear with me, I have too many slides, but this should be the journey which we will take through the presentation. So I'll begin by talking a little bit around the counter-terrorism frameworks in the UK to familiarise the audience with those. Then I want to move in to look at the kind of changing nature of extremism in the UK. And then we'll move through to look at some of the problems and issues that presents for the frameworks which we have at present. So it seems very much like the evidence is suggesting that the manifestation of new forms of extremism is outstripping our legal and regulatory frameworks, both in relation to criminal justice systems and in relation to preventative measures, which I'm going to focus on further on in the presentation. I want to end then by drawing on some quotes from this study, which we participated in at Liverpool, to provide you with some kind of stories. These quotes are provided by participants with a wide range of expertise in combating extremism. I'll say a little bit more about those groups, but what they do is they flag up some of the shortcomings which we have at present in relation to intervening at early stages to prevent extremism, and then obviously further down the channel, recognising those cases that are going to go on into full-blown terrorist attacks. So, I'm going to begin by not doing what you will be very pleased to hear I'm not doing, which is running through each of these forms of terrorism legislation which have occurred over the last 25 years. There is an explainer there. I'm happy to circulate and share the slides at the bottom, so the best overview, I think, of these many forms of legislation which have been introduced in the United Kingdom is provided by the Bingham Centre, so you can follow through the detail. I'm not going to go through the detail, thankfully. One observation I would make is these many acts are indicative of a changing landscape
of new forms of technology, of the way in which different networks have formed around extremism, in the way in which the nature of attacks have changed. So law is constantly trying to keep up with actions and practice. And I think the number of acts which we see here are indicative of that. One observation to add to that is, in actual fact, the number of acts that preceded these in the 1970s and 1980s in the United Kingdom were far greater. So we actually had 20 acts to counter terrorism in that period, obviously largely focused on the threat of Irish extremism by the Provisional IRA and by loyalist organisations. So this is the overarching framework, the strategy which is followed to combat terrorism in the UK. So basically those various legal acts kind of coalesce and are embedded within this overarching strategy designed to combat terrorism. And this is called Contest. It was originally conceived in 2003. It was assembled by Sir David Ormond, who was then the head of GCHQ, Security and Intelligence. And of course, the timing of this is significant. It's just post 9/11, but it's pre the 7/7 attacks in London. Hence, there have been changes to Contest in terms of its content, various additions and augmentations. So there have been 4 formal adaptations to Contest, the last of which was in 2023. Now, Contest contains 4 pillars, which are known colloquially as the 4 Ps. And these pillars are designed to work synergistically in order to combat the terrorist threat. So they're doing different things, they have different foci, but they work together, at least in theory and in principle, to combat the terrorist threat and combat extremism in the best ways possible. Now, I want to focus in my talk on this strand of activity, the prevent strand of activity, which is designed to deter people from becoming terrorists or supporting terrorism. So this is the strand which is most clearly in the extremist space. So this is a pre-criminal space which is trying to identify people who are in the early stages of engaging with all different types of extremism, whether it be Islamist, whether it be far right, whether it be misogynistic, and so forth. So I'm going to spend some time just outlining the bones of this strategy. So the most important thing to note is that the strategy is designed to meet the ideological challenge. So it's very much focused on trying to change ideas, values, and beliefs. And the idea is that if we intervene early and we use the institutional support structures that we have, we can deter people from taking pathways into extremism. So, important to note that this is not a criminal justice initiative, but it does draw upon the panoply of institutions who are involved with the criminal justice process and who operate around it. So, whilst it's not a system which will charge individuals, it does obviously interact with a variety of agencies. So it's police-led, for example, it involves youth workers, probation workers, and so forth. However, the idea is that Prevent intervenes to provide safeguarding, to help people and to move them into different journeys away from extremism. So if an individual participates in Prevent, and bear in mind this is a voluntary obligation, it's not a formal obligation that people have to undertake, if they are involved in Prevent and they are deemed to have met the threshold for support, then a variety of different structures are put in place to assist them in journeys out of extremism. Now, the process itself looks rather like this. So people like ourselves, academics, teachers, people working within the healthcare system, youth workers, are all legally bound
to proactively identify individuals who may be at risk of extremism. Now, once those individuals are identified, we are duty-bound to report them to a safeguarding lead, and then they are referred to a local prevent team, and some screening by police officers determines whether or not they are put through a particular process of assessment. Now, interestingly, the vast majority of people who are referred to prevent for suspected extremism are kicked straight away out of the system, and nothing happens in those cases. So those that do go through the system where the risk is identified go on to a multi-agency assessment panel, largely organised by the police or local councils, involving youth workers, probation workers, sometimes theological, religious experts, who make decisions about the capacity for that individual to be involved in terrorism, their level of engagement, and whether they have the intent to commit harm. So what those panels are trying to do is join together the clear evidence of extremism with the possibility of that individual travelling along further to be involved with a terroristic organisation or to individually conduct a terrorist attack. Now, we'll return to why this is important later, but the key things are that this programme works predominantly at the level of ideology. It assumes that the drivers of extremism are rooted in people engaging with particular ideas, values, and beliefs. If it's the case that they are engaging with those ideas, values, and beliefs, we can, in theory, re-educate them. We can pick them out of the networks that they're in. We can provide support systems in order to assist them from pathways out of extremism. Now, that's all very well in theory, but what is notable is that that architecture was first designed nearly 25 years ago. And of course, an awful lot has changed in the extremist space. I want to spend a few moments just outlining some of those key changes. We can see here that before 2015, the large majority of referrals into Prevent for possible extremism were Islamist focused. Now, across time, that changes. We see patterns where right-wing extremism is becoming increasingly prevalent. Latterly, we see an awful lot of activity in a mixed space, which I'm going to talk a little more about in a moment, where people are picking up different ideas, values, beliefs, inspirations for action. So the question then becomes, is the system able to cope with these forms of extremism? Now, I know other colleagues later on will talk a little more about these types of extremism. They've been referred to as composite, salad bar, pick and mix. But what we're finding, particularly amongst young populations, is a kind of melding together of different ideas and values into more bespoke, individualized extremism pathways. So they're picking up of some far-right ideologies, mixing those with misogynistic ideologies, conspiracy theories, and so on and so forth. And one of the key problems we've had in the UK, and these cases haven't been tried under terrorism, is with the nihilistic, violence-fixated individuals who are clearly motivated by ideas and values, but not the solid block values of Islamist or far-right. So we have challenges. In order for us to be able to address these challenges, and they're represented in a variety of cases, we have to have the research that can inform this. And at present, we don't seem to have it. Here are some contemporary examples of individuals who have been involved in extreme and ideas-driven forms of violence, none of whom were charged with terroristic offences. So we'll all be aware of the Axel Ruder-Cabana case in the bottom left-hand corner. On the right bottom is Jake Davison, who killed 5 people in an incel-inspired attack. Top right corner is Daniel Hussein,
who was inspired by satanic occult ideas and values, murdered two sisters with a knife who were having a picnic in a park, and the guy with the wooden plank, which is posing as a rifle, is Nicholas Prosper, who killed his mother and his sister and brother. He was inspired by nihilistic violent fixation. So, in order to address this gap, we conducted this large-scale project, and I'm going to move on quite quickly through this, given there's only 6 minutes or so of this presentation remaining. So this is a major international project set up with my colleagues Laura Nagler and Jacob Astley, who will speak in a moment. And our ambition was really to find out more about what was happening in that mixed, unclear, unstable space of extremism. So to do that, we engaged a really broad community of expert stakeholders. So we talked to people who are involved in the design of security policy, we talked to lawyers, we talked to people involved in youth justice, we talked to people working in intervention work within Prevent and various local charities and communities. Now, I want just to give you a flavour of what we found and the kind of problems and challenges that it throws up. So I'm going to give you just 4 examples. This is going to be tricky in relation to the language. I'm going to read the first of these quotes because it's quite long, and then I'll describe an outline of the remaining 3 quotes. So this is a quote by a youth project manager, somebody involved in working very closely with young people. Why I think it's important, despite the length of it, is it really brings out so many things about the changing landscape of extremism in the UK. And these things present challenges for the frameworks of regulation and prevention that we have at the moment. So within this quote then, the speaker is talking about changes from far right and Islamist ideology, which were relatively easy identified, to a more changing environment where young people in particular are largely engaging online, and they're picking up various bits of ideas which are being exacerbated and accelerated by algorithms. Often in those cases, young people do not have many opportunities in terms of local facilities, community facilities and so forth. They're turning inwards sometimes, and we're finding this a lot with Prevent referrals. There are neurodivergent issues, and that can exacerbate tendencies to think, in particular, in black and white categories. So we have problems in relation to the way in which our systems can keep up. This is a second quote here, focused on the Prevent strategy. This is a person who's involved in extremism and violence awareness. So this is a person who works with young people to try and prevent them or deter them from engaging in extremist pathways. And what this speaker is saying is that when you have a very kind of straightforward system like Contest, the complexities are very difficult to deal with. So when you have forms of borderline extremism, so school shootings, for example, are they extremist? Forms of misogyny, are they extremist? And how do we regulate against them? So this person is flagging up that the categories we have of assessment don't work with the new forms of extremism which we're seeing. Moreover, this is an intervention worker who was a former police counter-terrorism officer. This is someone who worked directly with extremists, and he's talking here about far-right extremists, basically saying in a situation where the engagement is face-to-face and the extremism is obvious, you know, going on marches with far-right groups and so on and so forth, then there are possibilities of intervention, face-to-face, over a cup of tea, learning about that person, finding out what makes them tick. Is it their football team, their family, and then getting that trust relationship where change is possible. Now, what George is saying is, for him at least, that's kind of impossible if you have a violence-fixated individual who's living their own life isolated individually online. So how can we possibly intervene with the strategies and techniques that we currently have to prevent and deter? And finally, final quote here from a Prevent engagement officer, and this really is talking about how government messaging has
resounded around sticking to Islamist and far-right forms of extremism and hasn't wanted to engage in this space. Now, the examples of the very severe cases that I mentioned earlier would show us that this space has to be regulated, managed and intervened in somewhere, whether it's in prevent or otherwise. So, just to conclude, these are dilemmas. These are not formal conclusions given the kind of intersectionality and messiness of the space which we're talking about. First thing to say is that we need to move away, I think, from forms of intervention that are based solely on ideology. There are a range of motivating factors, particularly for young people when they engage in extremism. They are nearly always ambiently exposed to extremism through feeds on TikTok or Discord or Telegram. So the extremism is viewable and kind of accessible everywhere, even if one does not want to see it. So we need to think about what that means for how we manage things. We need to think about how we assess. If we use risk-based frameworks, are they compatible with online milieu? So if you have a situation in which you're looking for capability and intent, you only have to go on any social media and gaming sites to see people promising to do the most horrific and extreme of things. Only an infinitesimal number of those people will actually go on to do that. So how do we intervene? How do we make those decisions? And I think just to finish on, the problem of violence-fixated individuals. The UK government is highly invested in trying to think differently about how we combat this new and very strong form of extremism, particularly within comm networks. So there are groups such as 764 who are invested in inspiring people to self-harm or to harm others quite severely, and also to encourage suicide. So how do we deal with this group of largely young, socially attached men who are engaging in very extreme forms of extremism? Okay, I will stop there. Thank you very much. Okay, now. Okay, please, all the speakers could go to the front, George and Professor Gzivna, please, because then we have a discussion. We don't put the questions now, but we have the questions after the first block. That should be for 10:20 until 10:40. And now I'm giving the microphone to Professor Čentež. Dovolte mi, aby som v mene nás všetkých, čo sme tu prítomných, privítal na tomto vystúpení a požiadal o vystúpenie pána profesora Gzivnu, vedúceho katedry trestného práva Univerzity Karlovej Právnickej fakulty v Prahe. Pán profesor, máte slovo, nech sa páči. Téma jeho vystúpenia sú specifika dokazovaní extrémizmu v trestním řízení. Dobré dopoledne, dámy a pánové, kolegyně, kolegové. Děkuji organizátorům za možnost vystoupit na této konferenci. Moje téma se dosti vymyká tomu, co je jinak na programu. Jak jsem zjistil, v podstatě ještě jedno téma někdy odpoledne je blíže procesnímu právu. Já jsem ho zvolil trošku záměrně, protože samozřejmě hledání hranic toho, co je extremismus, co je trestný extremismus a co ještě svoboda projevu, je otázka do značné míry hmotného práva, ale co je to hlava plná myšlenek, když nemá nohy a ruce a ústa, kterými může projevit. A to je si pětí hmotného práva procesního. Takže já se zaměřím spíše na to procesní právo s tím, že samozřejmě se musím odrazit od toho práva hmotného a pokud jde o obsah toho, co bych vám chtěl v krátkosti sdělit, tak po tom odrazu hmotného práva se pokusím zaměřit na některá specifika týkající se předmětu dokazování
typických důkazních prostředků a speciálně jsem si vybral jednu věc, která samozřejmě přesahuje téma, leč v České republice je velmi aktuální a tak, jak jsem se díval do trestného poriadku, do trestního řádu slovenského, tak se mi zdá, že Slovensko dostatečně nereaguje na jedno z rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. Představím ho tedy v závěru a pak bude následovat nějaké závěrečné shrnutí. Takže první část, pojem extremismu a jeho specifika. Nikdo se zatím tady nezabýval, pojmem extremismu je chápán do značné míry takovým intuitivním způsobem, že v podstatě každý ví, co to je nebo není. Když budeme pátrat po různých definicích, já jsem si vybral jednu, která se vždy objevuje v koncepcích boje proti extremismu na různá léta, takže i v současném koncepci boje proti extremismu, který tedy jehož autorem je Ministerstvo vnitra, které staví na tom, že je to nějaká vyhraněné ideologické postoje, které vybočují z ústavních zákonných norem, vyznačují se prvky netolerance, útočí proti základním demokratickým a ústavním principům. Čili, jak říkám, ta definice je značně obecná, z ní je možné zdůraznit, že tedy musí do takové postoje, které se vyznačují prvky netolerance a které jsou v rozporu se základními demokratickými ústavními principy. Druhu extremismu, příkladmo, tady uvádím 5, ale určitě by se dali vymyslet i další, s tím, že nejčastěji se hovoří a nejčastěji se orgány činné v trestním řízení zabývají levicovým, pravicovým extremismem, eventuálně náboženským extremismem. Ty pojmy tam se snažím v prezentaci aspoň přiblížit, co tím je myšleno. To si myslím, že by z hlediska toho, o čem bych chtěl mluvit, to mohlo stačit. Snad jen doplním, že jelikož to není definice zákona, tak je třeba se zabývat tím, které z těch vlastně trestných činů slouží k postihu toho extremismu, které jaksi by mohly odpovídat ty definici, která tam byla uvedena. Specificky lze tak najít v českém trestním zákoníku některé trestné činy proti republice, zejména pokud ten extremismus má až charakter terorismu. Pak docela, už řekněme, bohatá judikatura je v souvislosti s některými trestnými činy proti lidskosti. No a konečně pak jsou to trestné činy, které ať už v základních nebo kvalifikovaných skutkových podstatách uvádějí vždy nějaký, řekněme, nenávistný motiv, pohnutku. Tady asi nelze vyjmenovat jeden trestný čin, ale upozornil bych v České republice na jednu z posledních novel trestního zákoníku účinnou od 1. ledna tohoto roku, kdy ta novela, což byl zákon číslo 270 z loňského roku, velmi podstatně rozšířila skutkové podstaty trestných činů, ať už základních, a zejména kvalifikovaných, tím, že doplnila o různé podoby tedy toho, že jsou spáchány z důvodu nenávisti. Z důvodu nenávisti je to opravdu až extrémní rozšíření, v podstatě zákonodárce to dal do všech skutkových podstat, kde to teoreticky přichází do úvahy, aniž by to samozřejmě mělo nějaký základ v nějakých kriminologických výzkumech a podobně, nebo že by to podstatně zvyšovalo stupeň společenské škodlivosti toho činu. Prostě se zákonodárce tak rozhodl. Ty trestné činy si v podstatě, když to shrnu, vyznačují tím, že obsahují v nějaké podobě ve znacích těch skutkových podstat tu pohnutku, která odpovídá tomu extremistickému zaměření pachatele. Což nám dává určitý pak rámec toho, co je specifické z hlediska dokazování, ke kterému teď tedy přejdu. Nejprve tedy co dokazujeme? No tak samozřejmě dokazují se ty okolnosti, které tvoří znaky té konkrétní skutkové podstaty trestného činu a tady právě s ohledem na to, co jsem říkal,
je třeba se soustředit na znaky subjektivní stránky, ať už zavinění, protože u všech těchto trestných činů jde o úmyslnou formu zavinění, byť postačí její slabší podoba v podobě srozumění, anebo dokonce o pohnutku. Možná bych ještě teď udělal malinkou odbočku a řekl bych, že v podmínkách České republiky prostě nenajdete ucelené dílo, které by se zabývalo otázkami dokazování extremismu, dokonce neexistuje v podmínkách České republiky, nebo alespoň já jsem ji neobjevil, žádná metodika vyšetřování, která by se zabývala dokazováním, vyšetřováním extremismu. Z toho obecného, co jsem řekl, bych se přesunul k jednomu trestnému činu, u kterého jsem říkal, že ta judikatura už je rozvinutá a kde se otázkou dokazování subjektivní stránky k ní vyjadřoval vícekrát Nejvyšší soud nebo následně Ústavní soud, což je trestný čin založení, podpora, propagace hnutí směřící k potlačení práv a svobod člověka. A tam postupně dospěl k Nejvyšší soud samozřejmě k těm závěrům, které já tady velmi krátce shrnuji, že u tohoto trestného činu musí jít o takovou podporu a propagaci, nebo podporu a propagaci takového hnutí, které v době, kdy je pachatel podporoval nebo propagoval, skutečně existentní, že to nemůže být tedy podpora nějakého hnutí, které již existentní není. Byť to bude v nějaké neopodobě, neofašismus a podobně, tak musí takové hnutí být existentní. A že vždy je třeba prokazovat i ten úmysl pachatele podporovat nebo propagovat takové hnutí. Nejvyšší soud se zabýval otázkami například vydání historické knihy, konkrétně třeba Mein Kampfu, jestli je takovou propagací a podporou hnutí nebo není, nebo se zabýval používáním určitých frází, které byly sděleny, texty písní a podobně. Protože tady docházelo i k tomu, že ti obžalovaní se bránili tím, že jejich úmyslem například u vydání knihy nebylo podporovat, propagovat to hnutí, nýbrž pouze vydat historický materiál a na něm realizovat zisk, tak následně pak z hlediska trestního zákoníku byla přijata novela trestního zákoníku v paragrafu 403a, šíření díla k propagaci hnutí směřící k potlačení práv a svobod člověka, čímž ta situace měla být do jisté míry vyřešena. Nejvyšší soud se zabýval například i tím, zdali, když jsou použité nějaké výrazy, které pro část běžné populace nemusí nic říkat, ale fakticky podporují ty členy uvnitř té organizace, jestli jde o takovou podporu toho hnutí a propagaci. Například ono, to předpokládám, známé, ale ne pro všechny, 2 čísla 88, což samozřejmě 8. písmeno v abecedě. Když se rozklíčuje, tak už to dává smysl. Takže to jsou věci, kterými se zabýval Nejvyšší soud. A z toho lze tedy říci, jakými vlastně důkazními prostředky je třeba zejména tu subjektivní stránku a eventuálně existenci takového hnutí prokazovat. Takže můžeme se opřít o obecnou definici trestního řádu, kterou najdeme i nejenom v českém trestním řádu, ale samozřejmě i v jiných trestních řádech, že obecně za důkaz může sloužit se, co může přispět k objasnění věci. Specificky u paragrafu 403, o kterém jsem hovořil, to byla například otázka, jak prokázat, že je nějaké hnutí existentní, nebo jak posoudit ty projevy, jestli jsou tou podporou nebo nejsou. Jednu dobu v České republice docela bylo rozšířené využívání znalců v této oblasti. Konec konců jeden bývalý znalec tady sedí, dva, kteří můžou k tomu říci své. Já bych tomu snad jenom řekl, že jsem se teď díval na stránky justice, kolik těch znalců je a kolik dělají znaleckých posudků.
je jich málo a znaleckých posudků za poslední léta také málo celkem, pokud ty čísla tam odpovídají, které tam jsou uváděny. Takže tak pro orgány činné v trestním řízení to v tu chvíli jako v zásadě bylo jednoduché, že zadám znalecký posudek, znalec mi odpoví, jestli je to existentní hnutí a jestli ten projev má takový charakter podpory a propagace. Tady jsem jenom pro ostatní vypsal zhruba, v jakém zařazení to dneska najdeme na stránkách justice, odkud ty znalci jsou, v jakém oboru, jakým zaměřením. Pak se tam používají běžné další důkazní prostředky, jakým je svědecká výpověď, používají se operativně pátrací prostředky. A to poslední, které vlastně jsem chtěl udělat tím stěžejním bodem té prezentace, je otázka toho, že často se třeba natáčí ty účastníci na mobilní telefon a že ty záznamy existují v mobilním telefonu, nebo je to určitá komunikace mezi těmi účastníky, která není zachycena v průběhu komunikace, ale mají uloženou v telefonu. A ten problém, který tady je a kvůli kterého se měnil český trestní řád, je rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, které je už skoro necelé dva roky staré, kdy Soudní dvůr Evropské unie tady v jedné konkrétní kauze týkající se rakouských orgánů činných v trestním řízení, máte to kousek, tak se v rámci předběžné otázky zabýval tím, zdali, když policisté vyzvali někoho, aby jim dal mobilní telefon a pokusili se ten telefon, tedy z něho získat ty data, jestli to je v zásadě v pořádku, když jde o podezření z trestného činu. No a velký senát Soudního dvora Evropské unie dospěl k závěru, že za určitých podmínek ano, ale jaké ty podmínky jsou. Za prvé teda řekl zajímavou věc, že i když se těm policistům do toho nepodaří dostat, tak přesto ten pokus o to dostat se do toho telefonu samotný je tím, na co dopadají příslušná ustanovení jak směrnice, tak listiny základních práv Evropské unie. A aby skutečně ten důkaz, který z toho vznikne, v podstatě mohl být použitelný, aby to nebylo v rozporu s tou listinou základních práv a svoboda tou směrnicí, tak musí existovat 3 podmínky. Ta první je, že je zapotřebí přesně definovat povahu nebo kategorii dotčených trestných činů, čili nelze to použít jako asi u každého trestného činu. Za druhé, že je zapotřebí vždycky vést určitou úvahu ohledně proporcionality zásahu na jedné straně a toho, co odhalení trestného činu na druhé straně. A konečně, a to si myslím, že bylo něco, co nesplňovala Česká republika, a myslím si, že dodnes nesplňuje Slovenská republika, ale kolegové mě možná pak opraví, je, že pořízení nebo možnost ten telefon si vzít a podívat se do něj, že podléhá kontrole nezávislého orgánu, předložme si soudu v našich podmínkách, s výjimkou, řekněme, nějakých naléhavých řádně odůvodněných případů. Čili jinými slovy, že je zapotřebí soudní příkaz pro to, aby ten mobilní telefon, i když se nenachází třeba v bydlišti, ale někdo na ulici, aby ten telefon mohl být ty data z toho telefonu získána. V České republice to vyvolalo samozřejmě nějakou velkou odezvu, diskuzi a proto byl přijat novelizace trestního řádu v paragrafu 113a o hledání obsahu zařízení, které skutečně, pokud jde o mobilní telefon, po případě jiná přenosná zařízení, vyžaduje primárně soudní příkaz, povolení soudu s nějakými výjimkami, které v tom ustanovení jsou. Soudní dvůr Evropské unie vyšel z toho, že v podstatě telefon je něco, kde máte velmi citlivá data, kus svého soukromí, stejně jako ho máte zavřené doma, a tudíž je zapotřebí tomu přiznat určitý stupeň ochrany a že na to dopadá jedna směrnice, ale zároveň, že je to pod ochranou těch článků 7-8 listiny základních práv Evropské unie. Pokud jsem se díval do slovenského trestného poriadku, tak jsem
pro tento případ nic nenašel, že by specificky na to dopadal. Nevím, potom v rámci diskuze už se tady profesor Čenteš na mě signalizuje, že jsem možná špatně hledal, tak uvidíme, jestli to dopadá specificky na tu situaci. A ani tato nová právní úprava není bezproblémová, ale to už by asi přesahovalo rámec toho, co bych vám chtěl sdělit, když tak v rámci diskuze. Takže když já tady ty 3 tématka drobně spojím dohromady, tak bych se asi dostal k takovému shrnutí, že dokazování těch trestných činů postihujících extremismus je specifické především v prokazování tedy subjektivní stránky, která musí pokrývat i tu zvláštní pohnutku, ten úmysl. Za druhé, že ty důkazní prostředky se příliš neliší od dokazování jiných trestných činů, ale že tady zvláštní úlohu sehrávají znalecké posudky. A konečně, že pokud by šlo o nějaká data z mobilních telefonů, tak je třeba respektovat závěry toho rozhodnutí Soudního dvora EU, a to i kdyby ta vnitrostátní úprava nebyla plně v souladu s tím rozhodnutím, je třeba k tomu přistoupit eurokonformním výkladem, eventuálně i dovodit přímý účinek ty listiny základních práv Evropské unie. Tak, já vám velice děkuji za vaši pozornost. Thank you very much, Professor Gživna. Now we're going to forward. We are on delay 20 minutes, but we will catch it up. I hope so. I would like to give the word to George Oliveira. He's going to present the paper, Extremism and Violent Radicalism from Prevention to Repression to Portuguese Model. Thank you. This one. George is coming from Porto. He's a prosecutor. We met like 3 months ago in Catania when we presented the paper for European Commission. George, floor is yours. Thank you very please. much. First of all, good morning to everybody. I would like to thank the invitation that was addressed to me by Professor Thomas Tremi and also Professor Josef Čenteš in behalf of the Comenius University in Bratislava. Thank you very much for this opportunity. I would also like to thank the kind assistance of Jakob in all this procedure. My idea, I am a prosecutor, so I think I will try to talk about this in the perspective of someone that works in a court, and I will present you, I will make a short presentation of the Portuguese model. This isn't working. Okay. As you all know, extremism and violent radicalism are highly complex social phenomena. They involve both individual and also contextual structural factors. So we are not talking about only individual initiatives, but also group initiatives. And both individual and groups, when they start dealing with this kind of ideas, they end adopting rigid forms of seeing reality with a dichotomous way, so it's everything black or white. They have exclusionary worldviews, and that way of thinking legitimizes them to use the use of violence as a means to achieve their goals. As an extreme form of radicalism, we have terrorism, of course. Usually there are subjacent to this phenomena a context of crisis, an economic crisis, identity crisis, and also institutional crisis. So when something fails in these individuals' life, sometimes they find the solution in extremism. Of course, nowadays,
the internet has a very significant importance in this kind of phenomena. So we can say that the digital environment allows us to say that there is an amplification of this phenomena. Online platforms and also influencers are very important to the creation of close communities that share those kind of ideology, and it also allows them to easily recruit individuals from other countries. In Portugal, if we are talking about all the types of criminal offenses that are somehow related with extremism and radicalism, we can say that in the last 5 years we have assisted to an increase of 200% of complaints. And what I think it is really worrying is that this increase of numbers involves a lot of young individuals. They are in the phase of life where they are vulnerable, they seek identity, they are in an identity seeking phase, so they try to match with someone else, and sometimes the path they choose is the radicalism or extremism. There are two main ideas in my presentation, as in the previous one. We have both to work in prevention and also in repression. Both are fundamental. In the first moment, we have prevention, and Portuguese model prioritizes prevention, as we think that the early we can have an intervention, more effective can be. It is also the idea to protect fundamental rights not only regarding the freedom of speech and of ideology, but also to protect the rights of the other individuals that doesn't agree with this kind of ideology. For that, Portugal has created a national counter-terrorism strategy that seeks to combat all forms of terrorism. The idea is to prevent radicalization before violence occurs and to grant the rule of law and people's rights. For that, we have a multi-dimensional approach that, of course, includes prevention in vulnerable contexts, also try to detect in an early moment all those kind of threats. International cooperation is also very, very important, since internet allows this kind of phenomena to spread abroad. And at last but not least, civil society involvement. Of course, education and also social support are very important in this kind of phenomena to try them to prevent it. For that, recently, Decree Law 25/2026, in transposition of an European regulation 2021/784, has given our judicial police, it is the more technical and advanced police in Portugal, powers to act directly in online publications. So they have a specific department that is always monitoring what is being published in the internet, and if some kind of extremist content is detected, they can immediately shut it down, and then they have the obligation to communicate that to the prosecution service, and if the prosecutor agrees with that proceeding, he will present the file to a judge that within 48 hours has to confirm the actuation of the judicial police. Of course, when prevention fails and radicalism turns into action, the criminal law comes into play. So, criminal law is always a last resort mechanism,
but sometimes it has to intervene. The idea is to distinguish what is ideology and what is crime. Only violent manifestations of ideology are punishable, because as we have already heard here, freedom of speech and freedom of thinking are two of the pillars of democracies. So it's not the ideology itself that is in question, but its manifestations through violence, as well incitement and the organized criminal conducts. There are several manifestations of, in our penal code, of hate-grounded criminal offenses. The first one is when hate motivation is an aggravating factor of some type of criminal offenses, as, for example, homicide. And the idea is to punish in a more severe way those type of criminal offenses when hate motivation is the ground of the criminal action, because it shows a high reprehensibility, a higher degree of guilt of the defendant when violence is driven by discriminatory or extremist ideologies. The idea here is to protect the pacific coexistence between individuals regarding their difference. So even if people are different and think differently, we have to protect equality and the respect of every individual. Article 240 is the main provision in the Portuguese Penal Code regarding discrimination and incitement to hate and violence. So here we see that what is criminalized is the incitement, the propaganda, and the creation of extremist organizations by themselves. The idea is to cover discrimination grounds in a broader way, as wide as possible. We are talking about discrimination regarding religion, color of the skin, origin, sexual orientation, physical or mental disability, and so on. And this criminal provision has, of course, a preventive nature. The idea is to intervene prior that violence occurs and more serious crimes are committed. In this criminal provision, paragraph 3 allows court to order the removal on the internet of contents that are inciting to violence and to hate. We see a digital dimension on this rule. It is addressed to online radicalization, because as we know, online contents have a large-scale audience. Courts have already been called to decide some specific cases regarding this type of criminality. And what we can see when we read those decisions is that freedom of speech is protected. So it's not the freedom of speech that is itself criminalized. Even our Constitution excludes the criminalization of a mere opinion, even if the opinion is in respect of unconstitutional ideologies, but we punish incitement of this kind of ideologies only when this creates a real danger. Opinion alone is not criminalized. Regarding the type of crime, the criminal offense of Article 240 that I have mentioned, we assist to an increase in 10 years of 2,200%, which is very worrying, even if we can't say that we have
a very high number of this type of crimes. We had 449 cases in last year. But this shows a growing relevance of this phenomena, and therefore not only prevention but also repression are fundamental. Of course, torture is also a criminal offense. It is not directly related with what we are talking about, because this is a criminal offense more specifically directed to policial authorities, but we see that torture is always forbidden, even if we are talking about counter-extremism cases. So the abuse of power is always forbidden, and sometimes police agents use this kind of mechanisms, unfortunately, when they are dealing with cases related with violence, violent radicalization, and of course this type of action is also a criminal offense and it's not allowed. The idea is to reinforce the limits on state power. Criminal association is also a criminal offense, and it is not specific to extremist groups, and it is a criminal offense that punishes the organizational structure itself. So for that to happen, we have to have in front of us an organization that was founded with a criminal intent and that has some stability in time, so it has some duration. The idea is to protect public peace, and even if this is not a specific criminal offense to extremist groups, it is very important to combat terrorist cells and also organized extremist groups. Also in our penal code, we have some crimes against the democratic order. We are talking about incitement to civil war, the violent alteration of the rule of law, and also collective disobedience. And all those criminal offenses have subjacent the idea to prevent violent subversion. Even if they are not specific of extremist movements, they are often associated with them. Besides the penal code, we also have an anti-terrorism law, which is law number 52, 2003. This terrorism law defines what is considered terrorism. It is a very wide, comprehensive, and anticipatory framework that covers not only recruitment, but also training, financing, and propaganda regarding terrorism. It targets preparatory acts. The idea is to punish the organization of the terrorist acts before violence occurs. It has, of course, here a strong anticipatory logic. Finally, our procedural criminal code in Article 1 defines violent criminality. This definition allows the investigation to adopt more strict investigation measures than for crimes that are not considered violent criminality. And the idea is to grant a certain proportionality between the seriousness of threats and the possibility of investigation measures.
To conclude my presentation, I think that we can say as main ideas that it is essential to respect fundamental rights. All democratic societies, of course, have to respect and grant individuals freedom of expression and also freedom of association. But there's a clear limit, and the clear limit is violence. Ideology by itself, it's not punishable, but its translation into violence is, as well as incitement and criminal organization that tends to violence. The main ideas are prevention, online regulation, and criminal repression. I think this is an integrated approach of the phenomena. Of course, it is difficult to achieve 100% efficiency, but I think it is a good balanced system. We have here ideas of security versus freedom. It is essential for the safeguard of rule of law, and what is asked to courts is to have and to guarantee a proportional intervention. Unfortunately, extremism is cyclical in history. We are nowadays facing one moment where extremism shows strength. It is very often linked to times of instability, and unfortunately also linked very often with young individuals that are more easily influenced, and therefore states must act decisively, maintaining a balance between security and freedom. All these ideas that the Portuguese model follows are also in accordance with European regulation. And to conclude, I think both prevention and criminal repression are essential. Thank you very much for your attention. Thank you very much for your presentation. Dovolte, aby som uviedol ďalšie vystúpenie, ktoré si pripravil pán profesor Burda, dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na tému zneužitie protiextrémistickej legislatívy na obmedzenie slobody slova. Pán profesor, máte slovo, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem, vážené dámy, vážení páni, ešte raz príjemný dobrý deň. Dovolte mi ešte v krátkosti zareagovať, keďže ste tu viacerí zahraniční hostia, aj na slová môjho cteného kolegu profesora Streamiho, aby tu nevznikol mylný dojem, že nerobíme žiadne kriminologické výskumy, tak rád by som povedal, že som mal tú česť byť školiteľom doktoranda, ktorý aktuálne bude absolvovať, kde spojil trestné právo práve so zložitým kriminologickým výskumom v oblasti restoratívnej justície a v oblasti porovnávania restoratívnej a retributívnej justície v rámci Slovenskej republiky. Musím povedať, že tým, že analyzoval skoro 150 000 súdnych rozhodnutí za roky 2018 až 2023, tak toto by nebolo možné bez spolupráce s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a tento výskum sa vlastne vykonával na základe memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a Právnickou fakultou Univerzity Komenského. Takže som presvedčený, že takýchto výskumov, a viem o tom, že takýchto výskumov sa pripravuje viacej, vôbec nemám obavy o budúcnosť slovenskej kriminológie a trestnoprávnej legislatívy vytváranej na základe kriminologických výsledkov. Dovolte mi ale, aby som teda prešiel k téme môjho výskumu, ktorý práve v tomto období začínam. Ja som sa venoval pred viac ako 10 rokmi pomerne podrobne extrémizmu. Napísal som o tom aj jednu 300-stranovú prácu, ale vzhľadom na to, že sa situácia v západnej Európe a vo svete mení,
tak som sa rozhodol, že sa k tejto téme opäť vrátim, ale trošku z inej perspektívy. Západná spoločnosť, myslím tým Spojené štáty americké, myslím tým Európu, ani nie tak veľmi ostatné krajiny, pretože tie majú množstvo iných problémov, tak je táto západná spoločnosť naozaj názorovo rozdelená a ten základný rozkol môžeme vidieť medzi konzervatívnymi názormi a progresívnymi názormi. A problém začína byť ten, že ľudia ako keby prestávali byť tolerantní a svojich názorových oponentov vytláčajú do spektra, ktoré častokrát označujú za extrémistov. A teraz je úplne jedno, či mám konzervatívne názory a považujem za extrémistov progresívcov, alebo či mám progresívne názory a považujem za extrémistov konzervatívcov. Jednoducho je to určitý jav, pred ktorým by sme si nemali zatvárať oči, pretože prichádza k väčšej radikalizácii spoločnosti priamo v jej strede. Na základe tohto javu som si zadal základnú hypotézu, že protiteroristická legislatíva, ktorá je zameraná na postihovanie verbálnych trestných činov, vznikla v európskych štátoch v období, keď sme boli vo všeobecnosti tolerantnejší. Vznikala v období, kedy sme si povedali, že musíme postihovať nenávistné prejavy, ktoré boli v tom čase z väčšej časti zamerané z hľadiska rôznych fašistických, národno-socialistických ideológií. No, na tie účely a v tom čase, kedy bola táto legislatíva postavená, tak bola postavená dostatočne dobre. Bola postavená všeobecne, aby sa dala normálnym spôsobom vo vhodných fázach aplikovať a aby zároveň neprichádzalo k jej zneužívaniu z hľadiska prílišného obmedzenia slobody slova. Lenže tým, že situácia sa mení, tak som si dovolil pozrieť sa na niekoľko právnych úprav. Vychádzal som zatiaľ zo španielskej právnej úpravy, talianskej právnej úpravy, francúzskej, nemeckej, rakúskej, slovenskej a českej, pričom uvádzam, že som zatiaľ v ranej fázi tohto výskumu. A urobil som určité komparácie a dovolte mi, aby som tu teraz uviedol dva konkrétne príklady, na základe ktorých si dovolím tvrdiť, že legislatíva v krajinách Európskej únie protiextrémistická by mohla byť aj zneužiteľná. V tomto prvom prípade som si vybral paragraf 421 slovenského trestného zákona. Jeho podstata je v tom, že je trestné, ak niekto podporuje, propaguje skupinu, hnutie alebo ideológiu, ktorá smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb. Teda k potláčaniu základných práv a slobôd. Zoberte si takúto situáciu. Na jednej strane môžete verbálne šíriť presadzovanie zákazu umelého prerušenia tehotenstva. Typická agenda konzervatívneho spektra. Alebo na druhej strane verbálna podpora zavedenia práva na potrat. To je zasa typická agenda progresívneho spektra. Zoberte si napríklad len ustanovenia z Ústavy Slovenskej republiky, ale tie ustanovenia vychádzajú aj z Európskeho dohovoru o ľudských právach a slobodách. Každý má právo na život. Teda právo na život je základným ľudským právom. Je pravda, že napríklad Ústava Slovenskej republiky oproti mnohým iným nejakým spôsobom spomína aj ochranu života pred narodením, dáva konkrétne tú formuláciu, že ľudský život je hodný ochrany už pred narodením. Bolo to také kompromisné riešenie, ktoré na jednej strane nezakázalo umelé prerušenie tehotenstva, na druhej strane chcelo poukázať na to, že aj v tejto fáze je potrebné človeka chrániť. Na druhej strane v článok 24
hovorí o slobode myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery. To znamená, mám právo slobodne myslieť a mám právo na základe toho aj slobodne konať. A keď sa vrátime k paragrafu 421, za predpokladu, že by som chcel tento paragraf zneužiť z konzervatívneho hľadiska, tak môžem povedať, že z toho širšieho uhla pohľadu nám progresívne hľadisko šíriace právo na potrat obmedzuje ľudské práva a preto je táto ideológia extrémistická. A z progresívneho hľadiska by som mohol zasa povedať, že obmedzovanie slobody v rozhodovaní sa v tejto oblasti je jednoducho neakceptovateľné a že preto tá konzervatívna ideológia smeruje k potláčaniu základných práv a slobôd. Uvediem druhý príklad. V tomto prípade som si zobral paragraf 510 odsek 1 písmeno A španielského trestného zákona, ale takéto ustanovenia naozaj nájdete častokrát v právnych poriadkoch európskych krajín. Ide o klasické ustanovenie, ktoré postihuje podnecovanie nenávisti, nepriateľstva, diskriminácie vo vzťahu k určitej skupine osôb alebo k jednotlivcom, s tým, že v tomto prípade by som poukázal na to, že hovorí sa tu aj o ochrane vlastne náboženstva alebo viery a aj o ochrane na základe príslušnosti k pohlaviu, sexuálnej orientácii alebo identite. A opäť som si zadal situáciu. Typickú situáciu, ktorá sa v Európe momentálne celkom dosť rozoberá v rôznych krajinách. Na jednej strane konzervatívny prístup, trvanie rodičov na náboženskej výchove svojich maloletých detí, vrátanie toho, že do dosiahnutia plnoletosti si deti nemôžu meniť svoju rodovú identitu. Alebo na druhej strane progresívny názor, trvanie na tom, že maloleté deti majú právo na určenie svojej rodovej identity bez ohľadu na názor a náboženské presvedčenie rodičov. Zatiaľ, čo v tom prvom prípade by mohli progresívne názory smerom ku konzervatívnym povedať, že vlastne takýmto trvaním podnecujú nepriateľstvo a diskriminujú na základe identity, tak v tom druhom prípade zasa môžu konzervatívne kruhy tvrdiť, že tie progresívne názory obmedzujú ich náboženstvo, vieru a že je potrebné proti ním zakročiť trestnoprávne. Tie riešenia, ktoré sa na prvý pohľad naskytajú, môžu byť jednak obmedzenie skutkových podstát verbálnych extrémistických trestných činov. Upozorňujem na to, že keď ich vyslovene obmedzíme, tak sa nám môže stať, že naozaj aj tvrdé extrémistické prejavy, ktoré dnes spadajú, a aj pred 10, pred 20 rokmi spadali pod trestnoprávne zakázané činy, by sa mohli stať takýmto spôsobom minimálne z pohľadu trestného práva legálnymi, čo asi ale určite nie je náš cieľ. Druhá možnosť je špecifikovanie znakov skutkových podstát verbálnych extrémistických trestných činov, čo samozrejme prináša so sebou veľké riziká v oblasti prílišnej kazuistiky, prílišného zošnurovania zákonom. No a tretie riešenie je výslovné posilnenie práva na šírenie vlastného názoru, tiež možno trochu kazuistickým spôsobom. V tejto ranej fázi výskumu by som sa prihováral skôr za tú tretiu variantu. Vážené dámy, vážení páni, nebudem dlhšie zdržiavať, keďže som zdržal na začiatku. Ešte raz sa za to ospravedlňujem, preto som aj prešiel k skrátenej verzii môjho príspevku a ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť.
Takže ak dovolíte, aby som chcel veľmi pekne poďakovať. Thank you very much for all participants, všetkým vystupujúcim 4. Pokiaľ ide o ďalšiu časť, dovolte, aby som otvoril diskusiu. A vzhľadom k tomu, že pán profesor Gživna, môj dlhoročný blízky spolupracovník z Prahy, zareagoval na ten problém, ktorý riešia v Českej republike a súvisí s tým, že keď polícia zaistí mobil, že ako môže vyextrahovať údaje z neho, tak má pravdu v tom, že my tak rovnako ako v Českej republike, my nemáme expressis verbis inštitút, ktorý by toto umožňoval. Ale možno, že v porovnaní s Českou republikou máme jednu veľkú výhodu, že máme paragraf 2 odsek 3 trestného poriadku, z ktorého vychádza aj aplikačná prax. A tento paragraf 2 odsek 3 trestného poriadku ustanovuje právo sudcu pre prípravné konanie rozhodovať o zásahoch do základných ľudských práv a slobôd. A novelou tohto paragrafu 2 odsek 3 od 15. marca 2024 tam bolo doplneno dôležité ustanovenie, že sa rozšírila kompetencia sudcu pre prípravné konanie aj v iných prípadoch, ktoré ustanovuje zákon, medzinárodná zmluva alebo právne záväzný akt Európskej únie. Tá prax je taká, že my na toto rozhodnutie, ktoré ste, pán profesor, zmienili, je to rozhodnutie zo 4. oktobra 2024, reagujeme tak, že sudcovia, teda prokurátori dávajú návrh sudcovi pre prípravné konanie a on vydáva príkaz. Ja zhodou okolností štvrtok, piatok toto prednášam pre sudcov a prokurátorov v rámci Justičnej akadémie Slovenskej republiky, takže ten prípad Bezirk Hauptmannschaft Landeck, tak toto tam podrobnejšie rozoberieme, ale skutočne my teraz problém nemáme, len budeme tam určite riešiť ešte jeden problém. Teraz to máme vyriešené cez ten paragraf 2 odsek 3. Právnu úpravu tomu predpokladám novelou trestného poriadku v budúcnosti prispôsobíme, ale problém nastáva s tými prípadmi, v ktorých takto sme nepostupovali a bolo to v súdnom konaní. To znamená, to sú prípady trebárs do toho 14. marca 2024, takže to budeme musieť riešiť aj v rámci tohto vystúpenia, tak sa na to veľmi teším. Takže to je snáď k tomu a toto rozhodnutie veľmi silne zarezonovalo, ale treba povedať, že slovenské orgány ochrany práva, polícia, prokuratúra a súd to nechceli riešiť. Takže tento problém jednoducho teraz neevidujeme, ale musíme riešiť otázky dokazovania aj ďalších nuansov tohoto postupu, lebo tam ešte vzniká jeden problém, že sudcovia mi signalizujú a majú pravdu, že je odlišná situácia, keď sudca vydá príkaz na domovú prehliadku a zaistí sa tam ten mobil. A jeho extrahovanie dát je jednoduchšie. Ale zložitejšie je to v situácii, keď napríklad je zadržaný podozrivý a zoberie sa mu mobil. Takže tam ten príkaz sa jednoducho vyžaduje a otázne je to, že keď sa vydal príkaz na domovú prehliadku, či nie je to subsumovateľné v rámci tohoto príkazu, lebo súdna kontrola tam je. V týchto prípadoch ja trvám na súdnej kontrole. Preberieme to štvrtok, piatok podrobnejšie aj so sudcami. 5 sú tam, myslím, že aj z Najvyššieho súdu a tak ďalej. Takže, ak dovolíte, toto by som takto uzatvoril. Pokiaľ ide o tie dnešné vystúpenia, tak budem rád, keď sa k ním vyjadríte aj vy, ale ja by som to na tomto mieste rád povedal jednu vec, že je úplne prirodzené, keď uvažujeme o tom, že, tak ako povedal pán profesor Burda, že na jednej strane tu máme ochranu práv osôb z hľadiska slobody prejavu garantovanú tak v ústave, ako aj v dohovore. A ja som jeden z tých, čo tvrdia, že táto ochrana slobody prejavu je úplne bazálna.
evidujeme snahy túto slobodu prejavu obmedzovať, ale zdá sa mi to niekedy ten postup nesprávny, pretože musíme si zvyknúť na to, že tu sú aj odlišné právne názory. A nemožno každý právny názor, za každý právny názor, alebo za každý, nielen právny názor, za každý názor, ktorý je tu prezentovaný, vyvodiť trestnoprávnu zodpovednosť. Asi pred 10 rokmi som pre Slovenský rozhlas povedal, že viem si kľudne predstaviť, že napríklad pri verbálnych deliktoch by trestný čin ohovárania bol vypustený z trestného zákona. Pretože sú inštitúty, ktoré sú v občianskom zákonníku, z hľadiska ochrany osobností, tak kľudne si to viem predstaviť, že keď chceme mať a vnímame trestné právo ako ultima ratio, tak my musíme využívať iné než trestnoprávne inštitúty, pretože znakom slovenského trestného zákona, treba od toho 1. januára 2006, ale je to za celé obdobie, tým negatívnym je to, že klesá počet evidovaných trestných činov, ale rastie počet skutkových podstát v trestnom zákone. Proti tomu kategoricky som. Pretože netreba všetko tlačiť do trestného zákona, pretože potom trestné právo nemôžeme označovať v reálnej praxi princípom ultima ratio. Určite nie. Veľmi dôležité je aj to, čo tu dnes zaznelo, a to je tá úprava tých extrémistických trestných činov. Ja teraz si nebudem vypalovať náboje, poviem to potom bližšie pri svojom vystúpení, ale čo chcem povedať je to, že viacej aj v našich pomeroch, to zatiaľ som málo evidoval, ako keby sme prihliadali na to, že niektoré z týchto trestných činov sú prečiny. A že tam mi chýba aj zo strany orgánov aplikácie práva väčší príklon k tomu zaoberať sa tým paragrafom 10 odsek 2 závažnosťou činu, tým materiálnym korektívom. To je otázka budúcnosti, takže k tomu sa potom ďalej vyjadrím. Ale čo by som chcel povedať je to, že tá právna úprava v podmienkach Slovenskej republiky bola viackrát novelizovaná. A bola aj predmetom ústavného prieskumu. To predpokladám každý, kto sa touto problematikou zaoberá, vie, že Ústavný súd Slovenskej republiky v jednom svojom nosnom rozhodnutí túto právnu úpravu preskúmal, o ktorom budem potom hovoriť, a niektoré časti týchto trestných činov označil ako protiústavné, boli vypustené. To znamená, my môžeme povedať dnes, že slovenská právna úprava prešla ústavnoprávnym prieskumom, je súladná s ústavou, rešpektuje medzinárodné záväzky Slovenskej republiky. Ale problém môže práve nastať v tom, že ako tieto inštitúty, že máme to upravené v trestnom zákone, ale ako tieto inštitúty budeme aplikovať. To znamená, že kedy také konanie budeme kriminalizovať. Lebo skutočne pri niektorých tých názoroch, ktoré tu zazneli aj zo strany pána profesora Burdu, môže to vzbudzovať takéto pochybnosti. Ja to nevylučujem a preto je rozhodujúca úloha orgánov aplikácie práva, to nie len súdov, nemôžeme všetko klásť na súdy, ale musia aj orgány činné v trestnom konaní, polícia a prokuratúra skúmať, už aj keď začnú trestné stíhanie, práve tento materiálny korektív. A jasné je to, že keď by sme to chápali rozšírujúco, čo ja osobne nepodporujem, tak by sme sa mohli dostať do absurdnej situácii, kedy názory, ktoré sú tu v polarizovanej spoločnosti prirodzené, oni nikde nevymiznú, pretože potom by bola asi totalitná spoločnosť. Keď sme pluralitná, tak tie názory sú, tak tieto názory proste tu budú. Ale keď raz niekto má právo na názor a má názor taký z hľadiska, napríklad sú pro-life a tak ďalej, aktivity, že hovoria, že sú za práva na život, zase niektorí majú iný názor, tak sa tieto názorové skupiny nikdy nezhodnú, to je úplne prirodzené, ale čo musia vždy rešpektovať je to, že
nemôžu očakávať, že ich názor bude jediný a správny. To nie, ale aj z hľadiska toho paragrafu 421, ktorý tu bol zmienený, je veľmi podstatnou otázka, tá, ako hovorí aj zákonodarca, že to musí smerovať potlačeniu základných práv a slobôd. A myslím si, že o takéto potlačovanie by nemohlo ísť v situácii, keď niekto má názor, ktorý mu garantuje ústava. To znamená, že aj v prípade tých extrémistických trestných činov to musia byť také názory, ktoré, tak ako aj spomenul pán profesor Gživna vo svojom vystúpení, sú tým skutočným extrémizmom. A v tomto zmysle, z hľadiska ich posúdenia, tak ako to aj pán profesor Gživna spomenul, je veľmi dôležitá znalecká činnosť. Pretože množstvo tých výrokov my musíme chápať v kontexte. A nemôžeme to len formálne hodnotiť. Takže podrobnejšie potom poviem vo svojom vystúpení. Ďakujem zatiaľ za pozornosť. Prosím vás, má niekto otázku k týmto vystúpeniam, ktoré boli všetky 4 inšpiratívne a hovorím to s plnou vážnosťou. Dobre, takže nech sa páči pani predsednička Úradu na ochranu proti spoločenskej činnosti, pani doktorka Dlugošová, a potom vidím, pán profesor Polák sa zrejme chcel vyjadriť. Nech sa páči, prosím vás, aj pani doktorka Jernard. Kľudne ste pri vás, môžete hovoriť. Počujeme sa? Áno. I will speak in English maybe. So good morning to everyone. I'm the counselor from the Ministry of Justice from the Department of the International Law. We deal mainly with the cases with the cross-border element, and this is definitely the cross-border topic. So I really appreciate I had the opportunity to hear the speakers from the foreign country, and I would like to thank to Professor Čentež and Stremi and to Professor Burda to invite those speakers. And my question is whether you share the opinion that the complexity of data are finally the base for the efficient prevention and fight against the extremism. Why am I asking this question is that, of course, we have international organizations and European initiatives which fight against the extremism, like RAN Network or Institute for Strategic Dialogue. Some of them are based also in Slovakia. And then we have Institute of Criminology. Of course, there are several in UK, in Portugal, in Czech Republic. And it is true that in Slovakia we miss one, and I share the long-term opinion of Professor Stremi that we really miss it, because it is true that the international organizations and initiatives I have mentioned, they collect the data which have a different nature, because they collect the data of which are more social or behavioral or maybe some geopolitical data. But the evidence-based data, the forensic data, they are collected by the Institute of Criminology. And as Professor Burda said, that we have some, of course, criminology researches, but my opinion, may be wrong, is that if it's not under the one roof, and if it's not shared, and if it's not the complex data, we cannot really adopt it, the measures, whether it's legislative measures or whether it is some prevention measures, which will be efficient. So I would like to know the opinion, the three of you, on this topic, about the collection of the data and about the importance of the Institute of Criminology. Thank you very much. Thank you very much. Of course, it's very important to collect data in order to understand the grounds of this phenomena, and also if the solutions are being efficient or not. So it is important to have somebody from the sociological branch to help us to understand why some individuals
want to be a part of those kind of movements or groups, not in order to, we aren't discussing why they think like that, but why they want to go to violence regarding their ideas. And also it's very important to analyze court decisions. So when we analyze court decisions, we have multiple cases, people that come from different grounds, different ages also, younger individuals, older individuals. We can see if it's where the economic factor interferes in this kind of ideological formation. And it is also very interesting to understand how judges see how they apply the constitutional fundamental ideas of liberty in one hand and security on the other hand, how they mix all this to solve a concrete case. And criminology, of course, it's very important to study all this, I think. Thank you for the question. Very difficult question to answer. I think from the UK situation, then it really matters the constitution of the government. So in the past, when we've had a Conservative government, there has been a tendency for a lack of openness and transparency, and critical academic research, particularly in sociology and criminology, not really being able to find its way into those circles where the decisions are made. At present we have a Labour government, which also has its problems to deal with, but we found a transition really in our levels of engagement and the doors being open to be able to join up those conversations. Of course they're needed for policy making, they're needed for legislation, they're needed for knowledge sharing in the round. So I do feel that the silos that have existed between academia, sometimes between policy makers, also between government, need to be broken down, and I think there are some positive signs in the UK that that's happening. So the government commissioned a Combating New Forms of Extremism committee, and they called for evidence from anybody, an open process, and then those findings are currently being translated into changes in policy. So I do see some signs for hope, but connecting together the wide variety of agencies involved in combating extremism is absolutely the key. Thank you. Thank you very much. Poprosím, keby ste, Natália, dali mikrofón pani doktorke Dlugošovej. Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň. Moje meno je Zuzana Dlugošová. And I would like to take the opportunity to ask the question from Professor Gabe Mithens. I apologize if I'm not pronouncing it correctly. Thank you very much for this very inspirational contribution to this conference, especially on the multidisciplinary approach. I think this is something that we should all be very inspired, and UK has a lot to share with Slovakia that lags behind, I think, in taking this kind of combating extremism through multidisciplinary approaches and involving lots of other institutions and experts. But despite your focus on the presentation, I would still like to ask the question concerning tackling online extremism through criminal repression. Could you elaborate a little bit more on what kind of approaches, lesson learned, challenges you have in the UK? What can we learn from you in the history of maybe trying to tackle or combat extremism effectively through criminal means? Whether you have some, I don't know, milestones, case law, or some principles, or maybe challenges in the online world, what works, what doesn't work, what types of online extremism can be tackled through repression and whatnot. I know that it's a kind of broad question, but a little bit more on this criminal part of
fighting extremism? Yeah, thank you. Not my area of specialism at all, but from my knowledge, I think there have been some strides. The Online Harms Act, for example, obviously has capacity to intervene. The problem I think we have at the moment in the UK is around resources for cybersecurity in the round, and in particular for monitoring of extremism. So in very broad areas of the country, in regions, in terms of the police service, we'll perhaps have one or two people who are invested in monitoring and surveying. That makes it very, very difficult to intervene. The other problem that I mentioned is the kind of distinction that needs to be drawn between expressions of action and actions themselves. And again, if we are to intervene using criminal law when somebody expresses a desire to conduct an action, then our prisons, which are already overbrimming, will be further challenged. So I think there are problems around resources. We don't have the resources to effectively do it. I think secondly, it's very difficult to distinguish between those cases where there is clear intent, even whether it's expressed or otherwise. In relation to law, then I think law can go some way to providing those frameworks, but the laws themselves only work if we can operationalise them, if we have the resources in policing, security, intelligence. So the problem in the UK has been every time there's been a terrorist attack, we can always retrospectively trace back the moment of intervention, and nearly always, certainly now, there are traces which are online, but we don't have the resource investment to be able to identify each one of those cases, and the complexity of the forms of engagement make that very difficult. Thank you very much. Ešte poprosím pánovi profesorovi Polákovi, keby ste mohli dať mikrofón z Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy. Pán profesor, máte slovo. Ďakujeme a ďakujem pán profesor aj za predstavenie. Vypočuli sme si to tak, ako už tu bolo konštatované, 4 veľmi pekné príspevky, veľmi inšpiratívne príspevky a vedel by som si predstaviť, položiť otázku každému jednému kolegovi, ktorý doteraz vystupoval, ale zúžim teda na jednu otázku a na jedného kolegu. Ale dovolte ešte, aby som zareagoval, možno, že nie úplne vhodne, ale predsa nedá mi to, než položím otázku konkrétnej osobe, by som zareagoval na to, čo si povedal ty, pán profesor Čenteš, v súvislosti s tým ustanovením paragrafu 2 odsek 3 ako reakcia na určité upozornenie zo strany pána profesora Živnu. Ja mám taký pocit, že tam máme vytvorený právny rámec pre taký postup, absolútne s tebou súhlasím, ale problém asi bude skôr s formou, aký má súd rozhodnúť. Neviem, či je toto vyjasnené, lebo čo, 3 možnosti pripúšťa, že slovenský právny poriadok alebo trestný poriadok, opatrenie, uznesenie, príkaz. A z tohoto ustanovenia to nie je zrejmé. Ale to je trošku tak bokom. Môžem teda tú otázku položiť na... Ako som už povedal, všetky tie príspevky, ktoré tu odzneli, boli veľmi inšpiratívne, ale vrátil by som sa k prvému príspevku, kolega z Veľkej Británie, pán Mithen. Dobre som to vyslovil? Ospravedlňujem sa, ak som to nevyslovil správne. A moja otázka znie asi takto. Vy ste vo svojom vystúpení spomínali 2 základné pojmy, terorizmus a extrémizmus. A mňa by zaujímalo, aká je teda tá filozofia vo Veľkej Británii vo vzťahu k týmto 2 pojmom. Mne prichádza, z toho, čo som počul od vás, mi prichádza do úvahy 3 také možné chápania vzťahu medzi terorizmom a extrémizmom. Že buď je extrémizmus len vyššou
vývojovým štádiom extrémizmu, to je jedna možnosť chápania, alebo ide o dva súbežné protispoločenské javy, alebo ide o samostatné, absolútne samostatné protispoločenské javy. Takže k akému chápaniu sa teda prikláňate vy? Ďakujem. Thank you. Excellent question. I think that obviously in models of radicalization and forms of intervention, extremism and terrorism have obviously been very strongly connected. So pretty much every model of the radicalization process presumes a journey which commences with engagement with extremist ideas and values and then may or may not progress to a terroristic action. So the connection between the two has always been there. In relation to law, it's actually quite difficult. So we don't have a legal definition of extremism in the UK. So we do have a definition which the government provide, but there's no legal charges that could be levelled simply for extremism. So extremism in the UK is related to prejudice, hate speech, intolerance, not upholding the rule of democracy and law, whereas terrorism obviously is a violent action that may or may not be inspired by extremism. So that is the problem that we have in the UK at the moment, that not only is it difficult to define extremism, it's not enshrined in law. And of course that is to protect free speech and freedom of expression. So the connection is clear, but I think we're struggling to join the two together, and for very good reasons. So if you were to arrest everybody who were to perpetuate hate speech or prejudice or to espouse values that were anti-government or anti-state, then we would have problems. So there are connections, and certainly the models connect the two together. However, we're struggling with the new forms of extremism in particular, whether we need to broaden that definition. So is misogynistic extremism, should that be moving towards terroristic forms of intervention, incel ideologies, or do they stay firmly as extremist values, ideas and beliefs that we may not like, but nonetheless have to tolerate? So the connected together is the intent and the capability. Where there's the extremism and there's also the intent and the capability, then that's moving more towards terrorism. So it's a very, very sticky and complicated relationship. Thank you very much. Registrujem ešte jednu otázku. Pani doktorka Kolenčíková z Krajskej prokuratúry Nitra, vedúca oddelenia medzinárodného. Ja vás poprosím, toto by bola posledná otázka, pretože sme trocha v časovom prese, ale v ďalšej diskusii budeme mať možnosť sa k tomu vyjadriť, a ešte pokiaľ pani doktorka nemá mikrofón, len poviem pánovi profesorovi Polákovi na jeho také otázku. Tak je to skutočne problém, lebo tie súdy nerozhodovali jednotne, vychádzali z paragrafu 162 odsek 1, ale prevažujúci názor je, rozhodujú opatrením alebo príkazom, ale nie uznesením, keď to znenie paragrafu 162 odsek 1 k tomu zvádza. Takže len to snáď k tomu. Určite štvrtok, piatok to vyriešime definitívne v omšení. Ďakujem. Pani doktorka, máte slovo. For everyone, if I may introduce myself as a prosecutor of serving for the prosecution office in Nitra. It's a regional one, and for the Department of Organized Crime and Criminal International Matters. So my question is, I have in my practice a couple of cases with the extremism. There are perpetrators, minors, or according to legal definition, children. So I would like to ask Professor Maiten that how do you resolve this or prosecute, or let's say just conduct these cases, because they are not criminally responsible according to the age, but it's really interest of the society to solve this problem, because it's for the future and for our young generation. So thank you very much.
very busy answering questions. That's usually a very good sign or a very bad sign. Yeah, thank you. Very good question. It's been very difficult in those cases, but just recently, actually, this year in the UK, we've introduced what are called youth diversion orders directly to address that problem. So we were having a problem in particular with young people engaging online, for example, things like downloading jihadi, warfare instruction manuals and so on and so forth. So we were seeing a real sharp increase in minors having those forms of engagement. Now, of course, some of that you could argue, occurs out of adventure, occurs out of being misled and so on and so forth. So rather than following the criminal proceedings for those under 18, the UK introduced youth diversion orders, and what they do is they monitor and survey activity. So it's a kind of holding house. It can move up into criminal proceedings if that young person is found to be engaging again with things that cross the legal line. However, there's monitoring support available to kind of offer them alternative pathways outside of that. Some of those offences may be one-off, some of them may be out of naivety, some of them might be out of bravado, and so on and so forth. So I actually feel it will remain to be tested, but I do think the youth diversion orders are quite an effective way, or will be quite an effective way, of bridging that gap that we have at the moment. Thank you very much. And last one information, Mr. Oliveira. Thank you very much. In Portugal, of course, we have a law dedicated to juvenile infractions. And so what we do is an investigation as if it was a criminal investigation. But in the end, we are going to evaluate if this juvenile needs application of a measure or not, an educational measure. And of course, the most extreme measure is the detention in a juvenile center for the education of that juvenile. Thank you very much. Takže ešte raz mi dovolte, aby som veľmi pekne poďakoval všetkým 4 vystupujúcim. Thank you very much for participation. A teraz by sme si urobili prestávku s tým, že 11:20 budeme pokračovať. Prosím dodržať príchod, aby sme mohli začať. Ďakujem ešte raz za pozornosť.
Thank you very much. Now it's almost 11:30, 12:30. We have six speakers. 3 of them are here personally, and 3 of them they will be on almost MS Teams. And I would like to introduce the first speaker. Is coming from the country very likely to coming on the summer holidays from Croatia. There's the Professor Lucia Sokanovic from University of Split, Croatia, and the paper it's called Legal Responses to Extremism in Croatia Between Repression, Prevention and the Protection of Fundamental Human Rights. Floor is yours, Professor. Thank you. Thank you very much. Ladies and gentlemen, it is a great pleasure to be a part of this conference, and I would like to express my gratitude towards Professor Streamu and Tomar for their kind invitation. So today I will concentrate on 3 main issues. First, I will talk about hate crimes in Croatia. Then I will talk about extremist criminal activity committed by juveniles. And I will end with plea agreements for extremist crimes. So in Croatia, we are all starting with constitution. So besides the prohibition of discrimination, Croatian constitution explicitly forbids any incitement to war or violence, as well as national, racial, or religious hatred, or any other form of intolerance. When talking about criminal code, then the criminal code addresses hate crimes on 2 distinct levels. First, it defines hate crimes within the provision of legal definitions in Article 87, paragraph 21. And here you can see the definition of a hate crime as a criminal offense committed on the grounds of race, and then all other discriminatory features are listed in an exhaustive manner. So such conduct shall be considered an aggravating circumstance unless a more severe penalty is explicitly prescribed by the criminal code. This means that Article 87, paragraph 21 applies where hatred-motivated commission of an offense has not been elevated to a qualifying circumstance, as it is example in the particular criminal offenses, bodily injury, grievous bodily injury, particularly grievous bodily injury, threat. Of course, the same is within the murder. But for example, in distinction to the previous legislation, we don't have a special qualifying circumstance of hatred within, for example, rape. So it is still within the murder, but not within the rape. The criminal code reinforces the constitutional provision through this Article 325, which criminalizes public incitement to violence or hatred on discriminatory grounds. So it covers 4 main forms of conduct. As first, public incitement, which implies any disseminating materials calling for violence or hatred against groups or its members based on protected characteristics. And it carries up to 3 years of imprisonment. Other forms of this offense include organizing or leading a group of 3 or more persons for that purpose, and publicly approving, denying, or grossly trivializing genocide, crimes of aggression, crimes against humanity, or war crimes in a manner likely to incite hatred or violence is also a specific form of committing this offense. All the
forms of committing this offense are punishable at the attempt stage. When talking about data concerning Croatia, I just want to remind you that Croatia has less than 4 million inhabitants, and that's why the numbers are low, even concerning the hate crimes. So here you can see the numbers for 2023 and 24. The numbers for 25 are not yet published. And even from these low rates, you can see the higher number of prosecuted and sentenced hate crime offenses, which is, I would say, kind of a result of the urge of the new state attorney in chief. So when seeing the most common discriminatory grounds, they are national or ethnic origin and religion, followed by sexual orientation and gender identity, while the offenses most frequently associated with that Article 87 of the Criminal Code are those against life and limb. So when we talk about Croatia, then the story repeats all over again. Everything is very well in the legal framework, but the practice lacks. So the same is within the story of hate crimes. Despite this framework, enforcement has been widely criticized as inconsistent. Civil society organizations, as well as international monitoring bodies, have noted that hate-motivated incidents were frequently prosecuted as misdemeanors, so not as criminal offenses, but as misdemeanors rather than criminal offenses, undermining the deterrent effect of the law. Then, under-reporting remains a serious concern, and law enforcement, prosecutors, and courts have been observed to struggle with identifying hate motivations as the operative basis for investigation and prosecution. Croatia had some cases concerning hate crimes in front of European Court for Human Rights. Indeed, in three cases, it was established that Croatian institutions made violation of Article 3 in conjunction with Article 14. I will just shortly present you these judgments, these cases. So the first case, Šečić against Croatia, was the case that became a landmark on obligations of states to conduct effective investigations. And the case included a failure of Croatian authorities to properly investigate a racially motivated attack, allowing the investigation to drag on over 7 years without a meaningful action. The applicant was a Roma man attacked by two individuals with wooden planks while they shouted racial abuse. Despite police knowing the attack had been carried out by a skinhead group responsible for similar incidents, and despite a Croatian public television airing an interview with one of the members of that group in which he implicitly acknowledged this attack, the investigation lasted for more than 7 years. And of course, European Court of Human Rights established that this prolonged investigation amounted to violation of Article 3 in conjunction with Article 14 of the Convention. Sorry. The second case is a case against Škorjanec against Croatia. Mrs. Škorjanec was at a flea market with her partner, who was of Roma origin,
and some passers-by had started uttering various racial insults against the applicant's partner on the grounds of his Roma origin. Then they started to chase him. Finally, they reached him and beat him up. In this course of intervention, Ms. Škorjanec tried to help her partner, but she was also pushed to the floor and received a punch on her face. 2 men were subsequently prosecuted and convicted for a hate crime, but in these cases, Ms. Škorjanec was treated only not as a victim, but as someone who was there, who witnessed the crime committed on her partner. So she and her partner lodged a criminal complaint, arguing that she was also a victim, and not a pure victim, but a victim of a hate crime. However, the applicant's criminal complaint was rejected by the state attorney's office, stating that there is no indication that attackers inflicted injuries on Ms. Škorjanec because of hatred towards Roma, and that she herself was not of Roma origin, and that's why she cannot be a victim of a hate crime in that context. European Court of Human Rights again established that this kind of ending the case represented violation of Article 3 in conjunction with Article 14 because they failed to carry out a thorough investigation on the link between the applicant's partner origin and the racist motive for the attack on them. So the court further pointed out that prosecuting authorities' insistence on the fact that applicant herself was not of Roma origin, as well as their failure to take into account and establish the link between the racist motive for the attack and applicant's association with her partner, resulted in a deficient assessment of the circumstances of the case. The final case is case Sabalic against Croatia. So in this case, applicant was in a nightclub. She was physically attacked in a nightclub after the attacker started flirting with her. And she rejected him and told him that she was in club with her girlfriend. Then the perpetrator grabbed her with both of his hands, threw her against the wall, and hit her with his fists, shouting that you lesbian, you should all be killed, and all other sorts of insults. So the injuries that Ms. Sabalic suffered were qualified as minor bodily injuries, and the police instituted minor offenses for breaching public peace and ordered him a fine of about 40 euros. Ms. Sabalic lodged a criminal complaint within the Zagreb Municipal State Attorney's Office, alleging that she had been a victim of a violent hate crime. But authorities dismissed her application on the grounds that it would be a breach of nebis in idem. So it was already treated as misdemeanor. So she approached to European Court of Human Rights, which established that there was a violation of Article 3 because domestic authorities failed to discharge adequately and effectively their procedural obligation under the Convention. So this would be all that I have prepared in the course of the hate crimes. Now I will just shortly say a few words about extremist criminal activity concerning minors in Croatia. In Croatia, we do not have a separate title of the chapter of the criminal code concerning extremist offenses. Those offenses are
among many chapters in Croatian criminal code, for example, among terrorism-related offenses, among offenses against humanity, among also this Article 325, incitement, offenses against the public order of the public order, and specific offenses against Republic of Croatia. But when talking about extremism, then Croatian Security and Intelligence Agency, SOA, refers, when talking about extremism, then it defines it as activities and ideas that are contrary to the constitutional order of the Republic of Croatia or advocate its violent overthrow. So all extremist activity falls within remit of a security and intelligence agency. The fact is, or at least this is stated by publicly acknowledged information of our security and intelligence service, there are no prominent extremist movements or phenomena in Croatian society, and no form of extremism commands a significant number of adherents or meaningful public support. Nevertheless, there are individuals and small groups that hold extremist worldviews or engage in activities constituting extremist conduct. In the course of this notification, in January 2025, a Croatian national was added. So it was only one person who he was added to the United States list of specially designated global terrorists. So he was identified as a member of international violent far-right online network. This network is called Telegram Collective, which has been designated as a terrorist organization. It operates on the Telegram social network, promotes violent white supremacism, and it incites racially or ethnically motivated violence, as well as attacks on critical infrastructure and government officials. So US authorities have linked Telegram to multiple terrorist attacks, and since June 2024, it is also it has been listed on as a terrorist organization by the United Kingdom. A part of far-right promotes neo-Nazi ideology alongside manifestations of animosity towards migrants and foreign workers in Croatia. So although the threat of violence from far-right groups is low, there is a possibility of individual incidents involving self-radicalized individuals who may or may not have links to extremist groups. We have heard already, so I won't bother you with those notions, that particularly notable rise of radicalization or self-radicalization concerns minors and young people. I will just present you recent three cases in Croatia concerning minors. In November 2023, 2 minors were arrested in central Croatia as part of an international, so this was Eurojust operation against far-right terrorism involving Belgium, Croatia, Germany, Lithuania, Romania, and Italy. So, Croatian State Attorney Office charged them with training for terrorism and preparation of criminal offenses against values protected by international law.
they alleged that between July and November 2023, they had acted with the aim of seriously disrupting Croatia's constitutional, political, economic, and social structures and seriously intimidating the population. So one of them received an educational measure of placement in correctional facility up to 3 years, plus mandatory psychosocial treatment, and other received a suspended juvenile custodial sentence of 2 years, enhanced supervision, psychiatric treatment, and ban on internet access. So we all know that this ban on internet access is actually, in reality, impossible. The second case involved the attack, the murder, in the elementary school in December 2024. The young man, who was 20, I think, at the moment of the commission, stabbed one child and 3 more children and a teacher. So one child was murdered, 3 of them were seriously injured, as well as the teacher. He was charged not with terrorism or some other kind of offense, but with aggravated murder, multiple counts of attempted murder, and violations of children's rights. And he was in a very quick proceeding, convicted to 50 years imprisonment. The last case involves 3 young people. 2 of them were minors, arrested in Split, Zagreb, and Dubrovnik on suspicion of sending threatening emails to a range of state institutions, including police stations, hospitals, schools, kindergartens, and shopping centers. Something similar happened just 3 weeks ago. So although they were initially denied on suspicion, they were initially detained on suspicion of making a false alarm, investigators concluded that the scale of emails amounted to serious intimidation of the population, so which led to the incrimination of them conducting terrorism. One of them, who was 17 at the time, was remanded in custody for 1 month, which is particularly so not uncommon in Croatia. And just briefly for the end of this presentation, plea agreements. So in Croatia, plea agreements were formally regulated, were introduced in Croatia in 2008. From a doctrinal perspective, Croatian plea bargaining is characterized far more as sentence bargaining rather than a charge bargaining. So this means that parties, the state attorney and defendant, may negotiate only on the type and severity of the sanction, while the legal classification of the offense remains fixed under the principle of legality. So, in fact, this means that in Croatia there is no restriction regarding the criminal offenses, so even the most serious offenses, including extremist offenses, however we define them, may be object of plea agreements or sentence bargaining. But I have to say, in addition, that I cannot imagine any state attorney in Croatia who would approach to plea bargaining in the case concerning terrorism or any similar case when the case is already known to the public, because the intervention of the public and all the concept would, so there would be a great public
everybody would, suggest that something is hiding if you are bargaining in the case like this. So if the case is not publicly known, then I may imagine that a state attorney would approach to plea agreements, but in this case, when everything is already known to the public, not. The state attorney in chief that whom I have already mentioned, in this case of minor extremist offenses, expressly noted that the note should be expressed towards the public that such acts are not welcome, that such acts will be regarded very strictly. So this would be an additional note to my suggestion. Maybe just for the ending that when talking about plea bargaining in Croatia, the judicial control is relatively limited. As I have already said, that the object is only the sentence and not the offense that is object of the proceedings. Then the fact is that obtaining cooperation and testimony plays a central role in Croatian proceedings, and the position of the victim and the public interest is comparatively weak. So only in some serious cases the victim is involved in the plea bargaining. So at the end we can say that it reflects a tension between efficiency and expressive justice. Just as maybe a concluding sentence, no, we won't talk about it anymore. As you could see from my presentation, Croatia does not have problem with extremist violent cases, so you are all welcome to a Croatian Adriatic coast this summer, also as many other summers previously. Thank you for your attention. Thank you, Professor Stokevich. I think that we will think about it to go to summer to Croatia. Okay, let's go to the next topic. It's Professor Anna Demenko. It's coming from Poland, our neighbor, and from University Adama Mickiewicza in Poznań. And the name of the paper is Criminal Law and Punishment an Adequate Measure to Resolve Conflicts Caused by Hate Speech and Incitement to Violence in a Multicultural Globalized Society? Floor is yours. Okay. Well, I don't know. Okay, thank you very much. I'll have to find my presentation first. I think that's it. Yes. Yes, thank you very much for the invitation, and I'm really happy to have the possibility to speak here and share some of my ideas about combating hate speech and, well, hate crime, but mostly hate speech. As you see, the topic that I have is a very broad one, so I will just start generally with the idea of why are we sanctioning and punishing speech, hate speech in particular, and then we can ask the question whether criminal law is adequate or not. First, that is the main question, why do we sanction speech? The answer is quite obvious, having in mind the protective function of criminal law and the harm principle. We sanction it because speech in certain cases we treat as harmful. Criminal law is designed to protect certain values, certain interests, which we regard as important in our society.
Of course, those values and interests, they change within time. Some of them do not change, some of them change. That's why criminal law is changing as well. But the general idea is that in a given society, we perceive certain values as very important and we protect them also by criminal means because we see that certain acts are harmful, harming those principles. So when we sanction speech, we say that speech can be harmful. That's the main reason for penalizing it. And now the second question would be, all right, how can speech be harmful? Is it harmful or not? To answer this question, we have to move a little bit backwards and ask, what is speech as such? Why do we defer it? What's the difference between speech and action? And on a very general level, we could say that speech is intentional expression. But what does it really mean? It means that speech, there are no definitions, just to put it first. There are no legal definitions. We don't have it in our Polish legal order. I haven't seen any legal definition of speech. There are, of course, various definitions of speech in other branches of science, in linguistic sciences. Can you move a bit lower so that I can see the people? Okay. Is it okay? Yeah. Yeah, all right. That was too loud, probably. But I think we can all agree that on this very general level, speech is a conduct that has to be understood as having a broadly conceived meaning. That is a conduct by which we express, we share with other people our thoughts, our attitudes, our emotions. Those ones that we attribute to us. So when we speak, we want to share with others, express to others our inner experiences, broadly speaking. They might be genuine, they might be fictional, we might not really be thinking, but we want the other person, the recipient, to think that those are our opinions, that is what we are thinking. And that is broadly saying speech, like sharing with others our inner experiences, inner thoughts. And of course, our inner experiences, thoughts, what we are thinking, they're not influence others, so they are not harmful. We don't perceive them as harmful. We can be thinking anything we like, as long as we don't express them. Because in certain cases, the disclosure of our inner experiences, the act of sharing those experiences with others, may be harmful and may be influential in a very negative way. How? Two ways. The first one is directly, through the so-called words that wound, which cause psychological or emotional harm, like in case of insults or threats. There is this saying that stick and stones may break my bones, but words can never hurt me. And I think we can all agree that this is not really true, that words can hurt. Words can wound, that I suppose some of you experience that somebody is saying to you something and you feel the pain. It's not a real pain that you can see, but you can feel it. So I think we can agree that there are still certain words, insults, threats, where we don't feel comfortable when we feel hurt. And that's the direct harm. But also what is important in case of extremism, terrorism, is the indirect effects. By expressing certain inner thoughts, the speaker may influence the attitudes, beliefs, or knowledge of others. They may affect this behavior in a negative way. Like, for example, an incitement to hatred. If we say something quite often and we say, oh, I think he or she or they are stupid, then the other person might think, oh, all right, maybe you are right. Maybe they are really stupid. And then maybe I should act upon this.
If they're stupid, then they should be treated in a certain way. So by sharing some beliefs, it is possible to create a common society which shares the same attitudes and beliefs, which, for example, we might see as harmful, as not desirable in a democratic society. Or it might be quite easier, as in case of perjury. What is the witness doing? It's sharing their knowledge, saying, I know this, and this influences the judges, and the other, how he adjusts the case. So it's quite obvious that words can also act indirectly. They can indirectly lead to some consequences. So, and this is, I think, the key issue and the key problem, that speech can produce negative effects just as other forms of behavior can. If we agree that speech can be harmful, then we have to agree that in certain situations it shall be penalized just like other actions, because every freedom has its limits. And so what are the justifications for application of criminal penalties? First, we apply criminal penalties to satisfy the society's and the individual victims' sense of justice when harm has been inflicted to a person. When harm has been inflicted to somebody, as a society, we want to react. We want the perpetrator somehow to be punished. And in order to not do we do it through the state and through the punishment. So that's the first one. And the other one is also, we have to remember the main functions of criminal law. The first one is obviously negative prevention, which says, don't do this, you will be punished. So you're not doing it because you're afraid of the punishment. But that's only the one side of the coin of prevention. The other side is the positive prevention. We say, don't do this, don't harm those values because they're important to us. So that's the positive side. We say, for example, that human life is important to us, so don't harm human life. We say human life is important to us, so don't say we should kill people, because maybe if you say that, if you really share with others the idea that killing people is good, then maybe someone might act upon it. So that's the positive function of criminal law. It's a communicative function. The legislator or the society, through the legislator, communicates or says to the people, those are important values. Those values are so important to us that their infringement is sanctioned. So that is the positive prevention. And I think that is something that we still have to remember, because it's not only saying, don't say that because you will go to jail. It's don't say that because it might be harmful to the values that we share. That's the idea behind it. But of course we have to remember that punishment might be inefficient. All legal provisions might be inefficient, and just referring also to something that has been said here, all legal provisions might be interpreted in an abusive way. Coming from a communist party, we know that a perfect provision might be misused by the authorities, and that's not reason not to have it. It's just the need to apply it properly. The problem lies not with the provision itself, but with its applications and with the system as such. If the system is fault, then the provisions will not be applied properly. But coming back, punishment, of course, may not change the person attitudes, and that's why of the arguments of people who say we shall not penalize speech at all, because they say it will not change the people's minds. Of course it will not totally change everybody's mind, but it might influence to some extent. And also it will not eliminate undesirable speech.
And here we have a particular problem with internet and effective prosecution of anonymous speech on the internet. But it might reduce its occurrence. And nobody says we should not penalize theft because people will be stealing anyway. We have theft penalized. People are still stealing. That's not an argument. So that's the fact that it will not change the minds of certain people, that we will have still hate speech, that's not argument in itself not to sanction it. But of course, criminal law cannot be the only means by which expression of certain content should be counteracted. We need to have additional preventive measures, education, and all kinds of other forms of activities. But if you look at it, we also protect property not only by having the crime of theft, but also by having security systems. So there are no values which are protected only by criminal law. We all try to do it with other means as well. And so concluding, I would say there is no, quoting Stanley Fish, which is an American scholar, there is no such thing as free speech, and it's a good thing too. Because speech as a behavior which can influence other can be limited in the same way as other behaviors which can influence others. And it's interesting that it's an American scholar who is saying this, because in Europe we often have this idea, but in the US it's not hate speech, it's free allowed, it's not sanctioned. And they don't have more problems with hate crime as we in Europe do. But that's just only partly true, because when you look at the system in the US, it's not sanctioned by the state, but it's sanctioned by the private entities, by the companies, by the employers who don't allow their employees to say different things because they're afraid of certain civil liability. So it's not really true when you look at the regulations of private entities, of codes of conduct which are established for campuses, for the universities, you see that the freedom of speech is very much limited. But it's not the state which imposes the limitations, but the private entities who are afraid of civil liability. And so we don't have free speech. Free speech, it is not something that exists, because we're always limited. It's a behavior like any others. But of course, on the other hand, now, there are some situations in which the criminalization or the sanctioning of certain forms of speech is not justified. This is one group. But we also have another group where the use of criminal liability will not be sufficient, where we would say criminal law is even not enough, despite the fact that we regard it as the most severe form of responsibility. We will say criminal law is maybe too weak. We'll look at that in a moment. So why do we have all this discussion about sanctioning speech, and why is it so problematic? I think it's so problematic and it's so difficult to determine when speech should be sanctioned in opposition to when action or natural behavior should be sanctioned, is because speech is a conventional act. So first we have a problem with determining the real harm. If somebody hits somebody, then we see a bruise, we see the harm. With emotional harm and emotional influence, we don't see it. As an acting lawyer, I had a lot of family cases and divorces, and also connected to violences. And I don't know if some of you here also had this problem, that you often have women coming and saying, I wish he could hit me, because then I could show the judge the proofs. And when he is abusing me through speech, then I have a problem with evidence. So unfortunately, it's just like psychological abuse and not physical abuse. So we have the problem with determining whether real harm occurred, to what extent the fact that someone shared their thoughts with us influenced
our thoughts and our behavior, what we were subsequently doing. And that is obviously a problem, of course. So we don't see the effects in the same way as we observe the consequences of a natural behavior. That's one problem. And the other problem is the problem of interpretation and the lack of fixed meanings. Because it's a conventional act, if the determination that something has been said and what has been said depends on interpretation and applicable rules of interpretation and context and conventions. And those contexts vary, those conventions are different, and particularly in a plural society with various minorities living together, the interpretations may vary very much. If I note like this, most of you will think, yes, you're saying yes, unless there is someone from Bulgaria who will think I'm saying no or yes. So it depends on conventions. And establishing even that I'm greeting somebody or not just waving a hand, it's a conventional act, and so that is unstable as well. So a behavior, yes, 1 minute, okay, yes, all right. So yeah, I think you have the idea. And just want to very much say why criminal law is not appropriate means to respond, because it's too weak. Because it requires full evidentiary proceedings, and we are in a situation of hybrid warfare. Cyber attacks, online social networks attacks. And for that, we cannot use criminal law. And this is quite important, because we are talking about freedom of expression. But a lot of the most things that are going on the internet, they're not covered by freedom of expression. Because what we read as a conversation between real people is in fact a conversation between bots automatically generated. When you look into research on what is written on the internet, it's not real people sharing their minds, it's just troll farms or automatically generated information, and we reading it think, oh, this is real people thinking this way. And that's not true, because it's not real people thinking this way. It's people who are being paid for writing certain things. And as you see here, there is I put a sentence by a former troll factory employee from St. Petersburg. She used to joke that Peter the Great opened the gateway to Europe by founding St. Petersburg. And through this gateway, now we are pouring shit into the minds of the Europeans. So we have to really, in case of online speech, we have to say criminal law is not applicable, not because it's too severe, but it's because it's not free speech, it's not human action, it's not something that someone can be culpable of. So we have to apply other measures, obviously. And of course, just very shortly, of course, even if we would say it is freedom of speech, then we have still Article 17, the protection of prohibition of the abuse of rights. So to answer shortly the question, is criminal law and punishment an adequate measure of resolving criminal conflicts caused by hate speech? I would say in a very typical lawyer way, it depends. Of course, everything depends. It depends. In some cases it is, in some cases it isn't. But we still have to remember that very often the conflict is not caused by speech by itself, but by generated bots on the internet, which we think are real people. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Professor. Now we're going to jump to exactly London. I'm not joking. We're going through the MS Teams to see the presentation from Dr. Caitlin Clemo. Hopefully, can you hear us? Yes, hello. Nice to see everybody. Okay. Good before the lunchtime. Have a good day in London. You're going to present a paper to vulnerability or risk, emerging threats and challenges with the children and young people in PCVE. Floor is yours, please.
Thank you so much. I'll just share my screen. Apologies for not being able to be there in person. I was very disappointed to miss the conference. It sounds fantastic. So yes, my name is Caitlin. I'm from UCL in London. My day-to-day, I run a research lab that is focused on making research with sensitive data happen. And I'm a senior member of the Counterterrorism Research Group. We do a lot of work with policy and practice in terms of trying to build an evidence base to prevent and counter violent extremism. So what I'm going to be talking today is about the emerging threat landscape and these challenges about discerning vulnerability from risk and conversations about how to manage both vulnerability and risk in children and young people presenting in PCVE spaces. So what's changed? I think a lot of the conversations that we've been having at the moment talk about how the threat landscape feels different. It certainly feels different to me. I've been in the space for about 10 years now. And a lot of that centers on these kind of 6 things. So people are getting increasingly younger. So even where we had 15, 16-year-olds in PCVE spaces, now we're dealing with 8, 9, 10, 11-year-olds. So it's quite a dramatic shift. At the same time, there's this increased use of the online space, the kind of socio-technical ecosystem where these things are happening. Sometimes you used to have kind of offline groups who'd have an online presence and they'd use the space as an amplifier or, as a way to recruit others. Now we have kind of these hybrid threats that exist entirely online. And so the dynamics of how that works and how that interacts with PCVE is very different. Again, at the same time, we're seeing the increase in this vulnerability overlap. So particularly, we're seeing far more mental ill health, neurodevelopmental conditions, and other complex psychosocial presentations, particularly with these young people. And then again, at the same time, ideological coherence is decreasing. So we're seeing a lot more diffuse ideologies, this hybrid, fluid, mixed, unclear. There's a lot of different terms that people use, but basically, we used to be able to put sort of nice labels on people, extreme right wing, Islamist inspired, however kind of valid those were or weren't at the time. Now it's becoming increasingly hard to sort of attach a label onto people as they come into these PCVE systems. And at the same time, hybrid harms are increasing. So what they're doing is diversifying. So in terms of the kind of behaviors, the outcomes that they are demonstrating, it's no longer things where we traditionally think of, okay, that's what a terrorist, that's what a violent extremist might do. People are doing child sexual abuse, they're doing other types of mass casualty violence, violence in the streets, vandalism, all kinds of things that are associated with the kind of different silos of harm spaces. And so this feels like all of these things happening at the same time. It's becoming increasingly hard to detect these kind of threats in order to prevent and counter violent extremism. So what I'm specifically going to be talking about today is this kind of vulnerability overlap in the context of mental ill health and neurodevelopmental presentations in children and young people who've been associated with these hybrid harm networks in the UK PCVE system. So just very briefly, the data that I'm working with is from a service in the UK which exists in the PCVE space as part of the PREVENT system, which is part of the Preventing Violent Extremism in the UK. And it's a police mental health collaboration. So we have police officers sitting with mental health professionals in the same room, and they collaborate and provide consultancy to police officers or other people making judgments about if someone's concerning or not. They provide support to them to understand how their vulnerability, particularly in the context of mental ill health and neurodevelopmental conditions, might be impacting on their concern. So this is kind of the data that we use is 15 case studies where there was a mental health concern and they were involved in one of these hybrid harm groups. So the majority of them were involved in the COM ecosystem, so groups like 764, Cult, Maniac Murder Cult, those kind of sort of hybrid harm online systems. They're very young as 11 years old, average age was 16. There were 7 males and 8 females, and this is kind of an accumulation of a case study analysis of information from police, from health, from social care, from the families, from the school. So it's an amalgamation of all the information that could be found on these cases, where a professional made a judgment about how concerning the case was and put together how their vulnerability
was interacting with their presenting concerns, so their risk. So we saw patterns in different mental ill health and neurodevelopmental conditions, and for today I'm just going to focus on the ones that came up most often. So most frequently, almost all of these children had a diagnosis of autism spectrum condition or ADHD, or presenting with self-harm or suicidal ideation. So I'm going to talk about how different features of those vulnerabilities kind of interacted with other psychosocial influences to drive their engagement in these online harm groups. So first I'm going to talk about how the children diagnosed with autism spectrum condition, how different features of their condition interacted with some other influences in their lives to kind of as a push factor to these online hybrid harm groups. So as I said, we're not talking about autism meaning vulnerability or autism meaning risk. There are features of certain conditions which are common to lots of different conditions, which are common to lots of different vulnerabilities, which if we understand, we can understand more about pathways into these online hybrid harm groups. So a pattern that came up repeatedly was something called social communication differences. So there was some sort of neurodiversity or challenges or differences in communication which led to social isolation. So the young people found it difficult to make friends offline. They found it difficult to communicate with their peers. They felt rejected by their peers because they were perceived as being different to their peers. Lots of different ways in which they became socially isolated because of this difference in how they communicated socially. And at the same time, they demonstrated a preference for online communication. So loads of them preferred writing to people online because it felt more manageable than face-to-face interpersonal interactions. This then led to successful kinship online. So they were successful in making friendships online. So for a lot of these young people, their whole lives, they'd never had friends, they've been bullied, they've been rejected by their peers, and then finally now they're online and they're making friends online. Unfortunately for these specific people, the groups, the networks that they found themselves in were these hybrid harm online groups which sort of weaponize this need for belonging, specifically target children with these vulnerabilities. And so they were experiencing the success in friendship, the success in connection, but in the context of a harmful online extreme group. And then there was this, they finally had this sense of belonging, this sense of community. So some of them have said, this is the first time I ever felt like I belonged, being part of these networks. And so it's very hard to disengage a young person who's felt very rejected and neglected by their peers in society, who finally has a sense of belonging. The next pattern was in terms of fixated interests or sensory seeking. So some kind of features of neurodiversity conditions and other conditions, they can have restricted or special interests. This can be in terms of all different types of things. So football, World War II, airplanes, trains, books. But in this particular sample, there were people that demonstrated a fixated interest in terms of violence. So they were fixated, which means it kind of crossed over into their inhibiting their daily function. So they're consuming large amounts of violent material online in terms of gore content, so footage from conflict zones. There was one child watching Mexican cartel video footage of people being tortured. Lots of these communities online around violence fixation, and what part of those communities are kind of a feeder into these extreme online hybrid harm groups. And so then there's this cycle of, consuming lots of this material and then this desensitization and the normalization of violence. So you watch a lot of it, you don't have the same reaction, sort of visceral physiological response to watching something very violent, and so you become desensitized to it, and then you watch more and more of it, and then violence becomes normalized, particularly when you're in these sort of hybrid harm ecosystems where violence is normalized and celebrated. And then for these young people, that crossed over into then violent ideation. So then they were sort of fantasizing and thinking about doing violence offline. So there was one child who said that she wanted to kill a child. She had a list of children in the community, their names and their ages, and she had a murder kit under her bed, and she was going to go and she planned to go and kill a child in the community.
Another feature is this preference for kind of routine, the preference for clear kind of structure. And a lot of these groups present a very kind of black and white sense of what to think, what to do, how to act. You know, some of them have kind of manuals and guides on what you're supposed to do, what you're not supposed to do. And for individuals with this preference, it can be quite comforting to understand, okay, this is how I'm supposed to act, this is how I'm supposed to be, without kind of having to navigate some of that social nuance that can be present, you know, in everyday normal life. And so particularly where there's a struggle with change or uncertainty, there's an attachment to these black and white narratives. So we see it a lot in the extreme right wing, you know, the extreme right narratives, the far right narratives. They offer very clear input into, you know, what you're supposed to say, what you're supposed to do. And these hybrid harm systems, as I said, they do that as well. And then once they found that kind of community where it was very easy for them to understand what was expected of them, how to behave, what to do, again, it was very difficult to disengage them from that. And then finally, in terms of social naivety, so the professionals identified not being able to recognize that they were being exploited, victimized, coerced. We see this a lot in terms of child sexual exploitation or child exploitation, where the victim doesn't understand, that can't appreciate that actually they're not in a sort of loving relationship with this person, that they are being exploited, that they're being victimized. And so this was a consistent feature here where there's a difficulty recognizing that they were being exploited, and so they're vulnerable to exploitation. And this is compounded by the fact that, you know, some of these groups like 764, they specifically say target people with autism because there's a perception of them as being more vulnerable to exploitation. So they're both more vulnerable in that they perhaps have this kind of social naivety as part of their condition, but also they're being specifically targeted. And so then there's this encouragement of harmful behavior where people are coerced, there's this coercive dynamic, and then that might progress into not just sort of harming themselves, but they're being asked to harm other people. The next condition that kind of vulnerability that came up a lot was ADHD. Attention deficit hyperactivity disorder. So again, we're not talking about, you know, the diagnosis equaling risk or vulnerability. We're looking at how the different kind of features of these conditions related to other kind of psychosocial and structural properties of the online socio-technical ecosystem. So this came up a lot, not just in terms of ADHD, but across lots of the children. Impulsivity, which is characteristic of ADHD, but can also be a feature of lots of different things. So there were children who were just posting hateful things online without thinking about the consequences. They were more likely to escalate conflicts rapidly. So if they're arguing with somebody online, engaging with people who are trying to escalate conflicts online, they're much more likely to sort of engage quickly with them and escalate that rapidly. And there's this engagement with, they're much more likely to engage with sort of risky online spaces. And so they're because of their impulsivity, they're just more likely to be in these harmful online ecosystems. The next was this difficulties with consequential thinking. So lots of the children with this feature of the condition demonstrated that they didn't understand the consequences of their actions for themselves or for others in terms of the harm that they were doing. Particularly, the legal consequences for themselves. They couldn't fully understand that what they were doing, could have a big impact on their lives and the lives of other people. And so this engagement with the harmful online space, they have a poor appreciation of risks to themselves and the risks that they're doing to others. And then this emotional dysregulation, so being very reactive, finding it hard to control your emotions. You know, you see it a lot in children in the classroom with ADHD when everyone's sitting in the classroom and there's another child who's finding it hard to, sit in the classroom and, do the task that they're doing. This can be a feature of emotional behavioral dysregulation where, it's difficult to manage your emotions and your behavior. So particularly this was a feature where there was some sort of perceived rejection, criticism or humiliation. So whether that was online or offline, and then combined with that kind of difficulty with managing your emotions, with regulating your emotions, this can feed into a grievance, a fixation, or kind of
outbursts online. And then there are these spaces online which reinforce that anger and that resentment, and so there's kind of a pull factor into those spaces. And then lastly, sensation seeking. So again, some of you might be familiar with, there's lots of children in schools who demonstrate sensation seeking. So there's children in my youngest child's class who have like special cushions that they sit on that provide sensory input. They have things that they can chew. They have fidget toys, they have spinners, things that provide sensory input. So this is a common feature across lots of different conditions. But for these young people in this sample, it meant that they were drawn to these high intensity novel spaces. So if you think of extreme gore communities where there's lots of extreme violence that promotes that kind of visceral reaction, or these risky online spaces, that something that provides some sort of sensation, this sort of high intensity sensation. And again, then you're engaging in this space where there's this cycle of desensitization and normalization of violence, again, as you continue to sensation seek. So there's an example of quite a high profile case in the US where the first time the boy watched, I think it was a man being tortured, he was physically ill, he was horrified, but then he wanted to watch it again because he felt something. So then he kept watching content like that and eventually ended up going on to be one of the key members in one of these hybrid harm groups. And so there was an escalation in the harm as it continued this sort of cycle of sensation seeking, the desensitization and the normalization. And then lastly, there was lots of self-harm and suicidal ideation in this group. So there was one clear kind of pattern of behavior where there were children who were kind of self-harming or saying that they wanted to end their lives, and they go online to communities where there's this kind of shared distress. So self-harm communities on Discord, suicide forums on Telegram, where people are either sharing images of self-harm or talking about self-harm, or even organized around kind of self-help communities. These are a space where perpetrators of these hybrid harm online groups actively go and look for vulnerable people. And so they're more susceptible to coercion, and then they get into this sort of manipulative grooming dynamic, and then they become increasingly compliant, where there's normally some sort of sexually explicit material which is kind of coerced from the children, and then it's used in a blackmail dynamic. So now I have this video of you. If you don't do what I tell you to do, then I'm going to send it to all your friends and family. And so then they become more compliant to the demands of the perpetrator, doing things like creating sexual abuse imagery of themselves, self-harming themselves, and progressing to harming pets, harming other children in the home, but also offline violence. So we've seen people commit mass casualty attacks, violent extremism, and terrorism as part of these groups. And then finally, when people do demonstrate the suicidal ideation, so there's this hopelessness, there's this nothing to lose, and so they can be drawn to the narratives, this misanthropy and nihilism that sort of exists across these communities, where there's a hatred for society. The world is meaningless, nothing means anything, nothing's important, and then that kind of overlaps with this violent ideation and progress to this sort of last resort, if I'm going down, I'm going to take all these people with me kind of mentality. So I'll just finish off by just trying to demonstrate the complexity of the challenges of understanding vulnerability versus risk in children and young people in terms of these hybrid kind of online harms ecosystems. So this is Bradley Cadenhead. He was the founder of one of the most notorious networks, 764. And this is just kind of a case study look at how he became involved with that group. So he was very young when his parents separated. His mother moved out when he was 10 and he lived with his father. At a very young age, he began self-harming. He said he found it addictive. There were several cases where his father's come out since and said he found him kind of curled in a ball, covered in self-harm injuries, and he had to take him to hospital. He had severe social anxiety. He went to school and he thought everybody was looking at him, to the point where at some point at school he couldn't physically speak to anybody anymore. He was very persistently bullied. His peers described him as an easy target. By the time he was 12, he had 4 psychiatric hospitalizations. He then was
kicked out of his father's home for getting into legal trouble, and he went to live with his mother for a short period of time before he ended up in a young offenders institute. When he was in the young offenders institute, he was shown images by another child who was in the institute of, as I said, a man being tortured. So it was the first time that he saw gore, and he's the child who had this visceral reaction. He felt very ill, and he said, you know, it was horrible when I watched it, but then he had this compulsion to go back and watch more. Then he was told about this community called The Gore, which I'm sure lots of people are familiar with. It's this extreme violent online community where people post footage of extreme gore content, so very violent footage from conflict zones, from war zones, people killing themselves and things like that. And he met another person in there who went by the mark of Trippy, who he started talking to. He thought he was the same age. He actually was much older and was a key figure in a precursor network called Cult. So then he became involved in these violent video group chats, and he was exposed to people who were extorting others to harm themselves. So now he's a teenager in middle school. He's very, very socially isolated. He's suffering breakdowns repeatedly. He's constantly worried. He has anxious thoughts. He's obsessing about the future. He said to his probation officer, I just stopped caring about everything. He dropped out of school and he retreated to his room, and he barely left his room for a significant period of time leading up to his arrest, and he spent increasing amounts of time online using Discord to build a new online identity and the sense of belonging. And so he was encouraged by Trippy to set up his own community, and that was 764. So he was the founder. Bradley Cadenhead, the 15-year-old from Texas, is the founder of 764. So he started that network. And he was described later by kind of psychiatrists as saying his impulsive thoughts were a constant battle within his mind. He was eventually diagnosed with behavioral dysregulation, bipolar, and anxiety disorder. And he's serving an 80-year sentence in a prison in the US now for his kind of the harm that he did against multiple victims as part of his involvement as the leader of 764. So I just wanted to give a kind of a very quick overview of some of the research that we're doing and just please, kind of only 1 minute. crystallize You that have with it? a case study, just Please, to 1 minute. demonstrate Okay, just conclusion, please. some of the challenges. So it's that we're facing when we're dealing with children and young people in these hybrid harm spaces in PCB. As this victim overlap, victim offender vulnerability risk overlap continues to be an issue, it becomes increasingly hard to disentangle intent and agency. So is somebody acting purposefully as an offender from vulnerability and coercion? So, or is this a product of, you know, lots of adversity in their childhood, or are they being coerced and manipulated? And what's the appropriate response when it's very hard to tell whether people are vulnerable or risky? Is it a criminal justice response, or is it more safeguarding? And, you know, as the age is decreasing, are we saying that we should be criminalizing more and more younger children? You know, I would say absolutely not, we shouldn't be. But then what about balancing that with the public's right to protection? You know, some of these very young children have gone on to do significant harm to a large number of people. So these are the challenges that I see in terms of dealing with these emerging threats and understanding the appropriate responses and appropriate response frameworks for children and young people. Thank you very much. Thank you, Mrs. Clemon. Now we're going to put the time, maybe a little bit tiny because we have only 20 minutes until the lunchtime, so I would suggest to make every presentation for 12 minutes. So I saw that Gilbert McLaughlin is connected, so please, and then I would give the word Mrs. Katrin Stiebelenberg from Austria, and then we will finish with Jakob. And everybody please take into account that only 12 minutes you have for the presentation because we are fall behind the time. So now we coming from London to Liverpool. Gilbert McLaughlin, and the name of the paper or the paper is Preventing Violent Extremism in School in England. Gilbert, can you hear me?
Yes, my turn. Okay, floor is yours. Sorry, I don't hear you well. It is my turn? Let's say yes. Okay, let's share the screen. Do you hear me well? Yeah, we can hear you. Perfect. So let's start this. So thank you for the invitation. Thank you, everyone. My name is Gilbert McLaughlin, and I am a lecturer at Liverpool Hope University. And today, it's not to present to you any result of my research, but more about a pilot design, a research design that I will conduct. And I really hope that it will give you the opportunity to know and learn a little bit more about what happened in school in England and Wales. So let's start this. So in the United Kingdom, we have what we call a program to prevent radicalization. It's part of Contest, and it's called Prevent. Prevent is a sub-part of it, and it helps to try, as the word said, to prevent stopping people from becoming terrorists or supporting terrorists. So it's an early intervention support for individuals. And the goal is to not have to manage after the action or after a violent action, but before it happened. So I'm really interested with prevention, with how we can intervene before it's too late, before that violence, ideological violence happen. So Prevent is from a long history. It was introduced in 2006 after the 9/11 and London bombing in 2005. This 4 pillar of Contest: prevent, pursue, protect, and prepare. Today, I will only talk about the first one, prevent. So the central goal of that overall policy is to reduce at every stage the risk and harm that can cause violence, political violence. So before, while, and after. So the goal is to link people in prevention with counterterrorism, with police force, and so on. However, each trend is quite separate and can work in more autonomously. So Prevent officers, they're linked with the Home Office in the United Kingdom, and they are doing their work to try to give support and prevention. So there's something that happened in 2015. In 2015, Prevent became a statutory duty, which it means that every school, university, hospital, and consuls are now legally required to implement it. So before that, there was some guidance and policy, but there was not a legal push. Now, for instance, in school, teacher has the obligation to report if they see signs of vulnerabilities, as much as it could, at the same level that it could be, with drug abuse or sexual abuse. Now, counter-terrorism, or Prevent is now a duty. So the Prevent program has multiple purposes. So the goal is to intervene early, to support people, give them tools, not treating them as criminal, because they didn't commit any crime. Prevent is not with people that commit crime. It deals with reporting, so school teacher, home office, other places, consul, there's some target and guidance to report vulnerable people. There's also partnership, so Prevent work with frontline professional,
There's some state employees, and they will, develop relationship with teacher, healthcare provider, the police force. And for any cases, when someone is reported, there will be a risk evaluation. And if the school thinks it's worth pursuing, every case should pass to what we call channel. So channel program is the team that will take care or not of every cases that receive. They will be the one choosing to follow the case or not, and also how, when it's time to stop following the case, and can continue to check over time if needed. So let's see the figure. What we see here is the overall reference and a referral in England. So people that has been reported to the authority, could be school, could be NHS, it could be hospital, is increased a lot. So we see that, overall, we have around the same number of people that have been referred between the last 10 years. So around, 15% will be discussed at channel, means that channel will adopt, that will reach the channel stage. And channel have to adopt or not adopt a case. Most of the time they will. And, you see that's a peak there. There's change in methodology, so it's not, it shouldn't be that peak, but it's increasing too. So we're seeing there more and more people that have been referred, and more people that have been chosen and followed by channel. So if we look at the school more precisely, there's another layer, because in school we know that most people going into extremism are mostly young male. So school became really important to prepare and trying to support those students. So with the counter-terrorist attack, it's now a duty. If there's some worry or someone is vulnerable to extremism, the institution must complete a prevent duty risk assessment to see if there's something to be worried of. So extremism is also understood as a part of the overall safeguarding, because we want to safeguard students from drugs, sexual abuse, etc. And extremism is just one of them. So it's all part of the same committee. And the staff receive trainings and undergo to different type of guidance to try to make a good call when it's time. However, that policy in the UK has been criticized a lot over the year. There are some people that said that children don't want to talk more about politics because they're fearful to be referred. Some people say it is really safeguarding with more policing children. Also, we discovered that there's a lack of consistency and effectiveness between schools or local authority. Someone can be reported in one and not in any other, And they're also reporting biases. We have the number, and we know that, people from certain religion or color will be, more reported and referred more often to the authority. So those criticism is a part of that program offered. So if we look more precisely at what happened between the age of 11 to 17, what we see is an increased number of people being referred in England and Wales. It's tend to change. 10 years ago,
it was more Islamist extremism. And now we were having really a big trend of extreme right wings. More and more multiple ideologies. So they call it MMU, is a multiple, I don't remember, or undefined ideology. So cherry picking different ideologies. And sadly, we discovered recently that some people are also no ideologically identified. So we have some act of violence because they are fascinated by violence, or they try to find a way to justify that violence, but they're not really ideologically committed. So in 2024, we have an attack, a knife attack in Southport. There's a guy that entered a young girl's studio dance and killed several very young girls and educators. And it was a horrible situation in the other United Kingdom. Those innocent girls was nothing to do with politics, and it destroyed families and the peace in the community. The government organized a public inquiry and some reports to try to understand what happened there. And we realized there's a lot of failing happening in the United Kingdom, in the program. First of all, the perpetrator was referred 3 times or 2 times without being taken seriously by channel. There was a lack of communication between the police force and schools. After an inquiry, they discovered that it was not, channel made the good call, because at the time in the UK, to be supported by channel, you needed to be ideologically radicalized, which was not the case of that guy. That person was fascinating about violence. He loved watching guns, videos of, disturbing videos, but was not really ideologically involved. So the recommendation to the government was now to also consider fascination to violence, mass violence, and also improve communication between government bodies. There's more than 10 or 11 recommendations, but to summarize a little bit, we want to include the no ideologies. So fascination with extreme violence, there's a complaint about the system that needs to be improved. So the reference process, who you communicate to and when. There's also a need to better watch online radicalization, which teacher in school, don't have access to any computer. Safeguarding and information sharing and transparency. So to conduct that study, I decided... Gilbert, can you hear me? Gilbert, can you hear me? Please, 1 minute for conclusion. To try to identify that problem. There's reporting variation. After meeting some teacher, they said that the field knows that it was a problem before going on, and so on. Yes? Gilbert, 1 minute for conclusion, please. Okay. So what we will do next is to try to do a big research, meeting safeguarding leads, spatial analysis, using data to try to improve how prevent work into school setting. So we have a lot of partner, office administrator, home office, school training practitioner that try to address that challenge. And the potential outcome is we want, and I will try to finish with this, we try to improve referral, develop better training, make recommendation to improve the policies by identifying those challenges. And by identifying also the impact of being
events like support, we will better know how the teacher are implementing the policy, what are the challenge, and also how we can help and develop, an effective prevent policies. Thank you. That's it. Thank you very much. Okay, because Jakob Ashley is here from Great Britain, we will postpone him after the lunchtime. So, and then we're going now to Austria, because 1 o'clock we should already finished. I'm giving the word Katrin Stiebe-Lechner from Johannes Kepler University, Linz in Austria. Please, Katrin, make it in 10 minutes because we are too much after the time. Thank you. Thank you very much. Can you all hear me? Yes, thank you very much. So the most important thing is already accomplished. The technology is working. And hopefully it will keep working, and I hope you can all hear me clearly. Thank you very much for the invitation to speak at this conference. I would have loved to join you all in Bratislava in person, but due to a busy workload in May, I'm very grateful to have the opportunity to participate online. In my presentation, I would like to provide a brief overview of current developments concerning extremism in Austria and discuss how Austria responds to these challenges from both a retributive and a preventive perspective. Like many European countries, Austria has experienced growing concerns related to radicalization, online extremism, hate speech, and extremist violence. In response to these developments, Austria has established a nationwide network of extremism prevention and de-radicalization, the so-called BNED, in 2017. The BNED brings together several governmental institutions, civil society organizations, regional actors, in order to coordinate national prevention and de-radicalization online and offline. So you see, the central idea is to prevent radicalization at an early stage, something we heard earlier today from the Prevent strategy of the UK as well, to intervene locally through a multi-agency approach. We heard of that as well earlier, coordinate nationally and reintegrate where possible. So in the next 10 minutes, I will first present some recent figures, then briefly outline the Austrian legal framework, and finally, I would like to introduce selected preventive and restorative initiatives. For the next slide, I hope you can see them. It's a really new presentation because last week, Austria published its new Constitutional Protection Report 2025, which distinguishes between 5 main forms of extremism. So we have the right-wing extremism, the left-wing extremism, heterodox extremism, foreign-related extremism, and Islamist extremism. Currently, right-wing extremism represents the largest and most dynamic area, where you can see it here on the slide. It ranges from xenophobic and anti-Semitic activities to neo-Nazi ideology or violent extremist online behavior. Various forms you subsume under this form of extremism. A relatively new category is the so-called heterodox extremism. I don't know if you know this form from your countries as well. In Austria, this phenomenon emerged during the COVID-19 protests, so it's a few years old, and refers to ideology mixed movements that combine conspiracy narratives, anti-state sentiments,
and elements from both left and right-wing extremism. The report also highlights growing concerns regarding Islamist extremism and particularly online radicalization and the increased involvement of juveniles. So you can see here the current figures. This graphic summarizes the key figures only based on the 2025 Constitution report. It highlights developments in offense rates, clearance rates, online activity, and demographic patterns. For the sake of time, there are just a few key figures. The data show a significant increase in right-wing extremism and Islamist extremism, while left-wing and foreign-related extremism declined compared to 2024. Particularly notable are the high proportion of online offense in Islamist extremist cases and the comparatively high involvement of juveniles, as mentioned earlier, in both Islamist and right-wing extremist offenses. So, coming to the retributive approach in Austria, there is, as well as in Croatia, which we heard earlier from Lucia, no single criminal offense labeled extremism. Instead, extremist conduct is prosecuted under various provisions of Austrian criminal law. Criminal law intervenes only where there is a concrete endangerment of or violation of legally protected interests, as you will have it in your countries too. One of the central legal instruments in Austria is the Prohibition Act 1947, which has constitutional status in Austria. It primarily protects Austria's democratic and constitutional order against the resurgence of national socialist activities and ideology, which had, of course, historical meaning. At the same time, it serves to protect human dignity and public peace, of course. The Act criminalizes various forms of neo-Nazi activity, including Holocaust denial and the promotion or revival of National Socialist ideology. Offenses under the Act carry severe penalties ranging up to life imprisonment in particularly serious cases. So that's a main form of extremist behavior in Austria. You have seen the key figures. Right-wing extremism is very prominent here, according to the data 2025. In addition, Austrian criminal law contains specific offenses targeting extremist organizations and hate-related conduct. Under Section 247b of the Austrian Criminal Code, it is a criminal offense to found or assume a leading role in a religiously motivated extremist association. That's a very new offense. It's approximately 5 years old right now. Another important provision is incitement under Section 283 ACC, which criminalizes hate speech and incitement against protected groups. It has been enlarged in recent years, but for the sake of time, I won't dig deeper into this section. Extremist motives are also recognized as aggravating circumstances under Austrian criminal law for all criminal offenses. According to Section 33, paragraph 1, number 5, acting on particularly reprehensible motives may lead to harsher punishment. And furthermore, Section 33, paragraph 1, number 5a, specifically recognizes religiously motivated extremist motives as an aggravating circumstance. Together, these provisions reflect a strongly punitive and deterrence-oriented approach focused on protecting the democratic constitutional order. Coming to the second
side of approaches to prevention and restoration. So in addition to criminal prosecution, Austria increasingly relies on preventive and restorative measures aimed at de-radicalization, reflection, reintegration. And these programs are particularly important for young offenders and individuals at risk of ideological radicalization. So it's mostly at an early stage where these programs intervene. You can here see the Mauthausen Memorial Site on the first picture. What's up with it? One example, a very distinguished and successful project for this approach is Project 3G, which is aimed at offenders between the ages of 14 and 21 who have committed offenses under Section 3G of the Prohibition Act, hence the name of the project. Section 3G criminalizes neo-Nazi activities and carries penalties ranging from 6 months to 5 years of imprisonment. So the project centers around supervised educational visits to the Mauthausen Memorial Site, the former concentration camp near Linz, for juveniles and young adults involved in neo-Nazi activities. Participants take part in a guided tour combined with preparatory and follow-up discussions lasting approximately 3.5 to 4 hours in a highly individualized setting. So the program is intended to encourage reflection on National Socialism on the one side, its societal consequences, and its relevance today. The project therefore aims not only at accountability, but also at awareness building and the prevention of further radicalization, of course. Participation is limited to offenders who accept responsibility for their actions, who do not show signs of, let's say, entrenched extremist ideology or ideological violence, and who have no relevant prior convictions. In addition, there must generally be a close temporal connection between the offense and the court order. The measure may be implemented either through a diversionary resolution by the public prosecutor during investigational proceedings, meaning an alternative resolution outside a formal criminal conviction, or as part of a suspended sentence ordered by the court. Austria also supports broader de-radicalization and youth prevention initiatives such as DRED and BOA as well. Just for the sake of time, a few short words to these initiatives. DRED is an independent NGO based in Vienna that has been active in extremism prevention and de-radicalization since 2015. On behalf of the Austrian Federal Ministry of Justice, DRED works with incarcerated extremist offenders, provides post-release support, and conducts workshops and training programs for prison staff, etc. So the organization is involved in research projects and intercultural dialogue initiatives, as well as the practice of prison and de-radicalization. At last, BOYA, that's the net in English, the nationwide network for open youth work, develops preventive strategies addressing extremism, online radicalization, and democratic resilience among young people. The organization provides educational materials, projects, expert publications, and most importantly, a free and anonymous counseling service for the young offenders and their parents, siblings, or other people who are concerned. So together, these initiatives demonstrate that Austria increasingly seeks to complement criminal punishment with prevention, education, dialogue, social reintegration are important topics.
Coming to my conclusion, Austria's experience demonstrates that sustainable responses to extremism cannot rely on punishment alone. Effective long-term strategies require prevention, education, democratic resilience, and opportunities for reintegration. So that's the view from Austria. Thank you very much for the invitation, and I'm looking forward to a very interesting conference in the afternoon. Thank you for your attention. Thank you, Catherine. As I mentioned, Jakob is going to be in the other panel after lunch. If you have any questions, please be short on the people who present the paper. Go ahead, please. If not, then we start another block with Professor Čentež, Jakob at 2 p.m. here. Please don't be late. You have some food over here outside. But we have to start here 2 o'clock. We will be on time, please, at this time. We don't have to make the forwards. Thank you.
Milí hostia, drahí prítomní, verím, že máte za sebou príjemnú obednú prestávku, že ste doplnili energiu, pretože otváram druhý blok dnešnej konferencie a dovolujem si predstaviť pani plukovníčku, docentku Veroniku Markovú, uznávanú odborníčku a vedúcu Katedry trestného práva Akadémie Policajného zboru Slovenskej republiky a zároveň moderátorku druhého a tretieho bloku, v ktorej tejto chvíli prenechávam slovo. Ďakujem veľmi pekne. Vítam vás všetkých v rámci tejto druhej ďalšej poobednej časti a verím teda, že vás ten obed nejakým spôsobom nezmohol, aby ste mohli ďalej sa venovať tým ďalším problémom, ktorým sa budeme venovať v rámci týchto ďalších našich príspevkov v rámci problematiky extrémizmu. Ja by som chcela na úvod poďakovať veľmi pekne organizátorom tejto konferencie, osobitne teda pánovi profesorovi Čentešovi, aj pánovi profesorovi Streamimu za to, že vo mňa vložili tú dôveru v rámci moderovania tohto bloku, aj keď som síce zástupca tiež akademickej obce, ale nazvime to, že z toho iného uhla pohľadu, ako smeruje aj táto konferencia, keďže som skôr zástupca, nazvime to, tej represie alebo tej retributívnej justície, kde my v rámci akadémie sa naozaj snažíme našich policajtov nejakým spôsobom vychovávať, nie len teda naozaj so zameraním na tú represiu, ale snažíme sa aj v rámci našej katedry, aj v rámci nášho štúdia im prezentovať to, že to trestné právo nepredstavuje v našej spoločnosti naozaj iba ten represívny prvok, ale musíme sa naozaj zameriavať na to, čo aj pán profesor Čentéš hovoril v rámci svojho úvodného príspevku alebo úvodného príhovoru, že aj to trestné právo v rámci podmienok policajného zboru má pôsobiť ako ultima ratio, ako naozaj ten krajný prostriedok ochrany spoločnosti. Ja som si s potešením naozaj vypočula všetky predchádzajúce príspevky z tých predchádzajúcich sekcií a som veľmi rada a kladieme na to naozaj dôraz aj my v rámci akadémie, že nie tá represia je tou dôležitou súčasťou našej spoločnosti, ale my potrebujeme sa zamerať a orientovať viac preventívne. A ako to bolo už aj prezentované v tých viacerých príspevkoch, ja osobne zastávam ten názor, že tá prevencia v každej jednej oblasti, osobitne teda aj v rámci extrémizmu, musí začínať možno u nás, ako u rodičov, ktorí odovzdávame tie informácie ďalej našim deťom. Na tomto by mala byť založená tá prevencia, ako to bolo prezentované aj vo viacerých tých príspevkoch. Dovolte mi teda, sa ospravedlňujem za taký vstup, moderátorský, možno trošku dlhší, poukázať na tú našu ďalšiu časť tejto konferencie a teda začať možno nie tým prezentovaným príspevkom zo strany pána Jakoba Estliho, ale teda pôjde. Takže pán Jakob teda prišiel a v rámci teda tohto druhého bloku, tak ako to bolo prezentované, nám odprezentuje svoj príspevok. Nech sa páči. Good afternoon, everybody. Thank you very much for the invite to get to speak today. Thank you very much to the conference organisers, Thomas and Josef in particular, also Jakob as well.
So today I'm going to talk in particular around a sort of a follow-on sort of talk in particular really from Professor Gabe Mythen's talk this morning, where he looked at sort of contemporary forms of extremism and the challenges that we have in the pre-criminal, more preventative stance versus then the sort of more traditional justice and sort of legal context. So off the back of that presentation this morning then, what we're sort of increasingly seeing, at least according to the former FBI director, Christopher Wray, was a weird hodgepodge blend of ideologies, a word which I understand is probably not easily translatable into Slovakian. This hodgepodge, this blend, has been variously sort of described or analysed across the board. In particular, the one on the left-hand side is the UK context. We in particular have previously called it a mixed, unstable or unclear. There's also the salad bar extremism in America, composite extremism, ideological convergence, or idiosyncratic terrorism. I myself have also been quite guilty, actually, of trying to sort of disaggregate and understand a little bit more around these contemporary forms of extremism, the harms and the challenges, and with the two sort of concepts introduced at the bottom there. This idea around the fact that ideologies for some individuals who are on pathways towards radicalization might be idiosyncratic. They are highly individual and highly personalized to them, and that any form of extremism that they then may go on to commit, whether it be in an attack, whether it be in the incitement or the hatred, through communication in online spaces, that then manifests itself as an esoteric form of extremism. It's highly individualized and personalized to them and them alone. That is caused, in particular, if we are to take these statements as true, that's caused a lot of problems in the UK context. If they don't fit into a category and they don't fit very neatly into an understanding or a model for radicalization, then what do we do with these young people? How do we subject them to a risk assessment form and an assessment framework? And then how also then do we then go about criminal justice processes if they go on to commit an act of extremism? So that leads me to a few critical questions here, which hopefully I should explore throughout this presentation, around what really happens when young people's experiences don't fit these models, when their behaviours are attempted to be interpreted through very narrow frameworks, and when these frameworks in themselves demand a level of coherence from lives that are actually quite unstable and still, for me and personally, the word I use is messy. So in the UK context then, we have the radicalisation risk assessment, and this is known as the Extremism Risk Guidance 22+, colloquially the ERG 22. So 22 individual factors for an individual to be assessed upon based for their inherent supposed vulnerability. So despite being a risk assessment framework, the use of the language within that framework, a vulnerability assessment, the language within it is inherently risk lens based. So we subject individuals who are potentially at risk of radicalisation to a vulnerability assessment framework which uses the 22 indicators. These indicators look at vulnerability, they look at intent, they look at ideology, and they are trying to actually make somebody's behaviours and their opinions and their beliefs legible. We're trying to understand something that hasn't actually occurred yet. We're working in this very pre-criminal space. So this intervention then is operationalized through interpretation. In a contemporary world, this creates some increasing problems. There's been an inherent focus primarily in the UK context and elsewhere on ideology being a cornerstone of radicalization pathways and routes towards extremism or terrorism. So when papers very recently have come out and found that when individuals have been subjected to a risk assessment, ERG, that there are actually some non-ideological dimensions found within that person, this then creates a divide and problems for practitioners who are involved in the interpretation, and also how then we then
look at the behaviours of young people. So increasingly, very recently myself and Professor Gabe Mythen have a book chapter in an edited collection forthcoming where we're having a look at the new assessment framework that's been introduced under the PREVENT strategy and asking a very critical and quite provocative question of whether the more things seem to change in the world of extremism, the more things when it comes to actually assessing extremism radicalization actually stay the same, and that is an inherent issue. So there are some unstable logics then that we have for risk. On the one hand, we have intent, sort of culpability or capability, and then engagement. They're the hallmarkers. They're the three dimensions of the extremism risk guidance that is used within the radicalization risk assessment in the UK. And on the other hand, you have an appreciation of more restorative types of justice, a need to understand how the accountability, dialogue between young people, how we actually go about repair for these young people who may be engaging in online spaces that are very dangerous and need to be sort of moved away from these spaces. And that is then inherently all bound up under a need to understand the relational context. How do these young people relate to the content and the material that they're actually viewing? So what gets lost really then in this translation is that a lot of risk assessment framework, the risk assessment framework in the UK overinterprets exploratory behaviour. It then criminalises curiosity, misrecognises developmental processes, and then ultimately intervenes very prematurely upon what actually are really sometimes could be temporary engagements, and missing an understanding to actually look at the possibilities for dialogue and further understanding of why these young people are engaging in this space in the first place. And there's an important caveat that I put on this slide, which is to say that this is not to say that harm does not matter, or nor that intervention is actually never necessary. Intervention is a necessary process, and harm clearly does matter. But increasingly in the UK context, there are a lot of young individuals being bound up within a risk assessment framework that frankly do not belong within that framework. Their behaviours are not inherently showcasing or highlighting a vulnerability towards extremism, and they're becoming slightly confused by the bounds of our current frameworks. So within this process then, myself and again Professor Gabe Mythen, who write together quite frequently, have come up with this, sort of coined this term around the concatenation effect, which by and large wants to look at the different processes of radicalization and actually starts to disaggregate and build and sort of break down the processes that are happening within young people's lives, reflecting this inherent complexity of the way that young people socialize with each other, drawing attention perhaps to any role of preceding trauma, critical life events that may happen, and any lived experiences that may act ultimately as a trigger for the young person to move or become sort of involved in harmful online spaces. So this sort of approach really is foregrounding the very importance of an individualized, very subjective look at young people without putting them into any broad categories and without overly criminalizing or pathologizing sort of any of the harms or the curiosity or any of the processes that are happening in the young person's life. So this brings me on to the current research project, my current research project, who I interviewed some young people between 16 to 19 alongside over 300 questionnaires. So I'm going to present some vignettes, some little snippets of some of the responses that the young people might in conversations with the young people. So the first person that we have is Connor, who at 18 is a very digitally literate, very politically reflective person. He goes online onto social media sites and engages in conversations with people who would be traditionally on the far right. And he will go into these places and just debate with them around their ideas, just to stir up a bit of a conversation and be quite critical. He also then describes a very early exposure to harmful material, and he doesn't actually really present a trajectory into extremism at all. So one of the quotes in particular for Connor is that a lot of people are going through life, and for him and for young people around him, going through it alone makes it a lot worse.
So this is, for Connor at least, talking about engagement with harmful or extremist material online. It can be driven by loneliness, exclusion, or a search for meaning, trying to construct rather than any sort of coherent extremist belief. He also speaks about some of the people he sees online, and then repeatedly returns to these themes of loneliness and wanting to actually really belong. He also then is very cognizant of the fact that actually he was very close to being in a position of going down what we would call a radicalization pathway. He was very close to a situation where he would have gone to an online space, interacted with some people, and then got in with the wrong crowds and potentially could have gone on, we don't know. But he didn't decide that he wanted to do that. And the reason that this quotation is on the board is because in radicalization risk assessment frameworks in the UK, they don't take into account the fact that people are not on a linear trajectory towards extremism. It can be exploratory, it can be quite transient, very ambient. It's an uncertain time for young people within the ages of teenage ages, 15, 16, 17, and so on. Those ages are a time of exploration. And any sort of sense of framework around risk for radicalization does not take into account that at all. He also then points in particular to the fact that there isn't one entry way to being a racist, a bad person, a right-winger, or so on. That there's actually multiple catalysts in people's lives that can make them actually be that way. So he mentions the role of parents, peer rejection, online gaming, algorithms, and so on. And all of those things that are listed on there do not feature in a radicalization risk assessment for young people. They don't take into account, by and large, the majority of that. They look at intent. They look at capability for these young people. They don't potentially look at the fact that an algorithm on YouTube pushed 5 or 6 videos to them, and then they went down a rabbit hole, and then they couldn't come back out. So we are in need, really, of a more nuanced understanding of how harmful views may develop incrementally and through complex interactions for these young people. We also have Hannah. I'm very conscious of time, so I will fly through the rest of the quotations. But Hannah then previously used a lot of different social medias, but doesn't use them as much anymore. And this is both protective and isolating at the same time. This routine exposure to harmful and hateful material and this lived experience of actually receiving misogynistic hate comments toward herself has then led to her own account saying that extremist content online is normalized, she's very desensitized to it, and that it is encountered, lived, and negotiated all the time. So for Hannah, the content is everywhere. Any sort of category that you could put into hate speech or extremism, you will encounter it. But it's the fact that this harmful content isn't actually always sought out, but it's just often very simply there. This creates then some problems really around the fluidity of everyday encounters. If we are to be encountering a lot more extremist content online in very sort of fluid and unavoidable ways, then how do we go around a risk assessment of a young person when asking them about their engagement with online material? They say they've seen things on there, and the risk assessment will inherently say that they are at a risk or more vulnerable to extremism. When in actual fact, in-depth conversation with these people, the reverse is in fact entirely true. So for Hannah then ultimately, it's been very normalized just to hate on these people, almost for the sake of just doing it. Irony and joking culture plays a big part, and practitioners may actually miss this significance. They may miss the very complex sort of nature of what is happening, or even indeed overinterpret any level of significance based on the behaviors or on the interactions for these young people. And then finally, we also then have Tom. Tom is an autistic young male, and he reflects very critically on his own loneliness, his jealousy, and his bullying. And actually, his account demonstrates a lot of reflexivity and self-awareness around his own personal traits of autism and the ways that he's had to actually change the way that he interacts with people online in order to not come across as harmful or hateful or be labeled in a certain way. So because he knew of this and he was very cognizant of his own personal traits, he had to put certain emotions into the way that he spoke.
This was in order to not be deemed to be hurtful or to have hurtful or hateful comments. So it challenges around this behavioural interpretation. It challenges risk assessment frameworks for individuals who've got neurodiversity, which in the UK context at least, is becoming one of the fastest, most important topics really that the UK risk assessment process is focused on. So it complicates these very simplistic readings of autism and extremism, and that active negotiation actually happens rather than being a very passive, vulnerable person purely based on a neurodiversity. So these traits up here on the board as well, jealousy, sadness, loneliness, these are all the things that would have caused me, if I did, to send hateful comments offline. Well, these are all of the things in particular that are classic risk factors for many individuals who have gone on to commit hateful or harmful extremist terrorist acts in particular. They're associated with pathway models. They're associated with being heightened markers of risk and vulnerability. But here we have an individual expressing all of the same problems or all of the same personal feelings, but being very understanding and reflexive of the fact that because I know this, I'm not going to be the same like everybody else. Risk assessment frameworks on black and white paper do not take that into account. His understanding of this is framed very hypothetically, and this then complicates any level of prediction we can do, any level of preemption we can do, and also ultimately how we actually interpret some of these behaviours. So finally, on my last slide, to conclude, not all roads inevitably then lead to risk. The young people in my study in particular were not on pathways to extremism. They were not on pathways to violence. They were not on pathways to ideological commitment. What actually looks like risk and has been shown to have looked like risk in malpractice uses of radicalisation risk assessment frameworks in the UK can actually be a point of reflection, can be a source of resistance for some people as well. And that the final sort of message really is that these ordinary processes of youth meaning making, it's the way that young people in the world, in a world that is vastly evolving through the contemporary nature of the online realm, the actual inherent ways that young people attach meaning to things is subject to increasing change. Thank you. Ďakujeme veľmi pekne za prezentáciu určite veľmi dôležitého príspevku, osobitne teda aj samotného výskumu, ktorý nám kolega predstavil, ktorý taktiež považujem za veľmi dôležitý a poukazuje nám naozaj význam toho, akým spôsobom sociálne siete a online priestor dokážu pôsobiť na našu mladú generáciu a znovu sa dostávame k tomu, že aj my ako rodičia by sme mali sledovať skutočne, čo na sociálnych sieťach robia naše deti. Ale od samotných kriminologických výskumov by sme sa mohli posunúť ďalej v rámci nášho programu a prejsť už do tej úlohy trestného práva v tomto celom systéme extrémizmu a dovolujem si teda osloviť pána profesora Čenteša, ktorý by nám mal prezentovať príspevok na tému vybrané aspekty trestných činov extrémizmu v trestnom zákone. Takže ešte raz príjemný dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Dovoľte, aby som
vo svojom príspevku dnes zareagoval na určité vybrané aspekty trestných činov extrémizmu v trestnom zákone. Vo svojom vystúpení by som rád sa vrátil ešte k jednej mojej myšlienke, ktorú som mal do obeda v úvodnom prejave, že sloboda prejavu sa nevzťahuje len na informácie alebo myšlienky, ktoré sú prijímané alebo považované za neútočné alebo neutrálne, ale tiež na také, ktoré urážajú, šokujú alebo znepokojujú štát alebo akúkoľvek skupinu obyvateľov. Toto vnímanie slobody prejavu, ktoré mi je veľmi blízke, však nemožno chápať, že to je niečo neohraničené, pretože sú tiež prejavy, ktoré rozširujú, podnecujú, podporujú či ospravedlňujú nenávisť založenú na intolerancii proti skupinám obyvateľov a jednotlivcov a takéto určite môžu byť aj kriminalizované. A pokiaľ ide o kriminalizáciu prejavov extrémizmu, tak treba ju odvodiť od toho, čo je sloboda prejavu. To znamená, že my v rámci aj možnej kriminalizácii uvažujeme o viacerých právnych a hodnotových rovinách a nesporne je aj jedna z týchto rovín právna úprava v trestnom zákone. Jednou z takých kľúčových častí môjho vystúpenia budú aj tie legislatívne zmeny, ktoré aj v tento rok, začiatkom roku to bolo, myslím, boli predložené do Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým zaujímam svoj vedecký prístup. A rovnako tak aj na rozhodovaciu prácu sudcov špecializovaného trestného súdu, ktoré som si naštudoval za roky 2023 až 2025. Pre vnímanie tejto problematiky z hľadiska ústavného rozmeru má zásadný význam rozhodnutie pléna Ústavného súdu číslo 5/2017, ktoré preskúmavalo alebo podrobilo predmetu ústavného prieskumu trestné činy extrémizmu. A Ústavný súd tu pomenoval tú podstatu dilemy pri nenávistných trestných činoch. Ide o prípady, kedy štát zvažuje, či nechá násilnícke myšlienky tak, alebo bude mocensky násilný voči myšlienkam. Toto všetko sa premieta aj do úpravy v slovenskom trestnom zákone. Ja sa nebudem dnes zaoberať jednotlivými trestnými činmi, toľko času nemám a myslím si, že väčšina tých trestných činov je nám známa. Ale čo by som chcel zvýrazniť je to, že tá právna úprava prešla 4 novelami zásadnými a keď si pozrieme na zmysel tých noviel, tak napríklad zistíme, že zmyslom týchto noviel bolo, aby slovenský právny poriadok rešpektoval medzinárodné záväzky, ktoré nám vyplývajú jednak z medzinárodných dohovorov aj z práva Európskej únie. A po rozhodnutí pléna Ústavného súdu 5/2017, ktoré konštatovalo vo vzťahu k vtedajšej právnej úprave dve nedostatky, tak tie už nie sú súčasťou slovenského trestného zákona. To znamená, že keď si povieme, že posledná zmena bola vykonaná v roku 2019 a potom sú tu úvahy o tejto zmene, tak si logicky musíme položiť otázky, prečo tomu tak je. Toto rozhodnutie pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky číslo 5/2017 je dôležité aj z hľadiska toho, čo Ústavný súd zvýraznil a čím evidentne má slovenský zákonodarca problémy. A to nie len v ostatných 3 rokoch, ale aj v minulosti. Ale vnímame to možno citlivejšie v ostatných 3 rokoch, lebo Ústavný súd jasne hovorí, pri zmenách trestného zákona je potrebné dodržiavať nutnosť koncepčnej práce pri novelách trestného zákona, pri zachovaní jeho vnútornej konzistencie. A z pohľadu toho, čo žiada od nás Ústavný súd Slovenskej republiky, som predloženom návrhu novely, ktorý našťastie už myslím, že nepokračoval v ďalšom legislatívnom procese, ani teraz asi aktuálne nie je, ale môže byť evidentne doplnený. Nastala situácia, ktorá ma vnútorne
odborne znepokojila, pretože tam som zistil, a podrobnejšie to odôvodním aj vo svojom príspevku, sa vytvára vnútorná nesúmernosť medzi zachovanými a vypustenými skutkovými podstatami. O čom hovorím? Už samotná dôvodová správa vo vzťahu k tejto novele extrémistických trestných činoch hovorí o tom, že tieto extrémistické trestné činy sú prejavové delikty bez materiálneho rozmeru a bez existencie konkrétne individuálne určitého poškodeného. Tu by som chcel zvýrazniť to, že autori tejto novely trestného zákona si asi celkom neosvojili tieto trestné činy z hľadiska ich právnej úpravy, pretože tvrdiť v prípade týchto trestných činoch, že to je existencia konkrétne individuálne určitého poškodeného, je úplne v rozpore tejto koncepcie trestných činov. Tam vôbec nemáme nikdy individuálne konkrétne určitého poškodeného, veď ide o ohrozovacie trestné činy. Tak o akých poškodených hovoríme? Toto je úplne nepochopenie zmyslu extrémistických trestných činov. A dosť pre mňa bolo prekvapujúce aj to, že v 2016 roku sme doplnili, teda pred 10 rokmi, paragrafy 422 a 422a a 422c a to sú trestné činy, ktoré majú názov výroba extrémistického materiálu, rozširovanie extrémistického materiálu, prechovávanie extrémistického materiálu, pričom v dôvodovej správe sa uvádza, že sa preto upravili to v roku 2016, lebo sa rešpektujú medzinárodné záväzky Slovenskej republiky a v dôvodovej správe sa tvrdí, že je duplicita medzi týmito tromi trestnými činmi, ktoré som prečítal, a paragrafom 421, čo je založenie, podpora a propagácia hnutí smerujúceho potlačovaniu základných práv a slobôd. To znamená, my sa dostávame teraz do situácie takej, že v prípade aplikovania alebo akceptovania tejto legislatívnej zmeny, našťastie zrejme k nej nepríde, tak by nastala tu medzera, ktorá vyplýva aj z medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie. Konkrétne odkazujem na článok 1 odsek 1 písmeno B rámcového rozhodnutia, ktoré si môžete prečítať. To znamená, že nie celkom mi je jasný úmysel zákonodarcu, že prečo chce niečo novelizovať, prečo chce niečo vypustiť, keď to vyplýva z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky. Tak to je pre mňa veľmi trpké zistenie. Ďalej by som chcel sa vrátiť teraz na takú reálnu pôdu, a to je aktuálna súdna prax. Pokiaľ ide o tú aktuálnu súdnu prax, tak by som rád zvýraznil to, že aktuálne v Slovenskej republike, je to už niekoľko rokov, o týchto trestných činoch koná špecializovaný trestný súd, v prvom stupni a v druhom Najvyšší súd Slovenskej republiky. Ja to nespomínam náhodou, pretože ten, kto je obvinený, obžalovaný a v konečnom dôsledku v prípade, ak by bol odsúdený, tak okrem súdnej kontroly, ktorú ponúkajú všeobecné súdy, mňou zmienené, sú tu predsa aj možnosti sťažnosti Ústavnému súdu alebo Európskemu súdu pre ľudské práva. To znamená, že ja si neviem predstaviť tejto situácie, že by sme mali tu, nevylučujem, že príde k pochybeniu, to nikto nie je neomylný, ale meniť právny poriadok, pričom v dôvodovej správe absentuje aj taký základný údaj, že koľkiatých teda trestných veciach podľa tých zmienených paragrafov, ktoré sa navrhovali vtedy vypustiť, sme porušili, alebo teda slovenské súdy porušili právo, a že by to konštatoval Európsky súd pre ľudské práva alebo Ústavný súd Slovenskej republiky, že by sme niečo porušili, tak to mi nedáva zmysel. A hovoriť o duplicite v situácii, keď ide o úplne odlišné objektívne stránky
trestného činu, tak to ani není vtip. Ďalej sa navrhovala tiež zmena toho paragrafu 424 odsek 1 trestného zákona, ktorá má názov podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti a nemožno prihliadať na to, že táto časť skutkovej podstaty chráni pred konaniami nesmerujúcimi priamo k násiliu, ale k systematickému obmedzovaniu práv chránených osôb a chránených skupín, teda pred prejavom, ktorý historicky predchádzal najťažším formám ľudskoprávneho násilia 20. storočia. To znamená, že nerozumiem celkom tomu, keď je tu rozhodovacia činnosť všeobecných súdov, ústavného súdu, SLP, máme tu kľúčový nález ústavného súdu PL US 5/2017 a my sa uchyľujeme k takýmto zmenám a opätovne sa vraciam k tej základnej myšlienke, tie zmeny sú nekoncepčné, náhle a keď som aj v minulosti bol kritický k tým novelám, aj budem aj do budúcnosti, tak chcem aspoň to povedať, že vo vzťahu k tým novelám, ktoré mnohokrát sú predmetom odbornej polemiky, sú hlasy za aj proti a ja nachádzam aj pozitívne veci. Ale ja som si v týchto novelách nezistil také pochybenia, aké podrobnejšie aj budú v príspevku, že priamo s medzinárodnými záväzkami sú tam navrhované zmeny a to mi nedáva zmysel. O tomto má konať Národná rada? Veď tu, hádam, nie je trestný zákon, trhací kalendár, ani trestný poriadok. Len tie zmeny, ktoré prebiehajú, vyvolávajú tieto otázniky, ale ja sa vrátim k tým extrémistickým trestným činom. Pokiaľ ide o tieto extrémistické trestné činy, koná o nich EŠTS. Tu sú také trestné činy, ktoré sú najčastejšie vyskytujúce sa. Tá 422b, ktorá sa teda navrhovala vypustiť, je najčastejšie vyskytujúci sa trestný čin, 422 a 422c. Takže to je len na margo toho, o čom hovorím. A čo by som chcel zvýrazniť je to. V tých trestných veciach, ktoré som preskúmal za roky 2023 až 2025, právoplatné rozhodnutia a EŠTS, som zistil, že bol uložený nepodmienečný trest 4 odsúdeným, pričom jednému z tých odsúdených bol uložený súhrnný trest. Úplne prevažujú, to je absolútne maximálna prevaha podmienečných odkladov výkonu trestu odňatia slobody a čo veľmi pozitívne vnímam aj z pohľadu projektu VEGA, pod hlavičkou ktorého sa táto konferencia koná a hovoríme o myšlienkach restoratívnej justície, to, že sa v 15 trestných veciach uložili samostatne peňažné tresty od 200 eur do 5000 eur. To je pozitívne, pretože nie vždy, možno, že niekedy ich viacej zabolí ten peňažný trest ako hladká podmienka. Ale sú aj prípady také, keď špecializovaný trestný súd uloží podmienečný trest odňatia slobody s probačným dohľadom. K takým veciam, ktoré ma veľmi potešili a určite aj pána profesora Streamiho, ktorý je najvýznamnejší kriminológ Slovenskej republike a je vedúcim aj tohto projektu, je to, že, a to vnímam veľmi pozitívne aj tu prítomným pánom sudcom špecializovaného trestného súdu, ktorých rozhodnutia budú potom v tom príspevku citované, že pomerne vo veľkom rozsahu sudcovia špecializovaného trestného súdu ukladajú obmedzenia podľa paragrafu 51 odsek 3 trestného zákona, zákaze používania verejných sociálnych sietí, povinnosti odstrániť si v skúšobnej dobe tetovanie na tele a zákaze používania verejných sociálnych sietí. Pokiaľ ide o to odstránenie toho tetovania na tele, tak tu len chcem povedať, že v tomto prípade špecializovaný trestný súd schválil dohodu o vine a treste
Takže obvinený s tým súhlasil, aby tie vytetované symboly proste boli mu odstránené. Rovnako tak veľmi vítam to, že v rozhodovacej činnosti EŠTS som našiel tiež uplatnenie paragrafu 51 odsek 4 trestného zákona v programe sociálneho výcviku, prípadne vo výchovnom programe zameranom na prevenciu radikalizácie a extrémizmu. To je fakt, ktorý ja vnímam veľmi pozitívne, pani sudcovia, pretože chodím prednášať sudcom celého Slovenska, teraz som štvrtok, piatok v omšení, prednášam k zaisteniu veci a keď si tie súdne rozhodnutia čítam, tak v takom rozsahu, ako to vy robíte pri tom množstve tých právoplatných vami riešených trestných vecí, v prípade bežných súdov sa s tým nestretávam. Takže toto je jednoznačne príklon k restoratívnej justícii. Rovnako tak je potrebné povedať, že preskúmal som tieto súdne rozhodnutia aj z toho, že veľké percento týchto vecí v EŠTS, konaní pred EŠTS, skončilo na základe dohody o vine a treste. A tiež som si kladol otázku, že či ten EŠTS to automaticky schvaľuje alebo neschvaľuje, ale môžem s radosťou povedať, tu sú aj dve konkrétne rozhodnutia sudcov EŠTS, kedy upozornili prokurátora, že tá dohoda nie je perfektná a táto dohoda v súdnom konaní bola potom modifikovaná a bola schválená. To znamená, že tie argumenty, ktoré tu počúvam niekedy neodborne, že ešte všetko schváli, čo sa mu predloží vo forme dohôd, nie sú pravdivé, čo potvrdzujú aj tieto dve rozhodnutia. Rovnako tak som sa zaoberal aj tým, že koľko tých trestných vecí ešte oslobodil. Tak za tie 3 roky 3 právoplatne oslobodené veci, 285, paragraf 285, písmeno A, B, C trestného poriadku, takže vždy po jednej z týchto vecí. Takže toto je fakt, ktorý je pre nás dôležitý. Ešte predtým, ako skončím, ešte by som chcel inú vec doplniť, nemám to na slajde, ale poviem to. Zaoberal som sa aj tým v tých právoplatných súdnych rozhodnutiach EŠTS, že či aj sudcovia EŠTS odmietajú obžaloby a vracajú vec prokurátorovi na došetrenie, takže je tomu tak. Myslím, že to boli 2 alebo 3 trestné veci, teraz sa mi vybavujú v hlave 2. V prvom prípade to bolo porušenie práva na obhajobu, keď obvinený požiadal pri oboznamovačke, že chce obhajcu a nejak to ČTK nerešpektovali. A druhý prípad bol, že tá obžaloba nebola dostatočne odôvodnená. Ale nezistil som v týchto veciach, ktoré som si mal možnosť preskúmať, že by tam boli nejaké excesy. To znamená, že v situácii, kedy sme v stave takom, že právny poriadok prešiel predmetom ústavného prieskumu, rozhodovacia prax EŠTS aj NSSR v tom období, ktoré som ja sledoval, je konzistentná, tak kladiem si otázku takú, že či treba alebo netreba tú právnu úpravu meniť, vypúšťať trestné činy. Môj názor je taký, že vypúšťať trestné činy nie, a ak meniť, tak len po vecnej diskusie. Ale nie je tak, že sa niečo predloží a zistíme, že to je rozporec s medzinárodnými záväzkami. Na záver mi dovolte povedať to, že demokratické spoločnosti a inštitúcie sú vystavované antidemokratickým atakom, ktoré demokratickú spoločnosť ohrozujú. Prostriedkom týchto atakov sú aj rôzne prejavy, ktorými sa útočí na podstatu týchto spoločností. Demokratický štát je povinný primeraným prostriedkami brániť sám seba aj demokratickú spoločnosť proti deštruktívnym atakom, ktorými sú popierané a spochybňované základné demokratické slobody. A chcel by som zvýrazniť tú skutočnosť, že je potrebné, aby orgány verejnej moci
posúdili vždy obsah konkrétneho prejavu, pristúpili k vyvodeniu zodpovednosti na základe zákona a v súlade so zákonom. A musia zabezpečiť to, aby nedochádzalo k neodôvodnenému obmedzovaniu slobody prejavu, ktoré by bolo ústavnoprávne neakceptovateľné. Snáď ešte jednou myšlienkou sa vrátim k tej novele z tohto roku, a to je taký smutný záver. Tam dokonca jeden z tých dôvodov, prečo sa tieto trestné činy 3 mali vypustiť, boli aj problémy, že znaleckého dokazovania. Tak to je pre mňa doslova šokujúce, keď máme tu, hovoril o tom aj pán profesor Gživna, dnes vo svojom vystúpení z hľadiska dokazovania extrémistických trestných činov, že my bez znaleckého dokazovania sa neposunieme. Veď my nemôžeme posudzovať túto oblasť formálne. A keď je dôvodom to, že sú problémy so znaleckým dokazovaním, alebo že vypúšťa sa to, že sú problémy so znaleckým dokazovaním, tak takýto dôvod pre mňa je proste neakceptovateľný. A aj tie posledné rozhodnutia aj z tohto roku pred niekoľkými týždňami, ktoré prijal aj Najvyšší súd Slovenskej republiky vo vzťahu jednej sledovanej kauze Štefana H., tak to je tiež dôvod tomu, aby som tu zvýraznil, nebudem sa tou kauzou zaobrať, ona je všeobecne známa, kto si to chce pozrieť, môže to pozrieť aj na právnych listoch, ale tu STS to oslobodil a Najvyšší súd to oslobodenie potvrdil a zamietol odvolanie prokurátora. To znamená, že aj toto je jeden z tých dôvodov, prečo tvrdím, že slovenské orgány ochrany práva nekonajú formálne, ale súdna moc je tu prostredníctvom sudcov všeobecných súdov, vrátane STS a najvyšších súdov postavená tak, že bráni, eliminuje nedostatky, ktoré sú tu a nikdy obvinenie nerovná sa odsúdenie. Takže ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne pánovi profesorovi Čentešovi a teda pokračovali by sme v rámci ďalšieho bloku trestnoprávnych vymedzení. Konkrétne by som oslovila pána profesora Streamiho s témou príspevku Komparácia právnych úprav trestných činov extrémizmu vo vybraných členských štátoch Európskej únie. Ďakujem pekne, vážené dámy, vážení páni. Môj príspevok sa bude zaoberať porovnaním právnej úpravy trestných činov extrémizmu v rámci Európskej únie alebo v rámci Európy plus porovnanie so Slovenskou republikou. Trestné sadzby takých tých najviac páchaných trestných činov, či to je založenie, ktoré bolo ešte pred 10 rokmi najviac páchaný trestný čin, čiže 421 trestného zákona, so súčasnosťou, čo je možno 422 s určitosťou trestného zákona, alebo teda 422b, c, to znamená výroba a rozširovanie extrémistického materiálu. Keď si pozrieme trestné sadzby, tie sú v tej 421 je to prečin, potom je to zločin. Ak pôjdeme pre porovnanie s inými krajinami a analyzovať to so 7 krajinami, a tu ich aj uvidíme na tomto obrázku, ktorý nebude úplne prehľadný, ale pre ten výskum som vám to chcel aspoň priblížiť, čo je pre nás také inšpiratívne z tých krajín, že malujú podobné trestné sadzby ako my. Ak si pozrite 421, čo je tá strana to establishment, support and promotion, alebo prejav sympatie, sympathistu, to je ten druhý stĺpec, tu. Tie trestné sadzby sú veľmi podobné, možno akurát Švajčiarsku sa trošku odchýľuje, že nemá hornú hranicu trestnej sadzby 8 rokov ako Slovensko, ale má až 10 rokov. V čom je možno inšpirácia pre Slovensko z Nemecka a Švajčiarska, že ukladajú denné pokuty, čo sa u nás ešte stále nedieje. To znamená, peňažné tresty síce sú stanovené funkčnou sumou, ale tie denné pokuty sú možno zaujímavejšie v tom, že možno uložiť ten trest podľa toho, koľko tá osoba zarába finančných prostriedkov. Francúzsko je na tom zaujímavo tiež, takto. Ak sa pozrieme na tieto krajiny, čo je teda
Španielsko, Fínsko, vidíme, že tie trestné sadzby sú porovnateľné, dokonca Fínsko, a to znamená aj z toho indexu kriminality. Ak sa rozprávame o tom, že severské krajiny majú index väzenstva oveľa nižší na 100 000 alebo 10 000 obyvateľov, tak to len potvrdzuje ten režim. Majú takisto denné trestné sadzby, nízke trestné sadzby a málo ľudí dokonca vo výkone trestu, ale tak so severskými krajinami je ťažko sa porovnávať, lebo či je to Fínsko, Švédsko, alebo iné severské krajiny, vieme, že ten index majú okolo 50 ľudí na 100 000 obyvateľov, kdežto Slovensko malo donedávna nejakých 180, neviem teraz aké je číslo, 160 možno, ale vieme, že ešte stále relatívne vysoké v porovnaní s inými krajinami. Čiže je tu ešte priestor na restoratívnu justíciu, ale ak sa vrátim k tým slajdom predtým, ak si to porovnáte, tie trestné sadzby so Slovenskom, oni sú veľmi podobné. To znamená, ak hovoríme, že na Slovensku príliš trestáme, ak tu máme tieto 4 vybrané trestné činy s inými krajinami, nie je tomu tak. Tie trestné sadzby sú veľmi podobné v rámci celej Európskej únie. Porovnanie trestných sadzieb, respektíve toľko, koľko bolo určených trestných činov, tak vidíme, a to som hovoril aj na začiatku, že v roku 2015 bol najviac spáchaný trestný čin založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúcich potlačeniu základných práv a slobôd, to je paragraf 421, to je 10, a paragraf 422, tam ich bolo tiež 10. Celkom zaujímavé na tom z hľadiska príčin je to, že si pozrite ten pokles zo založenia hnutia, ktoré potláča teraz základné ľudské práva, to kleslo až posledné roky na 0,1. Tak je vidieť, že tam je výrazný úbytok, ale na druhej strane paragraf 422 nám vstúpol až na 22, to znamená, je to v súčasnosti najviac páchaný trestný čin z týchto extrémistických trestných činov. To sú štatistiky z Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky len pre verifikáciu. Zároveň druhé najviac páchané trestné činy sú rozširovanie extrémistického materiálu, to je paragraf 422b, v roku 2024 11 a 11 ich bolo aj 422c, čo je teda prechovávanie extrémistického materiálu. Zaujímavé je potom ešte 423, čo je hanobenie národy, rasy a presvedčenia, je 8 trestných činov a 424 je podnecovanie k rasovej nenávisti, tých je 7. Takže to len toľko k štatistikám. No a to zhrnieme teda ešte pre porovnanie. Tuto je takéto grafiky, ktoré nás znázorňujú teda to, že naozaj najviac páchaný je 422, tých 22 trestných činov, to je ten modrý stĺpec v roku 24 a tie sú nižšie. A tu porovnáme možno páchané trestné činy mimo prejavu sympatií, tie som tým nezahrnul, 422, dával som len rozširovanie a prechovanie extrémistického materiálu. Je vidieť, že ich je tam tých 11, to sú tie grafy, že to sú asi najviac páchané trestné činy. Čo sa týka výroby extrémistického materiálu 422, tam sú iba 2 trestné činy. No a ja som sa chcel ešte venovať práve takej historickej udalosti, ktorá tu súvisí. Ja už som tento slajd púšťal a trošku zareagujem aj nášho pána dekana, pána profesora Burdu, ktorý hovoril to, že máme viaceré ústavy kriminologické na Slovensku. Ja som si cez prestávku to stiahol ešte cez obed, tento graf, ako je Slovensko citované v zahraničí. Tak ja som sa vás to pýtal minule, ja to zopakujem po pol roku, že kde tam je Slovensko a že samozrejme, že tam nie je, že bohužiaľ nás trestných kriminológov a trestných právnikov v zahraničí necitujú. A to je trošku kritika do vlastných radov, že prezentujeme tu častokrát naše výskumy vo vnútri, ale nie sme známi vonku, čo je možno jedna vec. Druhá vec je to, že či to naozaj výskumy sú prepojené za zahraničím mimo V4, to je druhá vec. Tuto pôjdem na konkrétne dáta, to je práve tá v prihovori spomínaný ten Eurokrim. Na Slovensku sa stala totiž historická udalosť v sobotu, kde Európska kriminalistická spoločnosť povedala, že bude hostiť Slovensko v roku 2029 2000 kriminológov a zároveň, a to je historický moment aj pre Slovensko, od roku 2000 budeme mať zástupcu v Lausanne vo Švajčiarsku na 3 roky. Čiže tam, kde nás necitujú, sem dovete ľudí a povedzte, že budem mať na 3 roky človeka, ktorý je v predsedníctve Eurokrimu, European Society of Criminology v Lausanne vo Švajčiarsku. Poďme na ďalšie dáta, ja ich zopakujem, lebo je dobré si pamätať minulosť, že na minulej konferencii bolo 1560 ľudí, to sa týka, tuším, ešte Bukurešti na kriminologickej, a koľko z toho bolo členov zo Slovenska v rámci Európskej kriminalistickej spoločnosti, tak vidíme, že v roku 2024 Slovensko malo 0 kriminológov. 0. To znamená, že keď hovorím o tej kriminológii, je fajn o tom rozprávať, dôležité hovoriť o tom, že či to naozaj
lebo my sme tu mali ústavy, či už to súkromné, mali sme tu ústavy aj na ministerstve spravodlivosti v roku 2005 alebo 2010. Otázne je, či to nie sú také ústavy, ktoré sú to len my dovnútra tvrdíme, ale ktoré nie sú rozpoznateľné navonok. Moja osobná skúsenosť, bohužiaľ, je taká aj tých Švajčiarov, alebo teda, ktorí tu boli, či to bola kolegyňa zo Škótska, prezidentka, alebo Švajčiari, hovoria, že tomu tak je, že nás nepoznajú. Že mali obavu sem prísť nie z toho, že sme členský štát Európskej únie, ale z toho, či tu naozaj robíme takú kriminologickú vedu. A práve aj to bol ten argument, ktorý podporil pán profesor Čentéš, pán profesor Burda ako dekan Právnickej fakulty alebo dekan Filozofickej fakulty, aby sme rozšírili aj kriminológiu, aj európsku tu na pôde Právnickej fakulty a zároveň na Slovensku. To znamená, že v roku 2029 je pravdou to, že tu bude 2000 kriminológov zo sveta a bude sa zaoberať tom a bude učiť zároveň tým, ako sa má robiť veda, metodologicky správne, aby sme nemenili trestné právo, a teraz sa k tomu dostanem, na základe želania jednotlivcov skupín, ale na základe reálnych kriminologických výskumov. Čo tým chcem povedať? My máme aj jednotlivcov, ktorí robia vedu. Ja tomu rozumiem. Ale je problém, keď robí v jednej štátnej správe, v druhej štátnej správe a že tam je konflikt záujmov. To nám hovoria kriminologické inštitúty, pretože potom ako môžem kritizovať vnútro, spravodlivosť, ZVS, keď som zamestnaný v druhom zamestnaní, tam je konflikt záujmov, no nebudem to robiť. To je náš údaj z Lublany, keď sme boli s pánom profesorom Čentejšom, že k tomu sa dostať nemôžeme. A to sa bohužiaľ na Slovensku deje, tým pádom je konflikt záujmov a nebudem to kritizovať. My potrebujeme na Slovensku, aby vznikol samostatný inštitút kriminológie, kde ľudia budú mať 100% úväzky a nebudú zároveň pracovať niekde inde, lebo sa budú báť kritizovať tieto ústavy. Práve som sa pozrel na pani doktorku Hirnard z Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ja som spomenul, že ho spomeniem, ktorá podporila práve cez otázky v prvej časti mojej slova, že naozaj potrebujeme takéto inštitúty. A to nie je kritika na Slovensku, ale to je niečo, aby sme zlepšili, aby sme na základe toho nerobili neustále novely, aby sme sa posúvali ďalej ako Slovenská republika, aby sme nemuseli tu presviečať Švajčiarov, aby k nám prišli, aby to bola možná výzva pre nás. Jakub Holás je toho svedkom, keď Eurokrim v 2014 bol v rámci Českej republiky a u nás bol veľký boj, kde dokonca Česká republika to išla robiť druhýkrát, ale Eurokrim nás nezachráni jednorazová akcia. My sme tu raz mali už akciu Cross Border Crime Colloquium v roku 2017 a sme sa neposunuli takmer nikde, sme tam na tom istom bode. Ja len nechcem sa dočiť toho, že budeme na tom istom bode o 10 rokov, keď tu bude uskutočnený Eurokrim, ktorý tu bude o tie 3 roky. Tu je oficiálne oznámenie, ktoré bolo prezentované aj na stránke European Society of Criminology, kde naozaj od včera, čiže od pondelka, je oznámené, že Eurokrim 2029 je na Slovensku a bude. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne pánovi profesorovi Streamimu za ten prienik od trestného práva ku kriminológii a v podstate tou kriminologickou časťou budeme pokračovať aj ďalej a ja by som oslovila pána doktora Holasa z Inštitútu pro kriminológiu a sociálnu prevenciu z Českej republiky s príspevkom páchatelia extrémistickej a nenávistne motivovanej trestnej činnosti. Nech sa páči. A to vám pomôžem zapojiť? Nech sa páči. Dobré odpoledne. Děkuji za pozvání organizátorům samozřejmě. A úvodem bych chtěl říci, že mám těch slajdů trošku víc, ale nemusíte se bát, že bych nezvládl čas. Akorát na začátku poběžím trošku rychle, tak se toho nalekněte a potom snad zpomalím a nastavím si tady časomíru, abych byl disciplinovanější, než obvykle bývám. Tak. Na úvod nebudu se zdržovat u věcí jako definice extremismu a podobně, všichni to známe a už jsme se dneska o tom povídali, ale mám to tam proto, abych upozornil na to, že ten extremismus je takový velmi fluidní jev, špatně se definuje, špatně se může přinášet ta komplexnost toho pojmu sporné situace potom do toho výkladu.
a tak dále. Je to nějaká směs aktivit opravdu od organizované protistátní činnosti až po nějaké, řekněme, pouliční kriminalitu, ve které nacházíme nějaké znaky vlastně jako extrémního chování, nenávisti a podobně. Tahle ta situace, vlastně ta nejasnost toho diskurzu, který se v České republice kolem toho vedl, je vidět i z toho, jak se jmenovaly postupně, jsem tady vybral vlastně zprávy o extrémismu, jakým způsobem to bylo definováno. Vidíme, že na začátku 90. letech tam byl rasismus jmenován a xenofobie taky, pak extremismus a až od roku vlastně 2017 ve zprávě z roku 18 se objevuje v tom názvu i předsudečná nenávist. V roce 2017 totiž ta zpráva o extremismu právě pravila, kterou zpracovává Ministerstvo vnitra České republiky, odbor bezpečnostní politiky, že lze alternativně používat i pojmu kriminalita motivovaná rasovou, národností nebo jinou nenávistí, takže je to jakýsi pokus o definici vlastně trestné činnosti z nenávisti, jakožto alternativní způsob pojmenovávání toho extremistického chování. Ale pořád se tam mluví o těch příznivcích extremistických seskupení. Přičemž je samozřejmě zřejmé, že ne všechny trestné činy z nenávisti páchají nějací aktivní členové extremistických seskupení. A jak ukážu za chviličku, je tomu spíš naopak. No, ten koncept hate crime zase nějakým způsobem se vyvíjí, přišel původně ze Spojených států a tak dále. Jeho principem je, že vlastně jsou to jednání, která jsou motivované nějakými negativními generalizacemi, které se týkají celé nějaké skupiny. Tyhle ty pohnutky nebo ty faktory toho nenávistného jednání jsou nejčastěji barva pleti, etnicita, sexuální orientace, vyznání, příslušnost nějaké subkultuře. Poslední dobou se to ještě rozšiřuje, patří tam třeba i nenávistné jednání z hlediska věku té oběti a nebo zdravotního postižení, takzvaný ableismus. V současné době se proto v České republice používá nejčastěji termín předsudečná trestná činnost, případně předsudečné násilí. Co se týče nějakých analýz těchto činů, tak již v roce 2012, už je to nějakou dobu, si nechalo vnitro vypracovat analýzu odsouzených pachatelů, tím se dostávám pomalečku těm pachatelům. Ale byli to pachatelé násilných extremistických trestných činů, což samozřejmě není totéž jako pachatelé extremistických trestných činů. Nebudeme se tady bavit o tom, co je extremistický trestný čin. Do toho bychom se zamotali, nebo já bych se do toho zamotal. A ukázalo se, že to prostě většinou to bylo lehké ublížení na zdraví, vliv alkoholu a tak dále. A na tenhle materiál navázal ještě kvalitativní popis, který čerpal vlastně z několika kazuistik, z psychiatrických a psychologických vyšetření znaleckých těch pachatelů, ale zase těch pachatelů té násilné extremistické trestné činnosti. Jinak k tomu žádné zdroje moc nejsou, občas se objeví nějaká práce, třeba studentská, postupová, často třeba lidí, kteří se ve svém profesním životě tím zabývají, ale nejsou tu samozřejmě nějaké standardně získané vzorky. Abych neopomenul i neziskový sektor, tak dalším místem nebo další organizací, která shromažďuje určitá data, je organizace Justície, která tedy vychází z nějakých vlastních šetření, vlastních dat, protože má poradnu pro oběti předsudečného násilí a potom nějakým způsobem komparuje ta svoje data s těmi policejními a tak dále. Chtěl bych říct, že možná pro někoho překvapivě, nedochází k nějakým radikálně odlišným počtům těchto činů, že by jako to byly nějaké násobky, že samozřejmě underreporting, to znamená velká latence těchto činů je zřejmá, ale ani tato poměrně, můžeme říct možná až aktivistická organizace, nedochází k nějakým velkým rozdílům. Tady zrovna z jejich zprávy o předsudečném násilí, kterou si každý může přečíst, vydávají pravidelně, ale takovýto graf měl naposledy v roce 2021. Nejčastější tou předsudečnou pohnutkou je etnicita nebo národnost. Do toho lze započítat v současné době právě třeba útoky proti Ukrajincům
na druhém místě sexuální nebo genderová orientace a tak dále, politické přesvědčení a podobně. Vidíme tam právě i třeba ten faktor toho sociálního statusu, vidíme tam dva případy bezdomovectví, to znamená útoky na bezdomovce, jakožto násilí z nenávisti, násilí z předsudku. No, rozhodně tady nebudu rozebírat právní zakotvení, na to jsou tady mnohem povolanější a zdrželi bychom se tím, ale hlavně kvůli tomu, to tady promítám, že to jsou vlastně paragrafy, to jsou skutkové podstaty, ze kterých jsme vycházeli potom při výběru vzorku k výzkumu, o kterém teď začnu, doufám, už mluvit. A jenom krátce statistiky policejní, jenom ne, že bych chtěl tady teď těmi čísly vás zahltit, ale jenom pro představu, kolik zhruba v České republice těchto věcí je. Je to, řekněme, nějakých mezi 150 a 200 případy a někde kolem 150 vyšetřovaných osob za rok. Podle ještě takticko-statistické klasifikace policie vidíme, že nejvíce tam je násilí a výhružek proti skupině obyvatel jednotlivci, podněcování k národnostní rasové nenávisti a hanobení národa, rasy, etnické skupiny. To jsou nejčastější věci, které se objevují. A v tom roce 2024, což jsou poslední data, která mám, to bylo osob 159 činů, a objasněno bylo něco přes polovinu, 88. Tak. No, my jsme si řekli v IKSP, že se pokusíme tedy nějakým způsobem se podívat na ty pachatele, jestli jsou to extrémisté nebo nejsou a jakým způsobem jsou vlastně, se dají zařadit nebo nedají zařadit v tomto smyslu. A zvolili jsme samozřejmě analýzu trestních spisů, protože díky tomu, že Institut pro kriminologii je součástí Ministerstva spravedlnosti, tak se nám jaksi této možnosti dostává. Analyzovali jsme ty spisy, samozřejmě v nich veškeré materiály obsažené, to znamená nejenom výpovědi, policejní zprávy, ale především posudky znalců, výpisy z databáze rejstříku trestů a tak dále. No, tady jenom malá poznámka z teorie, z velmi známé monografie Jiřího Hercega. Tam jsou ty 4 typy pachatelů, ideologický, xenofobní, ekonomická, sociálně motivovaný a čistě kriminální. A dá se říct, že skutečně tyto skupiny jsme tam našli. My jsme ve statistickém systému ministerstva našli za 4 roky 500 takovýchhle osob. Řekli jsme si, že uděláme vlastně jakoby roční nápad, ale napříč 4 roky, protože jsme chtěli vyloučit případné nadproporci nějakého typu případů kvůli nějakému velké kauze nebo nějaké, řekněme, kampani a tak dále. Takže jsme to dělali za 4 roky a zařadili jsme tam 155 osob, ale věci, potom jsme si žádali spisy, které byly pravomocně ukončené. Sledovali jsme tam samozřejmě všechno možné o těch pachatelech, o trestech, o činech a tak dále. Tak a některé základní zjištění, samozřejmě ke všemu se určitě nedostaneme, tak 93% byli muži, což je podstatně více než u běžné trestné činnosti nebo celkové trestné činnosti, kde je podíl mužů asi 82%. Tady to bylo mnohem více žen, tam bylo jenom 11 v tom vzorku. Velmi často to byli recidivisté, zase mnohem častěji, než je celkový průměr delikventní populace u nás, je tato delikventní populace souzená za trestné činy z nenávisti. Vlastně 60% těch pachatelů už byla v minulosti pravomocně odsouzena a z toho 1/3 k výkonu přímo k nepodmíněnému trestu. Tak. Vymezili jsme si, kdo je vlastně příznivce extrémismu. Ukázalo se nám kriminologickou analýzou těch spisů, někdy poměrně obsáhlých, tedy vždycky to byly příznivci ultrapravice, na jiný politický směr jsem tam nenarazil. Byla to 5 lidí, kteří se prokazatelně identifikovali s krajní pravicí, většinou to ani nějak zvlášť nemaskovali.
Druhá pětina, to znamená dalších 20%, to byli lidi, u kterých to nějakým způsobem vyplývalo z toho spisu nebo z informací, které jsme měli. Například třeba to byla jejich minulost extremistická. I když jsme to takto rozšířili, dá se říci, tak přesto zhruba 60% těch obžalovaných, říkám obžalovaných, ale posléze to byly vesměs tedy skutky, které byly odsouzené pravomocně, neměli žádné znaky kontaktu s krajně pravicovou scénou. To znamená, už to schéma myšlenkové toho extrémismu, že extremistické činy páchají extrémisté, tady vlastně je narušené, protože i při nejlepší vůli ani zdaleka polovina lidí nebyla tohoto ideologického zaměření. Pak jsem ještě detekoval zhruba 10% lidí, kteří jsou opravdu zakořeněni rasisté, netajili se tím, vyplývalo to z jejich výpovědí, ale nebyli nikdy příznivcem, ani neznají žádné tyto krajně pravicové kruhy nebo nějaké skupiny nebo nějaké směry. Jsou to prostě v uvozovkách jenom zakořenění, přesvědčení rasisté. A zajímavé je, že 12% lidí, to znamená skoro každý 8, se potýká s nějakými psychickými problémy, někteří dokonce přímo trpí psychickou poruchou. Pouze ve 37% případů nebyly nábykové látky, to znamená, v drtivé většině byl přítomen buď to alkohol, nebo drogy, nebo spojení obého, výjimečně i nějaká léková závislost. Takže celkově vlastně problém alkoholu nebo alkoholu a drog spáchalo ty trestné činy 61% z toho našeho vlastně 4letého náhodně vybraného vzorku vlastně po území celé České republiky ze všech okresních a krajských soudů, to jsem neřekl. No a základní typologie, jak se pořád říká, jsou to teda ty verbální skutky, nebo jsou to ty fyzické skutky, nebo kolik toho je. Striktně verbální skutky, to znamená, které měly pouze tu verbální rovinu, bylo 40% pachatelů z toho vzorku a další, které měly verbální fyzickou složku, byly zhruba stejně četné. Tam potom je rozděleno, ale není na to čas, co bylo pácháno formou internetových nějakých statusů, co bylo někde psáno jiným způsobem, třeba na zeď a podobně. Pak tam bylo několik pachatelů, kteří se dopustili fyzického útoku bez jakéhokoliv slovního výpadu, ale přesto byla tato pohnutka potom zjištěna. A dvakrát ve 2 případech to bylo žhářství z rasových důvodů. No, nejčastější tam byly urážky na veřejnosti, fyzické napadení jako na ulici a hajlování na veřejnosti. Velmi oblíbená disciplína v těchto kruzích. Co se týče skutkových podstat, nejčastěji byli souzeni za výtržnictví, ale to výtržnictví bylo s tou přitěžující okolností té předsudečného nenávisti a zároveň většinou i s dalšími trestnými činy. Tam, kde je ten nenávistný motiv přímo obsažen, tak to bylo nejčastěji ve 32 případů hanobení národa a rasy, nebo další třetina vzorku projev sympatií směřujících k potlačení práva svobod, to je to hajlování, většinou typicky násilí proti obyvatel. A takový ten typicky extremistický trestný čin, jak bychom si ho jako představili, to znamená, že někdo podporuje nebo založí nebo propaguje nějakou extremistickou skupinu, tak takových tam bylo pouze 7. Z toho by se možná dalo usoudit, že skuteční političtí extrémisté, hodní toho slova, se poměrně do toho trestního řízení dostávají v pozici obžalovaných poměrně velmi málo kdy. Byly to v podstatě 2 případy, jedno bylo založení nějaké skupiny takové a propagace a druhé bylo vlastně pořádání nějakého krajně pravicového nebo nacistického hudebního setkání. No, už budu muset končit, taková pracovní typologie, kterou jsem tam v tom se pokusil najít. Mladý extremista, velmi mladý člověk, většinou s velmi nízkým vzděláním, agresivní, smíšená agrese, nejenom rasově orientovaná a tak dále, má většinou různorodou trestnou činnost a tak dále. A tam jsou buď to ti vysloveně agresivní impulzivní jedinci, kde ta agrese je asi hlavní spouštěč, a ten druhý typ, to jsou spíše ti závislí na skupině, to znamená přichomítnou se takzvaně do nějakého skupinového jednání.
Další taková skupina, tu jsem nazval, vyšla z nějakého třídění, frustrovaný soused. To jsou většinou naopak starší lidé, kteří nemají vůbec žádné zázemí v nějakém extremistickém hnutím, většinou jsou netrestaní a tak dále, ale prostě špatně vycházejí s nějakou odlišnou etnickou skupinou ve svém bydlišti. A co tedy nemůžu a nechci vynechat, jsou pachatelé romského etnika, kde to není pravý extremismus, jak si ho představujeme, ale přesto byli pro tyto skutky často souzeni. Bylo tam 20 osob a je tam velmi mnoho žen, z těch 20 osob bylo myslím 11 žen. Tak, většinou dostali podmínku, případně podmínku s dohledem, 15% dostali obecně prospěšné práce, 15%, 11%, a už jsem se sám jsem se tady to. A pouze, což by k našemu tématu se mohlo vztahovat, pouze v jednom jediném zkoumaném případě z těch 140 osob, kteří po všech těch dovoláních, odvoláních a podobně nakonec byli odsouzeni, dva taky umřeli mezi tím, byla využita mediace. Takže vidíme, že použití těchto restorativních instrumentů u takovéto trestné činnosti je naprosto mizivé, naprosto nepoužívané. A já vám mnohokrát děkuji za pozornost. Ďakujeme veľmi pekne za ďalší príspevok, kriminologický príspevok. A teda v rámci programu by sme mali pokračovať ďalej, ale keďže sa nám blíži ten čas prestávky, tak ja teda dávam ten priestor v súčasnosti na diskusiu k spomínaným, alebo teda k predneseným príspevkom. Nech sa páči. Dobre, ak by teda neboli žiadne otázky, tak ja by som si dovolila teda ukončiť tento blok. Dáme si krátku prestávku a predpokladám, že o nejakých 15 minút, približne o 15:45 by sme sa mohli znovu stretnúť. Ďakujeme pani plukovničke, docentke Veronike Markovej za moderátorské vedenie druhého bloku. No a vážení hostia, tak ako bolo povedané, teraz nás čaká krátka 15-minútová coffee break. Poprosím všetkých o dochvíľnosť, aby sme mohli plynule pokračovať v treťom bloku. Ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne. Dostali sme sa teda do toho ďalšieho bloku našej konferencie a v tomto prípade ja by som oslovila pána profesora Mareša z Masarykovej univerzity v Brne z Českej republiky, ktorý by nám predniesol príspevok na tému vybrané špecifika súčasnej extrémistickej trestnej činnosti, ktorá je páchaná mladistvými páchateľmi. Děkuji paní plukovnici docence za krásné uvedení a já si s dovolením, počkejte, já vůbec nevím, kde tady být tady, pardon, se zorientuji a otevřu si svoji prezentaci. Tak ještě jednou děkuji za možnost zde vystoupit a jsem také rád, že řada z mých předřečníků, včetně doktora Holase a dalších, už nastínila některá, řekl bych, tvrdá data, co se týká pachatelů usvědčených a odsouzených extremistické kriminality. Zároveň někteří předřečníci, včetně zahraničních, už naznačili ty složitosti, které se týkají složených forem extremismu, které vlastně neodpovídají těm tradičním modelům a na to narazím i já. Nicméně, protože už jsem mluvil i s podplukovníkem Gajdošem, který bude tyto věci rozvíjet ohledně Slovenska, tak se spíše zaměřím na některé ty dozvuky tradičních extremistických věcí v současnosti. Vycházím i z toho, že dělám možná do uvozovek terénní výzkum, včetně mého rodného města Brna, které je bohužel někdy extremistickými věcmi spojeno s místem, kde jsem nyní, s Bratislavou. Připomněl bych třeba jenom odsouzeného člověka za teroristickou trestnou činnost Petra Benadíka alias Slovak Broch, což je vlastně nejvíc, možná, když to řeknu možná trošku chybně, že mu dělám takovou tu aureolu, ale je to, řekl bych, nejvýznamnější slovenský extremista, který ovlivnil globální scénu v posledních letech, tak ten právě svoji trestnou činnost páchal zřejmě ještě jako mladiství ze Slovenska, ale pak začal studovat v Brně vysokou školu a ty skutky, které mu byly přičteny, včetně propojení právě s tím globálním terorgram kolektivem, o kterém zde hovořila kolegyně z Chorvatska, tak ty část z nich páchal právě i v Brně, odkud byl také i na základě mezinárodní spolupráce zadržen. Ve svém příspěvku právě chci poukázat na rozmanitost forem extremismu, který je spojený s mladými pachateli, i s těmi velmi mladými pachateli. Tady možná dám takový kvíz, že ukazuje něco tradičního, ale přitom jsem to nafotil loni a tím si vlastně dokázat, že se znovu vrací některé fenomény, které tady třeba byly více ještě před 30 lety a najednou vidíme na ulicích, i když v mnohem menší míře, než tomu bylo v 90. nebo na začátku 0. let, vidíme znovu třeba velmi mladé skinheady, takže proto tady odkazuji na nastříkaný nápis ještě takové té významné české skinheadské skupiny z počátku 90. let, která měla už i texty, které pak dodali takové ty rasistické tendence tomu hnutí, jako Bílá liga a další. A zároveň se tehdy hlásili ke specifické české tradici husitů kališníků a znovu říkám, pro část lidí to znovu ožilo. To na té pravé straně, to je také z Brna z loňského roku a teď se schválně udělám kvíz, jestli někdo pozná. Vysvětlím, o co jde, to je vlastně ukrajinská subkultura nebo rusko-ukrajinská dominantně subkultura Redanů, což vzniklo v Rusku někdy na konci roku 2022. Následně bylo to založeno na tom, že se inspirovali jakýmsi japonskými komiksy a spočívalo to v organizaci bitek mezi mladými lidmi o moc tady toho pavouka Redana. Nicméně postupně to začalo získávat i určitou politickou dimenzi, protože oni se tam právě snažili dominovat násilím. Ty bitky se odehrávaly v Rusku, na Ukrajině, v Bělorusku. Dokonce i za války to přestoupilo tu pomyslnou
reálnou hranici a pomyslné soupeření, takže třeba ukrajinské zpravodajské služby začaly informovat o tom, že to může být podněcováno ruskými zpravodajskými službami, aby to vlastně odlákalo mládež na Ukrajině od podpory bojového úsilí, ale přeneslo se to i do diaspory a zřejmě tedy takovéto rvačky se odehrávaly i v Brně, protože takováto grafika tady toho ČVK se tam objevila. Najednou jsem řekl ČVK, proč ČVK? Oni se nechali inspirovat tehdy populární a dodnes bohužel u některých populární soukromou vojenskou společností, nebo takzvanou soukromou vojenskou společností Wagner, což je teda v ruštině čestvená vojenná kampania, takže to si začali říkat ČVK Redan. A najednou tady máme fenomény, které se nám vymykají z těch tradičních škatulek, máme tady tradiční skinheady, najednou tady máme nějaké relativně novou přistěhovaleckou komunitu s projevy, které jsou někde na hraně nějakého sociálně patologického jevu, možná s vlivem cizí mocnosti, možná s vlivem potom už nějakých i dalších násilných ideologických prvků a jsme postaveni před výzvy, které jsme do té doby neměli. Když se tedy podívám na to, co už tady bylo řečeno řadou mých kolegů, tak v podstatě většina těch trestných činů, já tady se teď musím se dostat nějaké kategorie, když se podívám na střední Evropu, které nebudu říkat konkrétní názvy skutkových podstat, protože ty se liší, ale v podstatě to spadá do takové té verbální, většina těch činů spadá do té verbální, vizuální trestných činů, včetně použití neonacistické symboliky ve veřejném prostoru, především teda v současné době na různých grafity, ale jsou to i ty projevy třeba nějakého veřejného užívání nacistických symbolů. Případně to jsou ty různé propagandistické delikty v kyberprostoru, ať už se jedná o hate speech, anebo o některé ty, znovu říkám, projevy právě třeba té propagace těch hnutí směřujících potlačení práv a svobod člověka. Já se teď jsem řekl konkrétní skutkovou podstatu trestného činu, které jsem se chtěl vyvarovat, ale to mě vede k tomu, že já se tady v tom novém přehledu nedržím striktně těch odhalených pachatelů, které jsou samozřejmě pro kriminologii zajímavé v tom smyslu, že máme pevná data, že jak tady kolega Holas ukazoval pevná data z těch, kteří byli odsouzeni, ale velká část té kriminality je latentní a může se odehrávat často právě v tom virtuálním prostoru, kdy nevíme, nebo dá se to možná někdy zjistit, ale nevíme často, kdo třeba postne nějaký obrázek už za pomoci umělé inteligence, jako tady dávám příklad z jednoho extremistického chatu. Zároveň se objevují různé případy násilného vyhrožování, které může být online, offline, tady o tom jsme také hovořili. To, co v současné době naštěstí není v našem prostoru tak časté, jako to třeba bylo ještě před 15-20 lety, tak jsou střety těch nepřátel nebo znepřátelných extremistických skupin nebo napadání skupin, které jsou označeny jako nepřátelské, ale zároveň tomu náš prostor není imunní. Zmínili by tady ten tolik diskutovaný případ z Budapešti, tuším před 3 lety, kdy byli napadeni levicovými extremisté lidé, kteří byli chápáni jako příslušníci krajní pravice, ať už byli reálně nebo nebyli, a kde tedy zatím stála mezinárodní skupina hlásící se k antifašistické akci. No a to, co vlastně jsme tady také debatovali, dnes je proto přerod té, dejme tomu, verbálně vizuální kriminality do reálného fyzického násilí, kde zatím není ani kriminologicky vyzkoumán nějaký ten jednoznačný mechanismus, kdy se ta online hate mění v to offline fyzické násilí. Tak v tomto kontextu pak jsou samozřejmě závažné i teroristické útoky individuí nebo malých skupinek, zpravidla napojených na ty širší virtuální sítě. A můžeme právě také zmínit to, že část tady těch trestných činů byla naštěstí včas odhalena, mimo jiné i díky, nebo hlavně díky mezinárodní policejní spolupráci. To ještě také v další části mého příspěvku zmíním. Tady se právě dostávám do nějakého toho základního popisu těch fenoménů v současnosti, které jsem trošku zkráceně a možná až žurnalisticky nazval ty nové směry versus návrat 90, protože skutečně vidíme různé projevy toho,
co mladé lidi láká do extremistické scény. V tomto směru právě ty nové směry jsou třeba vázány na to, co je souhrnně nazýváno někdy hnutím síč nebo militantním akceleracionismem v pravicově extremistické scéně, kdy tam je právě daná speciální vizualizace aktivit, včetně nadměrného znázorňování nacistického dědictví, různé masky, které jsou typické pro militantní akceleracionismus, především v tom virtuálním prostoru. A Slovensko zažilo vlastně akt militantního akceleracionismu na Zámocké ulici v roce 2022. Zároveň pro některé lidi už to bylo příliš mnoho, takovéto soustředění se na provokace ve virtuálním prostoru a masové vraždy mimo, protože to nepřinášelo pro to hnutí užitek. Proto se soustředí na novou formu, která se v současné době rozmáhá ve světě, a to jsou takzvané aktivní kluby, kdy tedy se mají mladí lidé organizovat v různých boxerských klubech, mixed martial arts, smíšených bojových uměních klubech, v posilovnách a tam pod vedením ideologicky vybavených trenérů a jedinců nejenom pěstují ten kult těla a fyzické síly, kterou pak mohou využít, ale také jsou vhodným způsobem ideologicky infiltrováni. A tam to skutečně má podchytit už ty mladé lidi od 13, 14, 15 let. Často je to pak propojeno i s tou tradiční scénou fotbalových chuligánů, takže to je, řekl bych, trošku takový ten odklon od toho militantního akceleracionismu původního typu, ale zároveň to některé prvky toho militantního akceleracionismu využívá. Mimo jiné právě teď dochází ke spolupráci mezi těmi aktivními kluby z České republiky i ze Slovenska. Co je třeba říci, tak vlastně ta trestná činnost zatím není těmto skupinám, pokud je mi známo, dokázána, přestože jsou indicie, že se třeba na některém násilí minimálně třeba v jednom regionu Severní Moravy ti lidé z aktivních klubů podíleli. Tam je zároveň zrovna zase silná vazba i na polské stejně orientované lidi. Zároveň jsme zmínili, že dochází k takovému tomu nástupu těch znovu obnovených subkultur, protože kdybyste se mě zeptali před 5 lety na nějaké neonacistické nebo rasistické skinheady, tak říkám, to je minulost, to se schází ještě nějací 40-tníci, 50-tníci si na nějakých koncertech, kde pozvou ty svoje staré skupiny, zavřou se a pak vypijí piva, zahajlují a odejdou, ale v současné době se objevují už zase relativně velmi mladí lidé s touto subkulturní identitou. Loni například v České republice svolávali opět jeden z nich pochod údajně svolával pochod proti Romům do Písku, nicméně byl od toho včas odrazen. Zároveň vidíme v některých oblastech střední Evropy, a teď myslím třeba Rakousko nebo Českou republiku, nevím, jak silné je to na Slovensku, to, co bych nazval dětský virtuální islamismus, kdy lidé třeba často bez vazby předtím nějaké rodinné nebo zemí původu na islámský prostor se velmi rychle radikalizují spíš pod vlivem toho násilného étosu, ale třeba už potom jsou schopni už v těch 15-16 letech sami kontaktovat některé ty verbíře těch globálních džihadistických sítí. Také tomu velmi napomáhá radikalizace prostřednictvím gamingu, to znamená, že oni, jak se dostávají do různých her počítačových a třeba tam přidají k některým těm klanům, tak pak už si je sami ty lidé osloví, aby dále v tom podnikali nějaké akce. Případ opět tedy mohu zmínit z mého Brna, kdy takto radikalizovaný člověk zlákal ještě kamaráda, měl ale i širší virtuální síť a s tím jedním hodili zápalnou lahev, která naštěstí nezačala pořádně hořet na synagogu v Brně v roce 2024. Nedávno byl prvoinstančním soudem odsouzen právě za pokus o terorismus, ale také byl odsouzen za těžké ublížení na zdraví, tuším, a pokus vraždy, protože si chtěl vyzkoušet, jaké to násilí je, a chtěl to vyzkoušet na bezdomovci, kterého málem ubili a ukopali, naštěstí přežil, ale vidíme tam, že vlastně vedle toho jako pseudo náboženského motivu, protože oni se pak skutečně dostali i do kontaktu s těmi islamisty, tak měli i tady tu potřebu toho, řekl bych, prostého, primitivního násilí. Často právě už tady takováto radikalizace k islamismu proběhne bez toho
aby se třeba museli dostat do nějaké radikalizované náboženské skupiny v nějaké malé modlitebně, což byl třeba model, který se objevoval ještě před těmi 10-20 lety jako ten nejvíce typický. Probíhá i mobilizace různých mladých levicově extremistických skupinek, kde se snaží využívat určitá témata, která třeba sama o sobě nemusí být extremistická, ale dovedou ty lidi k extremistickému názoru na věc. Tady zrovna ukazuji sérii nálepek, které jsem nevyfotil v našem prostoru, ale v baskické Žironě, kde právě vidíme celou takovou tu řadu témat, jako je propalestinský aktivismus, veganský, protransexuální, environmentalistický a další, které vlastně některé ty skupinky potom vedou k extremistické i násilné trestné činnosti. Na straně druhé je říct, že vlastně zatím tato činnost není vlastně postihována trestním právem z toho projevu, z hlediska těch projevů verbálních. Možná se něco stane v Maďarsku díky byť kontroverznímu zařazení Antify na seznam teroristických organizací a je otázka, co s tím udělá nová maďarská vláda, ale zatím vlastně tyto věci se neprojevují v nějaké trestné činnosti, protože nejsou stíhány verbálně, vizuálně a ty násilné činy jsou omezené. Pokud se podívám skutečně na tu kategorii mladistvých, pokud by se podíval na tu kategorii blízkých mladistvých, tak tady zřejmě máme v České republice pokus o čin, který zatím je šetřen jako teroristický útok. Je otázka, zda tak to bude i souzen, když se tedy jedná o útok na zbrojní firmu, která podle těch pachatelů, nebo podle skupiny Earthquake Faction, která se tomu přihlásila, měla dodávat zbraně Izraeli, i když to je sporné, ale každopádně ta motivace, která je udávaná, je právě podpora Palestině proti dodávkám zbraní Izraele. Zároveň se tady objevují některé ty formy přistěhovaleckého extremismu ve středoevropském prostředí, včetně některých těch hraničních forem, zmínil jsem jen ČVK Redan, ale to by bylo na delší debaty, co se objevuje v těch přistěhovaleckých komunitách. A to, co tady už bylo také trochu zmíněno a co vlastně vypadá z té klasické kategorie extremismu, tak jak jsme ji zmiňovali, je právě příklon části těch lidí a znovu říkám někdy i nezletilých, těch v podstatě dětí, které do kategorií právních a obecných, ale tedy velmi mladých lidí, třeba v věku 13-14 let, kteří páchají i třeba brutální násilí a někdy si to odůvodní i příklonem k něčemu, co bych nazval jako černá magie, satanismus a další věci, ale ono nám toto nespadne většinou do té kategorie, která se pak objeví v těch extremistických statistikách. Zmiňuji teda případ ze severních Čech, z České republiky před několika lety. Tam dva mladí lidé, mladíci, kteří byli vzájemně v partnerském homosexuálním vztahu, tak vylákali dalšího, se kterým jednu dobu byli a potom ho velmi brutálně zavraždili, včetně toho, že mu vyrili na záda nějaké ty symboly tady tohoto typu. Točili si to na video, snad údajně umíral několik desítek minut a mimo jiné to odůvodnili, že tedy to bylo ve prospěch právě nějakých tady těch ideí černé magie, násilí, ale tam se vlastně přiklonili pak k tomu ti vyšetřovatelé, že dominantně tam šlo o to násilí a o nenávist a pouze pak si proto hledali tedy nějaké další odůvodnění. Ale to zase není úplně nové, když se podíval na případ před mnoha lety na Slovensku, tuším, byl u Litovského Mikuláše zastřelen taxikář 4 mladíky, ti také se v tisku spíš psalo o tom, že měli sympatie k satanismu a pak se to vlastně v trestním, vlastně v rozsudku a odůvodnění se vlastně tento motiv vůbec neobjevil. Už jsme tady několikrát naráželi na to, co právě se pokusím přeskočit, protože ještě o tom mluvil mluvit kolega Gajdo, a slyšeli jsme tady pojmy, jako je salad bar extremismus, ten extremismus ze salátového baru, slyšeli jsme tady pojmy, jako tuším hypokraticky, už si nespomenu si, že co říkala rakouská kolegyně a co říkali další ty různé pojmy těch smíšených forem extremismu. Objevují se proto různé pojmy. Já tady zmiňuji třeba pojmy hybridní extremismus, když to je právě mix často těch různých ideologií, který ve svém kontextu nedává až tak velkou logiku, ale dominantní je tam to zaměření se na násilí.
A právě když už to čistě zaměření na násilí, tak je to, co se tady ještě také bude zmiňovat, ten misantropický náhled, že teda je to vlastně motivováno hlavně nenávistí k lidem a ten ideologický prvek už je tam zcela upozaděn. Toto je třeba příklad jedné teďka aktivní skupiny v tom virtuálním prostředí, která si říká Milikolos Creek a která i deklarovala, že třeba míří na děti ve věku kolem 12 let, nabízí jim v podstatě velmi krátké třeba záběry, které dá do videí na sociální sítě, třeba na TikTok, kde vlastně jsou velmi rychle po sobě seřazeny popravy a něco třeba dělal Islámský stát, uřezávání hlav, neonacisté v Rusku, co dělali uřezávání hlav, střelba do lidí v Christchurch na Novém Zélandě, do muslimů, takže to jsou vlastně úplně ideologicky protikladné prvky, ale jsou dány do takového mixu, kde vlastně dominantně vyslat to poselství násilí, nenávisti. Tady třeba vidíte, že na symbolice je lebka SS, zároveň má tady na rameni má symbol takzvaného řádu 9 úhlů. Tady se musím vždycky zastavit, protože často mě to podle toho anglického Order of 9 Angles, tak už jsem i já udělal, myslím, v jedné knize chybu, že jsem to přepsal jako řád 9 andělů, jako angels, ale je to skutečně angles těch úhlů. A pak tam vidíme třeba keltský kříž, který je zase daný jako symbol něčeho jako západní civilizace a někdy to je používáno i jako zástupný symbol svastiky. Vybrané výzvy z hlediska restorativní, retributivní justice. V podstatě tady se omlouvám tedy kolegům, kteří nečtou česky. To je na té pravé straně je text písně na melodii písně Mešita české, populistické skupiny Ortel, nebo jak bych ji nazval, takové, nacionalistické skupiny Ortel a člověk, mladistvý pachatel, který se svým kamarádem se pokoušeli sestrojit nástražné výbušné systémy, dělali s nimi i pokusy a ke 30letému výročí atentátu Timothy McVeiga v Oklahoma City, což byl útok na federální budovu, kde zahynulo 168 lidí, tak 30. výročí se loni se v Praze chystali zaútočit na velvyslanectví, těmi bombami chtěli zaútočit na velvyslanectví Spojených států, Izraele, Číny a ještě jedné soukromé společnosti. Takže byli naštěstí včas odhaleni. Když se potom dělali prohlídky počítače těch mladistvých zadržených, tak tam vlastně našli takovouto text, kde se kombinuje nějaký džihadismus, moravismus, progenocidní antisemitismus, krajní pravice a vidíme v podstatě, že toto jsou takové ty mixy, kteří mají v hlavách. Když už tady budu končit, skutečně je tam jako někdy z hlediska té restorativní, retributivní justice, z hlediska restorativní problém je taková ta specifická síla té osobní angažovanosti a že oni najednou mají pocit, že získali uznání, že někdo je bere jako ty v uvozovkách velké frajery, proto je tam obtížná práce s těmi pachateli. Opačný problém, ti lidé se do toho můžou dostat v 15 a pak se na to přijde o něco později a v 17, v 18 už jsou úplně jinde a oni vlastně nechápou, co se jim vyčítá, že prostě to dělali, když dělali 15, jo? Prostě proč teďka jim to někdo předhazuje. Takové věci se objevují. No a samozřejmě problém, když se podíváme potom na některé tady ty případy toho, co jsem já tady nazval ten hybridní nebo nihilistický terorismus a budu se tam já do toho snažit jakoby analyzovat to moc jako politolog, tak vlastně tím pádem jim ještě zvyšují ten jejich rating, protože to jsou často úplně bláboli, nesmysly, aby si odůvodnili to svoje primitivní násilí a já prostě bych se měl jakoby tam hledat nějaké ideologické prvky u nějakých 13letých kluků, a vlastně tam nemá smysl hledat, protože oni se snaží jenom být zajímaví. A hledají to různě po internetu, co si tam mohou dát, aby to takto vyprovokovali. Takže tady zrovna ukazuji aktuální nálepku, co se týká fotbalového násilí v Česku, když jsem se vyfotil i takto sám sebe, když si ji fotím. Jinak vám děkuji za pozornost a těším se na diskuzi. Tak já to ještě vypnu, aby měl kolega Gajdu si pak najdu. Ďakujeme veľmi pekne pánovi profesorovi za ďalší podnetný príspevok, už aj vizualizovaný. A prejdeme teda ďalej v rámci ďalšieho
bloku, o téme, ktorá už tu bola spomínaná úplne niekedy na začiatku, práve vo vzťahu k využívaniu trestného práva, možno ako krajného riešenia. Pán profesor Romža nám predstaví teda príspevok na tému povaha a závažnosť trestných činov extrémizmu ako faktor, ktorý limituje uplatnenie prvkov restoratívnej justície prostriedkov. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, za udelené slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dámy a páni, vo svojom vystúpení by som si dovolil voľne nadviazať na to, čo už tu oznelo zo strany mojich predrečníkov. Vidím tu prichádzať pána profesora Čenteša, jeho by som určite spomenul, a rovnako tak zo strany pána magistra Holasa, ktorý rozprával tu o násilných extrémistických trestných činoch. A teda vo svojom príspevku sa zamýšľam, ako už tu bolo avizované, nad tým, či povaha a závažnosť trestných činov extrémizmu je nejaký limitujúci faktor vo vzťahu k uplatneniu prostriedkov restoratívnej justície. Na úvod si dovolím iba poznamenať, že zákonodárca z opatrnosti a možno aj v záujme právnej istoty, a ako tu už odznelo zo strany pána magistra Holasa, aj kvôli diskurzu na tému, čo to vlastne extrémizmus je, v trestnom zákone, konkrétne v ustanovení paragrafu 140a trestného zákona, explicitne enumeruje jednotlivé trestné činy, ktoré spadajú do katalógu extrémistických trestných činov. Dovolil som si odprezentovať tento sumár. Možno osobitne by som si dovolil upriamiť pozornosť cteného auditória na ostatnú kategóriu týchto extrémistických trestných činov, ktorá sa vzťahuje na trestné činy, ktoré sú spáchané s tým osobitným tzv. Extrémistickým motívom. Z prezentovaného legálneho vymedzenia trestných činov extrémizmu vyplýva, že táto množina je pomerne štrukturovaná aj z hľadiska systematiky jej normatívnej úpravy, čo možno vzťahovať práve na už zmieňované tie trestné činy spáchané s tým osobitným extrémistickým motívom. Práve zmieňovaný extrémistický motív odôvodňuje aj systémové členenie týchto trestných činov extrémizmu na dve základné kategórie, na verbálne extrémistické trestné činy a na násilné extrémistické trestné činy. Prezentovaná klasifikácia trestných činov extrémizmu nadobúda na význame aj v korelácii s posudzovaním ich povahy a závažnosti ako predikatívnej podmienky, ale zároveň aj limitu pri úvahách o možnostiach uplatnenia procesných inštitútov restoratívnej justície, akými sú či už podmienečné zastavenie trestného stíhania, zmier alebo dohoda o vine a treste, pričom vo svojom vystúpení možno by som osobitne zmienil práve podmienečné zastavenie trestného stíhania a zmier, a ak som mal možnosť zaregistrovať, tak jedným z ďalších vystupujúcich sa bude venovať práve matérii dohody o vine a treste. V tejto súvislosti samozrejme vystáva legitímna otázka, práve či tá povaha a závažnosť trestných činov extrémizmu je limitujúcim faktorom pre uplatnenie práve zmieňovaných inštitútov, procesných inštitútov restoratívnej justície. Osobitne, tak ako som už avizoval, platí, pokiaľ ide o to podmienečné zastavenie trestného stíhania, pričom zákonodárca v ustanovení paragrafu 216 trestného poriadku, a to len pripomínam, ustanovuje nejaké formálne, ale rovnako tak aj materiálne podmienky, za splnenia ktorých je možné rozhodnúť o podmienečnom zastavení trestného stíhania, pričom podľa môjho názoru jednou z rozhodujúcich formálnych podmienok na rozhodnutie týmto odklonným rozhodnutím je aj samotná skutočnosť, že
o podmienečnom zastavení trestného stíhania je možné rozhodnúť len v tom prípade, ak ide o trestné činy, respektíve prečiny z hľadiska ich typovej závažnosti, u ktorých horná hranica trestnej sadzby neprevyšuje 5 rokov. Zároveň zákonodárca v ustanovení paragrafu 216 odsek 1 písmeno C trestného poriadku ustanovil aj materiálnu podmienku na vydanie rozhodnutia o podmienečnom zastavení trestného stíhania, podľa ktorého môže prokurátor so súhlasom samozrejme obvineného podmienečne zastaviť trestné stíhanie, ak vzhľadom na osobu obvineného s prihliadnutím na jeho doterajší život a na okolnosti prípadu, a to by som osobitne zdôraznil, lebo o chvíľku sa k tomu ešte vrátim a rozviniem myšlienku, možno takéto rozhodnutie považovať za dostačujúce. Nad rámec uvedeného sa žiada poznamenať a možno aj zaakcentovať, že zákonodárca v ustanovení paragrafu 216 odsek 6 trestného poriadku ustanovil aj jednotlivé prípady, ktoré predstavujú výluku z možnosti rozhodnutia o podmienečnom zastavení trestného stíhania, podľa ktorého podmienečné zastavenie trestného stíhania nie je možné, ak trestným činom bola spôsobená smrť, je vedené trestné stíhanie pre korupciu, alebo je vedené trestné stíhanie proti verejnému činiteľu alebo zahraničnému verejnému činiteľovi pre trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom ich právomocí a ich zodpovednosti. Z referovaných formálnych a materiálnych podmienok na vydanie rozhodnutia o podmienečnom zastavení trestného stíhania podľa môjho názoru rezultujú po vzťahu k možnosti ich samozrejme praktického uplatnenia viaceré zistenia, závery, ale rovnako tak aj viaceré otázky a problémy, či už interpretačného alebo aplikačného charakteru. Predovšetkým z typovej závažnosti trestných činov, na ktoré možno predmetné procesné rozhodnutie o podmienečnom zastavení trestného stíhania uplatniť, teda, že ho možno uplatniť len vo vzťahu k prečinom s hornou hranicou neprevyšujúcou trest odňatia slobody 5 rokov, rezultuje zistenie, že z tejto možnosti sú diskvalifikované trestné činy spáchané s osobitným teroristickým motívom podľa paragrafu, už zmieňovaného paragrafu 140 písmeno A trestného zákona, nakoľko ide o typovo najzávažnejšie trestné činy svojou povahou, či už ide o zločiny alebo obzvlášť závažné zločiny. Rovnako z dikcie ustanovenia paragrafu 216 odsek 1 písmeno C trestného poriadku rezultuje zistenie, že možnosť rozhodnúť o podmienečnom zastavení trestného stíhania je determinovaná aj okolnostiami prípadu, pričom zákonodárca nejako bližšie nedefinuje, čo treba rozumieť pod tými okolnostiami prípadu a ponecháva interpretáciu tohto pojmového znaku na aplikačnú prax a na judikovanú prax. V intenciách práve tejto judikovanej praxe pod okolnostiami prípadu treba rozumieť skutočnosti, ktoré majú vplyv na povahu, charakter a závažnosť trestného činu, ako aj možnosť nápravy páchateľa. Povahu trestného činu určujú potom predovšetkým zákonné znaky skutkovej podstaty a okolnosti, za ktorých bol trestný čin spáchaný. Závažnosťou trestného činu potom vyplýva najmä z toho, s akou intenzitou boli naplnené jednotlivé znaky trestného činu z typu závažnosti trestného činu, z významných okolností charakterizujúcich páchateľa, z intenzity naplnenia okolností podmienujúcich použitie vyššej trestnej sadzby a ako aj z poľahčujúcich a priťažujúcich okolností. Z uvedeného potom rezultuje záver, že okolnostiami prípadu vo svojom súhrne sú skutočnosti formálneho charakteru, ktoré charakterizujú povahu tohto trestného činu a skutočnosťami materiálneho charakteru sú skutočnosti, ktoré charakterizujú závažnosť trestného činu, ale rovnako aj skutočnosti, ktoré majú vplyv na možnosť nápravy páchateľa. Na základe uvedeného možno teda sumarizačne skonštatovať, že zmieňovaná okolnosť prípadu je pojmom podľa môjho názoru štrukturovanejším a komplexnejším, ako je pojem závažnosť a povaha trestného činu a preto samozrejme nemožno si ich nedôvodne zamieňať a používať ako synonyma, pretože majú autonómny význam aj autonómny obsah. Podľa môjho názoru uvedené
nadobúda na význame. Uvedené samozrejme nadobúda na význame Uvedené nadobúda na význame v korelácii so zákonnými podmienkami, za splnenia ktorých možno rozhodnúť, uplatniť aj ďalší z procesných inštitútov restoratívnych justície, ktorým je samozrejme zmier podľa paragrafu 220 trestného poriadku. A práve jednou z materiálnych podmienok je aj povaha a závažnosť trestného činu a ďalšie samozrejme signifikantné znaky, ktoré tvoria vo svojom súhrne tie materiálne podmienky, čo podľa môjho názoru významovo zodpovedá pojmu okolností prípadu, ktorú zákonodárca ustanovil ako jednu z materiálnych podmienok pre rozhodnutie o podmienečnom zastavení trestného stíhania. Som toho názoru, že táto terminologická nejednotnosť pri vymedzovaní materiálnych zákonných podmienok na vydanie označených procesných rozhodnutí nedôvodne zakladá interpretačné problémy pri praktickom uplatňovaní týchto odklonných rozhodnutí a preto de lege ferenda podľa môjho názoru by bolo na mieste tieto terminologicky zjednotiť a harmonizovať. V tejto súvislosti rovnako vyvstáva legitímna otázka, či by de lege ferenda pri trestných činoch extrémizmu bez ohľadu na ich typovú závažnosť, teda aj v prípadoch, že tieto sú právne kvalifikované len v úvodzovkách ako prečiny, ktoré majú prevažne charakter verbálnych trestných činov, nebolo odôvodnené vzťahovať tú legálnu výluku z možnosti uplatnenia rozhodnutia o podmienečnom zastavení trestného stíhania či rozhodnutia o zmieri podľa paragrafu 220 trestného poriadku aj na trestné činy extrémizmu. Prezentované odporúčanie je podľa môjho názoru odôvodnené vysokou mierou rizika dynamiky tejto trestnej činnosti, vrátane rizika spojeného s možnosťou transformácie tzv. Verbálnych trestných činov extrémizmu na násilné trestné činy extrémizmu. Jednoducho, som toho názoru, že celospoločenský záujem z uvedených dôvodov by mal byť priorizovaný a možno aj na úkor individuálneho záujmu obeti týchto trestných činov, ktoré inak vystupujú samozrejme ako dominantný, teda priorizovaný subjekt či objekt restoratívnej justície. Sumarizačne povedané, spomínaná dynamika tejto trestnej činnosti, ktorá je podporovaná aj potenciálnou transformáciou z typovo menej závažných formiem na závažnejšie formy, teda charakter tejto trestnej činnosti a spôsoby teda formy jej páchania objektívne podľa môjho názoru zvyšujú závažnosť tejto trestnej činnosti bez ohľadu na jej typovú závažnosť danú formálnou hranicou trestnej sadzby, čo zároveň vytvára aj objektívne limity z hľadiska povahy a závažnosti pre uplatnenie zmieňovaných procesných prostriedkov restoratívnej justície, či už vo forme zmieru alebo podmienečného zastavenia trestného stíhania. Orbiter dictum. Prezentovaný záver je podľa môjho názoru podporovaný skutočnosťou, že primárnym záujmom poškodeného ako obete extrémistických trestných činov nie je eliminácia, hovorím o primárnom záujme, nie je eliminácia rizika spojeného so sekundárnou viktimizáciou, ktoré rezultuje z jeho účasti na procesných úkonoch, ale jeho záujem eliminovať riziko spojené s opakovanou viktimizáciou, ktoré obeť podľa môjho názoru pociťuje ale oveľa intenzívnejšie ako tú sekundárnu viktimizáciu. Práve verejné prejednanie veci a s tým spojené aj celospoločenské morálne odsúdenie páchateľa týchto extrémistických trestných činov podľa môjho názoru je potenciálne schopné naplniť účel sledovaný tak generálnou ako aj individuálnou prevenciou a tým zároveň podľa môjho názoru aj efektívne eliminovať, respektíve ak nie eliminovať, tak aspoň minimalizovať rizika spojené s opakovanou viktimizáciou obeti týchto trestných činov. Ďakujem pekne za pozornosť.
Ďakujeme veľmi pekne pánovi profesorovi za ďalší podnetný príspevok a mali by sme sa dostať k ďalšiemu príspevku, ktorým je príspevok pána docenta Ščerbu, ktorý by mal byť pravděpodobně online. Ano, jsem připraven, přeji všem dobrý den. Dobre, už sa vidíme. Takže pekný deň, pán docent. Počujeme sa, vidíme sa. Dovolujem si vám teda predstaviť príspevok pána docenta Ščerbu, ktorý nám odprezentuje niektoré formy extrémizmu a ich postihovanie v prostredí českého trestného práva. Skúsime, pán docent, takže aby sme to stihli do tých 15 minút. Ďakujem veľmi pekne z hľadiska času. Nech sa páči, máte slovo. Děkuji, paní předsedající, za slovo. Dobrý den všem, kteří, vážené kolegyně, vážení kolegové, pokusím se být časově disciplinovaný a vejít se do 15 minut. V rámci svého příspěvku bych vám chtěl vlastně představit jednu z brusu novou novinku, která se týká české trestně právní úpravy vztahující se k postihu extremistických deliktů. Jedná se skutečně o čerstvou novinku, neboť vlastně se jedná o novelu z minulého roku, která nabyla účinnosti 1.1.2026 a ta se vlastně týká vymezení takzvané předsudečné pohnutky. Tedy pohnutky, která byla ještě v relativně nedávné minulosti označována častěji výrazem nenávistná pohnutka. Já se omlouvám, trošku mi to tam vazbí, nebo slyším tam nějaké hlasy, tak se obtížněji soustředím a pokusím se to nějakým způsobem vytlumit. Takže ta předsudečná nebo dříve tedy nenávistná pohnutka samozřejmě měla a má své místo v českém a nejenom českém, ale třeba i slovenském trestním právu své místo už po dlouhou dobu a funguje tedy, no má zejména teda ten účel, že představuje okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby, tedy je znakem kvalifikované skutkové podstaty celé řady deliktů. No a pokud už se teda konečně dostanu k té novince v rámci české trestně právní úpravy, tak ta novela z loňského roku vlastně tu předsudečnou pohnutku zejména rozšířila. A tedy zakotvila do ní další vlastně specifické předsudečné motivy, které tam doposud nefigurovaly. Totiž před tou novelou se za ten předsudečný motiv považovalo spáchání činu na oběti kvůli její skutečné či domnělé rase nebo příslušnosti k etnické skupině, národnosti, kvůli jejímu skutečnému či domnělému vyznání či politickému přesvědčení. Nyní v té novelizované úpravě se pod tu předsudečnou pohnutku spadá také spáchání činu vůči určité osobě z důvodu její příslušnosti k sociální skupině, dále z důvodu jejího věku, pohlaví, sexuální orientace, zdravotního postižení a příslušnosti k jiné skupině osob. Nebudu se určitě vyjadřovat ke všem těmto novým druhům předsudečné pohnutky, poněvadž některé jsou v podstatě neproblematické, například pokud jde o věk nebo zdravotní postižení, a u některých je možné už nyní vlastně si představit některé interpretační a aplikační problémy. A tím prvním novým předsudečným motivem, kterému bych se chtěl z tohoto důvodu věnovat, je otázka pohlaví. Tady asi je potřeba říct, že ještě nějakých 10 nebo 15 let zpátky by zřejmě málo koho z nás napadlo, že by mohlo činit interpretační potíže vymezit, co se rozumí tím pohlavím. No ale ta doba pokročila
A dneska je tahle otázka, jak všichni víme, o dost složitější. V každém případě myslím si, že z hlediska účelu té právní úpravy, z hlediska snahy o nějaký terminologický výklad, by tento typ předsudečné pohnutky měl být možná vykládán lehce šířeji, tedy v tom smyslu, že nejde vyloženě o to, řekněme, konzervativní pojetí pohlaví, tedy to binární rozdělování muž-žena, chcete biologické pohlaví, ale že by mělo jít spíše o tu takzvanou genderovou identitu. Tedy tahle předsudečná pohnutka by podle mého názoru měla být považována za naplněnou i v těch případech, kdy ten čin je spáchán například kvůli tomu, že ta oběť se hlásí nebo se identifikuje jako nebinární osobnost, po případě se hlásí nějakému dalšímu, odpusťte mi ten výraz, alternativnímu pohlaví. Snad to mohu takto říct. Ještě zajímavější, podle mého názoru, problémy se mohou objevit v souvislosti s tím, kdy je možné tu předsudečnou pohnutku spatřovat z důvodu spáchání činu na oběti kvůli její sexuální orientaci. Jde o to, že samozřejmě je nepochybné, že tu zvýšenou ochranu budou požívat ty, zase velikánské úvodovky, ty standardní neproblematické sexuální orientace. To znamená, zřejmě předpokládám, nebo aspoň podle mého názoru, nebude pochyb o tom, že ten čin bude posuzován za spáchaný z této předsudečné pohnutky v těch situacích, kdy byl na oběti spáchán kvůli tomu, že je homosexuální, nebo že je heterosexuální, asexuální, bisexuální a tak podobně. Tam je to asi jasné, ale za sexuální orientaci, minimálně v tom širším smyslu, je možné považovat i různé sexuální preference, přičemž některé z nich mohou být, řekněme, problematické. Nebo některé jsou minimálně problematické, některé sexuální preference jsou vyloženě společensky zavrhovány. V tom druhém případě tedy o ty sexuální preference společensky zavrhované jde například v případě zoofílie nebo nekrofílie. Pak tu máme ty preference, a tedy sexuální orientace, které jsem označil jako problematické. A tím mám na mysli například pedofílii. Protože asi není zapotřebí nějak celhodlouze vysvětlovat, že mezi osoby, které mají pedofilní sklony, je velká řada osob, které dokážou tyto své sklony ovládat a nikdy se nedopustili ničeho špatného. Když to řeknu jednoduše, nikdy se žádného dítěte mladšího 15 let v podstatě ani nedotkli. Prostě se nedopustili žádné protiprávní nebo nepřijatelné činnosti. Na druhou stranu stejně tak víme, že ta pedofilie bývá bohužel důvodem i těch nejzávažnějších trestných činů páchaných na dětech. No a teďka si položme otázku. Totiž není vůbec nesnadné si představit situaci, kdy pachatel zaútočí na oběť kvůli tomu, že ta oběť je, ať už skutečně nebo domněle, pedofilem. Má být takový čin posuzován za spáchaný z předsudečné pohnutky? Nebavíme se vůbec o tom, jestli ten čin má být trestný. Samozřejmě, že ano. Jde o to, jestli má být zvýšeně trestný. Tedy, jinak řečeno, jde o to, jestli i tyto problematické sexuální orientace mají být zvýšeným způsobem chráněny. Tahle ta otázka může být třeba ještě o to zajímavější, když bychom se fakt bavili o útoku na člověka, který, dejme tomu, někomu řekl, že má pedofilní sklony, ale skutečně se nikdy nedopustil ničeho špatného. A přesto se teda stane terčem útoku právě kvůli téhleté své problematické sexuální orientaci.
Já se teda domnívám, že i když takový útok teda určitě jako nebude úplně jako akceptovatelný samozřejmě, tak přece jenom tyhle sexuální orientace by neměly požívat zvýšenou ochranu, protože přece jenom i trestní právo se snaží chránit společnost před těmi negativními projevy těch sexuálních orientací, ať už jde třeba o trestný čin pohlavního zneužití a další sexuální delikty, nebo třeba o pornografické delikty, které jednoznačně vlastně odsuzují zoofílii, nekrofílii a podobně. Domnívám se, že spáchání činů z důvodu těchto specifických sexuálních orientací by nemělo naplňovat tuhletu předsudečnou pohnutku, ale myslím si, že ta otázka ještě do budoucna může zůstat otevřená. V samotném závěru bych se alespoň stručně chtěl vyjádřit ještě vlastně k té dvojici kategorii, dvojici nových předsudečných pohnutek, spočívající v příslušnosti té oběti k nějaké sociální skupině nebo k nějaké jiné skupině osob. Tady zákonodárce vyloženě použil tu metodu jakési sběrné kategorie pro případ, aby jako nezapomněl jako na nějaké ohrožené skupiny, tak tam dal tu příslušnost k jiné skupině, čímž teda podle mě vytvořil ten největší problém spojený s tímto vymezením. Protože každý z nás patříme k celé řadě skupin, nějakým způsobem identifikovaný. Já jsem právník, jsem akademik, jsem modelář, promiňte mi to, že to tak otevřeně přiznávám, jsem fanouškem fotbalové Sparty, jsem otec a takhle bychom mohli pokračovat dál a dál. Formálně ta předsudečná pohnutka ale bude naplněna právě i v tom případě, kdy na mě někdo zaútočí kvůli tomu, že jsem otcem. Dobře, to je asi jako není úplně jako nějaká nejreálnější představa, i když jako zase na druhou stranu představit si to lze. To, že mi někdo napadne kvůli tomu, že jsem právník, no tak to už si asi jako dovedeme jako představit více. A to, že se stanu terčem nějakého útoku, pokud bych na nevhodném místě před nevhodnými lidmi přiznal, že už od dětství fandím Spartě, tak to si zase samozřejmě představit velice snadno. To si stačí teďka připomenout ty nepěkné události ze soboty, z toho nejslavnějšího českého derby Slávia Sparta. Kladu si otázku, ale jestli tyhle ty skupiny osob, tedy například fanoušci určitého sportovního klubu, mají skutečně požívat nějakou vyšší míru ochrany. Můj názor je, že ne. Neměli by. Myslím si, že to nejsou ohrožené skupiny, a v tomto směru tu novou českou úpravu považuji za problematickou, protože to spáchání činu na jiné osobě, například kvůli jeho příslušnosti k fanouškům nějakého sportovního klubu, bude muset být považováno za naplňující tento typ předsudečné pohnutky. Myslím si, že tohle je skutečně nevhodná úprava. Abych dále nezdržoval, tak jenom tedy závěrem jednou větou bych chtěl konstatovat, že tahle ta novinka české trestně právní úpravy je na jednu stranu, nebo na jednu stranu ji lze pozitivně vnímat, je to jakýsi krok v souladu, řekněme, s duchem doby, ať už se nám jako některé ty aktuální trendy ve společnosti líbí nebo nelíbí, tak asi má smysl třeba opravdu i v zákoně deklarovat nějakou vyšší míru ochranu některým ohroženým skupinám. Na druhou stranu si myslím, že český zákonodárce nepředvedl úplně dobrou práci, právě zejména kvůli tomu, že tam zahrnul do té předsudečné pohnutky i tu takzvanou sběrnou skupinu, tedy příslušnost k jiné skupině osob. Tam ta interpretace může být velice široká a může činit problémy. To by bylo pro tuto chvíli z mé strany vše. Velice děkuji za pozornost a těším se na případnou diskuzi. Ďakujeme veľmi pekne pánovi docentovi Ščerbovi za prezentáciu určite zaujímavých postrehov vo vzťahu k aktuálnej českej právnej úprave. A dostaneme sa teda k ďalšiemu v tomto bloku, už poslednému
príspevku z kolegu z prezidia Policajného zboru Slovenskej republiky, ktorý bol pred malou chvíľou na papieri povýšený na podplukovníka magistra Jakuba Gajdoša, ale povýšený predpokladám už aj skôr, ktorý nám odprezentuje aktuálne výzvy a trendy boja proti extrémizmu z pohľadu aplikačnej praxe. Nech sa páči. Dobré popoludne prajem. Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo. Môžem tento hovor takto stiahnuť asi, že? Výborne. Tak ešte raz ďakujem veľmi pekne, vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážená odborná verejnosť. Moje meno je Jakub Gajdoš, som riaditeľom protiteroristickej centrály prezídia Policajného zboru. A v rámci tých 15 minút by som si dovolil vám priblížiť aktuálne trendy, ale aj aktivity, ktoré protiteroristická centrála ako gestor boja proti extrémizmu a terorizmu v rámci ministerstva vnútra vykonáva. Jednou z tých milších je aj výučba predmetu, voliteľného predmetu radikalizácia a extrémizmus na Právnickej fakulte Univerzity Komenského tu v Bratislave. Ja som zvolil taký názov témy, ktorý možno bude pre niekoho, alebo teda pre väčšinu z vás novým pojmom, prevencia mobilizácie k násiliu, a budem o tom hovoriť v súvislosti s prehľadom aktuálnych trendov na úseku boja proti radikalizácii, extrémizmu a terorizmu, ale aj v súvislosti s pripravovaným návrhom zákona o prevencii alebo predchádzaní mobilizácie k násiliu, ktorý by sa teda takto mal volať a mal by teda uzrieť svetlo sveta koncom tohto roka, kde by malo prebehnúť medzirezortné pripomienkové konanie. Ale poďme rovno do témy. Nebudem chodiť okolo horúcej kaše a rozprávať o definíciách extrémizmu, terorizmu alebo našich úlohách, ale ja by som vám chcel v krátkosti priblížiť, a to nie len naratívy alebo aktuálne trendy vo vzťahu k Slovenskej republike, teda primárne k našej krajine, ale tieto aktuálne sociálno-patologické alebo iné naratívy na úseku protiprávnosti, ale aj nie, sú prítomné naprieč celým svetom. Čiže vlastne ako keby takým fenoménom posledných rokov je ústup tradičných fóriem extrémizmu v rámci prostredia alebo spoločnosti celosvetovo. A teda tá ideológia, ktorá je prítomná, alebo tvorila vždy základ nejakého protiprávneho konania, je na ústupe. Prečo je to tak, respektíve čo ju nahrádza? Ak ste pozorne počúvali, tak nebudem hovoriť nič nové, ale budem vlastne iba nejakým iným jazykom zhrňať poznatky, ktoré vám boli už prezentované najmä zahraničnými kolegami a kolegyňami. A vlastne je to taká teraz ako keby vzájomná nejaká symbióza, súhrn, hybridizácia alebo súboj násilia versus ideológie. To znamená, v súčasnosti, ak si premietneme, že kto je takým tradičným, typickým alebo najviac ohrozeným, nazvime to aj takýmto pojmom, radikalizáciou, tak sú to hlavne mladiství. A nebojím sa to povedať, sú to aj deti vo veku od 10. veku života po neobmedze alebo neohraničenie až po vysoké školy. Keď si zoberieme tento fakt, fenomén v spojitosti s tým, že tá radikalizácia alebo glorifikácia k násiliu sa týka najmä online prostredia, tak vlastne získame ako keby takú základnú živnú pôdu toho novodobého trendu, ktorý teda v spojitosti s tým, že osoba alebo obeť alebo páchateľ ohrozený tou radikalizáciou, mladistvá osoba ešte nevie vyhodnotiť nejakú tú ideologickú alebo ten protiprávny aspekt nejakého konania, tak vlastne do popredia sa tlačí stále viac a viac samotné násilie. A hlavne glorifikácia toho násilia, alebo citlivovanie, pripravovanie sa osoby na akceptáciu násilia. Je to naozaj celosvetový trend. Ak si pozriete potom
okrem tých čiernou farbou vyznačených naratívov alebo aktuálnych trendov alebo tých sociálno-patologických javov v spoločnosti, tak keď sa zameriate na tie iné, ako tie klasické, tradičné formy, to znamená pravicový, ľavicový extrémizmus, náboženský motivovaný extrémizmus a militantný akceleracionizmus, ktorý hneď vysvetlím v skratke, tak vlastne môžeme badať, alebo tí, ktorí sa v tej téme orientujú, že nie pri všetkých týchto naratívoch je to ideologické násilie prítomné. A práve si dovolím tvrdiť, že hoci tam máme aj nejaké pojmy, ktoré teda momentálne sú v hľadáčiku alebo sú predmetom preverovania alebo nejakého operatívneho rozpracovania, ktoré naša centrála vykonáva vo vzťahu k našim vyšetrovateľom na krajských riaditeľstvách a na UBOKu, prezidia policajného zboru, tak tieto napríklad vypichnem online gaming, kde dochádza, alebo určite máte deti a veľa z detí sa hrá rôzne online hry, ako je Roblox alebo Minecraft, kde vlastne dochádza skrytým spôsobom k rozširovaniu nenávistného obsahu, k verbovaniu ľudí do rôznych uzavretých sociálnych skupín v rámci sociálnych sietí, alebo tzv. Grooming, čo je naozaj veľmi, veľmi nebezpečný jav, kde vlastne častokrát spolužiak, alebo možno len o rok starší, ale sú prípady aj mladších osôb, vo vzťahu k žiakom spravidla základných a stredných škôl si vytvárajú taký chorobný, závislivý vzťah medzi viacerými účastníkmi týchto hier alebo chatu a následne ich nútia na základe nejakej získanej dôvery alebo ponúkanie možno nejakých výhod v rámci toho online prostredia. Je to možno nejaký predaj nejakých predmetov alebo tokenov vo vzťahu k hrám, ktoré sa hrajú, aby rýchlejšie napredovali a v takom prípade vlastne im to akoby ponúkajú za nejakú protislužbu, ktorá spravidla začína nejakou fotografiou nahého a obnaženej časti tela. Následne potom sa to veľakrát stupňuje, nakoľko tie osoby sú prizvané do uzavretých skupín, kde sú nútené nejakým spôsobom glorifikovať alebo vysporiadavať sa s násilím. Častokrát možno týrajú nejaké domáce zviera, ktoré potom nahrávajú samozrejme na základe pokynu tých verbovateľov alebo tých groomerov, alebo nejakým spôsobom nahrávajú fotografie svojich mladších súrodencov, alebo sa dopúšťajú iných násilných konaní, spravidla aj v súvislosti so seba poškodzovaním, kedy si tieto osoby vyrezávajú do svojho tela rôzne znaky alebo aj mená tých osôb, ktoré ich ako keby vykoristujú. Okrem iného je samozrejme prítomná šikana, mizogínia a rôzne iné hnutia, ktoré ako keby, čo už sme si povedali, mám to v ďalšom slajde, predstavujú naozaj veľkú výzvu pre orgány činné v trestnom konaní, ale aj bezpečnostné zložky v štáte, pretože ten tradičný extrémizmus je na ústupe a tá glorifikácia násilia je naozaj dominantná. Aby som to demonstroval možno ešte na takomto nejakom slide, ktorý som vytvoril, tak je to vlastne rôzne, alebo je to porovnanie ideologicky motivovaného páchateľa, ktorý je presvedčený o správnosti svojho konania vo vzťahu, nazval som to, že útočník na škole, ktorý možno nejakým spôsobom, nejakým iným zástupným motívom, alebo na základe toho, čo som už povedal, to glorifikáciou násilia, alebo iným javom, možno aj vo vzťahu k nejakej duševnej chorobe, pácha nejaké násilie k svojim spolužiakom. Ak si to zbežne pozriete, tak vlastne motivácia toho ideologického páchateľa vždy obrana, ochrana, chráni. On teda ten militantný akceleracionizmus, ak si zoberieme ako príklad, teda nadradenosť bielej rasy, vo vzťahu k vyvolaniu nejakej svätej náboženskej vojny, keď teda majoritná v zátvorke teda biela spoločnosť, je to ideológia z USA, takže tam treba mať na pamäti afroamerické skladbu obyvateľstva vo vzťahu k tej majorite, je pripravená obrániť sa a v tej svätej, ako Racial Holy War, v tej svätej náboženskej vojne ako keby prevziať kontrolu a vládnuť vo vzťahu k svetu v tej neonacistickej ideológii ako biela rasa. To znamená, oni sa akoby bránia, je to takto vyhrotené, ale tá motivácia toho páchateľa na škole, ktorý nemá tú ideologickú motiváciu, hlavne je spravidla buď odplata, alebo nejaká negatívna skúsenosť, alebo nejaká iná sociálno-patologická aktivita, možno šikana.
Ten útok teda pácha páchateľ ideológie z presvedčenia, na školách je to vždy teda nejaká reakcia. Ja teraz nehovorím, že ten páchateľ na škole nemôže byť aj samozrejme ideologicky motivovaný páchateľ, len som sa snažil poukázať možno na nejaký swatting, kedy teda osoba nejakou testovaním si nejakých bezpečnostných zložiek bude vehementne možno poukazovať alebo nahlasovať bombový útok na škole a teda čo jeho teda, aké sú tam tie atribúty toho jeho profilu. Ideológia je samozrejme kľúčová, pri páchateľovi útoku na školách je povrchná alebo teda absentuje. Cieľ je symbolický u ideologického páchateľa, ale konkrétny známy možno toho útočníka na škole, ak si to možno nahradíte na nejakom prípade, tak ak by sme hovorili o tom ideologickom radikálovi, môžeme hovoriť o Jurajovi Krajčíkovi, páchateľovi teroristického útoku na Zámodskej ulici. A v tej druhej kolónke by mohlo byť napríklad Samuel Strážko, ktorý teda v Spišskej Starej Vsi zaútočil na zástupkyňu školy a spolužiačku. Taktiež osoba toho páchateľa, spravidla sme svedkami toho z našej skúsenosti, že ten ideologický radikál veľakrát je osoba s veľmi vysokým IQ, s veľmi vysokým ovládaním alebo úrovňou ovládania cudzieho jazyka, teda angličtiny a veľakrát je tam nejaká iná okolnosť, lebo tá radikalizácia je proces, radikalizácia vo vzťahu k ideológii je proces, ktorý trvá niekoľko mesiacov, takže tam je naozaj dostatok času na to odhalenie, kdežto pri tom útočníkovi na školách je to skôr taká nejaká impulzívne skratové konanie veľakrát, alebo konanie vychádzajúce z depresie alebo z emočnej lability. Tu som sa snažil zhrnúť základné východiska a princípy. Sú to vlastne východiska princípy, už budem trošku prelínať, nielen teda ako vo vzťahu k výzvam, ktorými sa stretávame dennodenne, ale aj k pripravovanému návrhu zákona, ktoré som prezentoval na poslednom okrúhlom stole ministrov v rámci teda spolugestorstva ministerstva vnútra na príprave tohto zákona. Ja som toto už dneska počul a zopakujem to ešte raz, tá prevencia je naozaj kľúčová. Pri ideologicky motivovanom páchateľovi trestného činu, ktorý je presvedčený, ako som už povedal, o správnosti svojho konania, ak niekto teda verí v Boha, ja to takto môžem inak zaobaliť, tak vlastne nejaká represia trestnoprávna alebo postih za to jeho presvedčenie asi nie je tá správna cesta, práve naopak. Ešte potom by som mohol spomenúť, že tá prevencia je samozrejme primárna, ale aj sekundárna, terciárna. Tá sekundárno-terciálna, teda pri osobách, ktoré už vykazujú nejaké znaky, nebude aj terciálna, že sa dopustila spáchania trestného činu, zase potom vyžaduje iný prístup, a teda či už bezpečnostných zložiek, alebo aj tej spoločnosti ako takej. Druhým faktorom alebo východiskom je multiinštitucionálnosť. Táto téma vôbec nie je výlučne v rukách policajného zboru. Práve naopak, policajný zbor je represívny orgán, ktorý už iba dokumentuje, okrem teda úlohy preventívnej, ale spravidla dokumentuje tú trestnú činnosť, respektíve nejakým spôsobom operatívne odhaľuje osobu, ktorá sa nachádza možno už v pokročilom štádiu radikalizačného procesu a je tam teda potrebné zapojiť oveľa viacej aktérov na štátnej úrovni, najmä Ministerstvo školstva, práce, sociálnych vecí, rodiny, možno spravodlivosti, možno zdravotníctva, aby teraz a mimovládneho sektora by proste spolu súčinili pri tom včasnom odhaľovaní znakov radikalizačného procesu. Holistický prístup je veľmi dôležitý, to znamená komplexné posúdenie osoby z tej skladačky tej osoby, ktorá sa radikalizuje, vidí policajný zbor možno iba to, že jeho otec má zbraň a že v minulosti sa zúčastnil na nejakom extrémistickom koncerte, ale nevidíme tam nejaké lekárske závery, nejaké nové tetovanie, nejaká zmena správania sa v škole, nejaké možno fandenie alebo iné aktivity, ktoré by mohli prelínať s nejakým skorým štádiom tohto radikalizačného procesu. Preto vlastne je tam tá multiinštitucionálnosť vo vzťahu k tomu holistickému prístupu. Neštátny aktér, veľmi kľúčové, mimovládny sektor používa vyššiu mieru dôvery ako štátne inštitúcie a veľakrát hlavne teda mimovládky, ktoré pôsobia na úseku možno nejakých psychologických poradenstiev, tak sú veľmi, veľmi prospešnými aktérmi boja alebo nápravy týchto osôb. Dynamickú povahu hrozby spomenal tiež kolega predrečník predo mnou. Je to naozaj fakt. Veľakrát sa nám stane, že osoba, ktorá sa radikalizuje, ale ešte sa nedopustila spáchania trestného činu alebo zastavila v tom procese niekde, tak je tam možno nejaká krátka otázka času, kedy dojde k nejakej zmene toho správania sa a nejakej tragickej udalosti. Ideológiu násilia som spomenul a hybridizácia naratívov, to je opäť téma,
ako sme počuli, aj pán Mareš rozprával o tom pick and mix alebo šalátovom bare, kedy tie osoby vo vzťahu k tomu prostrediu, k tomu veku, možno k nejakým iným okolnostiam už nevyberajú, respektíve vyberajú z obrovského širokého spektra naratívov alebo ideológií a vyskladajú si ako keby tu pre svoje potreby svoju vlastnú nejaký cieľ alebo nejaké smerovanie. Tu sa zastavím ešte k tomu nihilistickému akceleracionizmu, čo som nepovedal, tak keď som vysvetlil ten militantný, ten pravicovo alebo zameraný alebo motivovaný nadradenosťou bielej rasy, tak ten nihilistický je vlastne extrémizmus alebo hnutie alebo aktivita, ktorá je čisto mizantropická, to znamená, ona má to násilie ako cieľ, ktoré priamo ohrozuje život a zdravie občanov, obyvateľov tej ktorej krajiny. Kdežto násilie pri militantnom akceleracionizme, to sú vlastne dve ideológie, ktoré sú najviac rozšírené, aby som to preto upresnil, prečo o tom hovorím, je iba prostriedkom na dosiahnutie toho cieľa. To je tam ten veľký rozdiel a preto vlastne to je tak ťažké na to nielenže odhalenie, ale to správne právne kvalifikovanie takéhoto konania, pretože veľakrát sa nám stane, opäť sme to počuli, osobitný motív, paragraf 140 písmenov E, teda čo sa rozumie spáchanie trestného činu z nenávisti pre skutočnú alebo domnielu príslušnosť k vymenované chránené charakteristiky a preto policajta aj spoločnosť vlastne je áno jednoduchšie, že teda ja kvalifikujem nejaké konanie ako ubliženie na zdraví, poškodzovanie cudzej veci alebo iný trestný čin, ale ten osobitný motív, ten odsek 2 toho trestného činu už viem veľmi ťažko preukázať. My sme vydali praktickú príručku, je to naozaj náročné a snažíme sa to aj vo veľkom množstve školiť našich kolegov, ale veľakrát sa nám stane, že takéto konanie je opomenuté. Samoradikalizáciu som spomenul, toto je veľmi šokujúce, možno teda pre vás viac ako pre mňa, ale ak sa pozriete na nápad trestných činov za roky 17 až 25, tak môžete si všimnúť, že pri trestných činoch extrémizmu tento nápad klesá. Klesá a ten terorizmus tak jemne stúpa. Čo je ale dôležité, tak sú tie percentá. A tie percentá som tam vlastne doplnil a poviem vám, že je to percentuálny podiel obvinených osôb, ktorí sú mladiství. A ak si teraz pozriete, tak vidíte, že pri tom extrémizme, hoci nám klesá, tak počet páchateľov mladistvých stúpa a pri tom terorizme je to takisto veľmi alarmujúce. Ten posledná kolónka tých 11, kde mám, tak tam má byť 50. Som to neopravil, lebo sme dostali štatistiky za minulý rok vo vzťahu k veku. Sa to robí trošku oneskorene, aj tam vlastne boli dvaja obvinení a jeden z nich bol mladistvý. Takže to vlastne podčiarkuje a potvrdzuje to, čo som povedal v úvode a podčiarkuje a potvrdzuje moje posledné 2 slajdy a to je vlastne pripravovaná legislatívna zmena. To som vlastne pripravil aj nielen k tomu, že teda sa snažím zvyšovať o tejto téme povedomie, ale aj vo vzťahu k názvu tejto konferencie, kedy sme sa teda snažili, alebo sa snažíme stále nájsť nejaký prienik a definovať tú radikalizáciu, ktorú bežná spoločnosť vníma ako radikalizácia, extrémizmus a nahradiť to pojmom mobilizácia k násiliu. Mobilizácia k násiliu, vrátanie tej mobilizácie násilnej radikalizácie. Hovorím to pretože v našej krajine stále nemáme žiadny nejaký integrovaný systém, nazvem to teraz tak neodborne, teda vo kritikách na mňa, deradikalizačného modelu, a to najmä právoplatne odsúdených páchateľov. Máme tu prípady, ako si Mirko spomínal, Pavla Benadíka, ktorý bol právoplatne odsúdený na 6 rokov odňatia slobody, myslím, alebo 4 podmienečným odkladom a 6 právoplatne bez podmienečného odkladu, ale po 4 bol podmienečne prepustený, takže v roku 25 septembri bol prepustený z výkonu trestu odňatia slobody. A iné prípady, preto sa ale snažíme my v rámci tohto zákona kvalifikovať alebo definovať tú mobilizáciu násilia širšie ako samotný pojem alebo definícia pojmu radikalizácia a extrémizmus. Pretože táto mobilizácia k násiliu aj vo vzťahu k tým novým naratívom, ktoré nespadajú pod tú klasickú masku extrémizmu, terorizmu, ale sú v 90%, dovolím si tvrdiť, nakoľko máme jeden pilotný projekt, prítomné pri
sociálno-patologických javoch, to znamená pri tých násilných prejavoch na školách a nepožívajú tam tú ideologickú pohnutku. Snažíme sa preto byť inovatívni a už reagovať, keď sa rozprávame so zahraničnými partnermi, tak tiež by vlastne sa priklonili k takejto definícii, a nie je teda k pojmu radikalizácia, deradikalizácia, ale pojem mobilizácie k násiliu ako zahŕňajúci nadradený pojem ideologicky motivovaného trestného činu násilného a samotného násilia alebo glorifikácie násilia bez tej prítomnej ideológie. Toto všetko vlastne vyplýva z pilotného projektu v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja, kde PTC, teda naša centrála, je prítomná na takom pilotnom projekte včasného odhaľovania bezpečnostného rizika alebo posudzovania bezpečnostného rizika a analýzy potrieb osôb, ktoré vykazujú určité znaky nejakého nenávistného násilného konania na školách. Ja neviem, žiak priniesol do školy nôž, vyhráza sa učiteľke, stupňuje sa nejaké prejavy, mení svoj vzťah k ženám a podobne. A tie prípady, s ktorými si škola nevie poradiť, na základe jedného semaforu, alebo voláme to teda, že assessment tool, vyhodnovací semafor, vieme vlastne podľa kategórie alebo závažnosti toho konania si tieto prípady sťahovať na tzv. Multidisciplinárnu skupinu v rámci BBSK, kde prítomný teda buď ja alebo kolegyňa, to znamená Polícia Slovenskej republiky alebo Policajný zbor, mimovládka, Centrum poradenstva psychológie CPPčka, sociálna kuratela, zriaďovateľ školy a posudkový lekár, respektíve ten chodí, nechodí, ale snažíme sa to tak nejakým spôsobom moderovať a v tejto skupine vyhodnocujeme, a teraz preto hovorím 10%, lebo je iba 10% z tých prípadov, bývajú väčšinou 30 za mesiac, to znamená pár prípadov si berieme do tejto skupiny, kde sa snažíme tým holistickým prístupom analyzovať potreby, vyhodnotiť bezpečnostné riziko a pomôcť tej osobe vlastne. Zmyslom tohto zákona, ktorý sa bude teda volať integrovaný systém predchádzania alebo prevencie, mobilizácie k násiliu, bude poskytnúť pomocnú ruku, nie kriminalizovať tieto osoby. A druhá poznámka na záver, tieto prípady alebo zákon bude riešiť primárne sekundárnu terciálnu prevenciu, aby to nebolo vnímané teda, že budeme preventívne pôsobiť vo vzťahu k tej primárnej všeobecnej prevencii, ale naozaj sa budeme zameriavať, alebo zákon sa bude zameriavať na tie osoby, ktoré sú už ohrozené, nazvem to takto, mobilizáciou k tomu násiliu. Toto je vlastne posledný slajd stratégie ďalšieho postupu, ja som to ale spomínal, my sme vlastne v rámci vládneho výboru VRAX a iných medzirezortných expertných koordinačných skupín a expertných skupín a okrúhlych stolov ministrov predstavili, alebo teda pripravili návrh zákona. Momentálne teda v užšej gestorskej skupine sa doľaďujú rôzne detaily a predpokladám, že koncom mája bude predstavený potom aj širšej verejnosti a postupený do medzirezortného pripomienkového konania. Toľko z mojej strany, ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne za určite ďalší podnetný príspevok. Sme teda veľmi radi aj napriek tomu, že kolega to tak prezentoval, že policajný zbor plní predovšetkým teda tú represívnu funkciu, že sú tu snahy aj o to preventívne pôsobenie, ale naozaj v rámci policajného zboru je veľmi ťažké nájsť sily a prostriedky na realizáciu preventívnych činností a určite ako aj rodič veľmi privítam takýto projekt, ktorý by sa mal neskôr realizovať aj na školách. Čo sa týka tohto ďalšieho bloku, tak týmto sme teda vyčerpali jednotlivé príspevky, ale v zmysle teda programu otváram aj ten priestor na diskusiu v prípade, že by niekto z vás mal záujem položiť otázku našim vystupujúcim. Nech sa páči. Áno, nech sa páči. Väčšinou tie nenávistné prejavy, špeciálne napríklad vo vzťahu k
Tomža, verejné poďakovanie za to, že sa venujete obetiam, pretože aj za seba poviem, že obete verbálnych deliktov, nenávistných prejavov sú ako keby v spoločnosti neviditeľné a venujeme sa tomu, aké veľké práva majú šíritelia extrémistických prejavov, či tento alebo tento, nielen verejný činiteľ alebo povedzme influencer, mal ešte právo povedať toto a toto, ale keď sa niekto súdi pre poškodenie dobrého mena napríklad v prípade takýchto ľudí tak ako obeť, tak sa súdi buď niekoľko rokov, alebo je pri opakovanom zvýrazňovaní alebo zverejňovaní tejto témy opakovane viktimizovaný. Tak ešte raz ďakujem, že sa tomu venujete a ak máte nejaký príspevok k tomu, že ako sa viac venovať obetiam, aby sme napríklad aj v trestných kódexoch sa nevenovali len tomu, čo potrebujú politici v rámci záchrany nejakej vlastnej povesti a vlastných trestných konaní, tak by bolo fajn, keby ste to povedali. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Ďakujem veľmi pekne za otázku. Pokúsim sa na ňu odpovedať. Vo vzťahu k osobám, ktoré teda nespadajú do tej kategórie žiakov. No, zákon je z gestie ministerstva školstva. To znamená, primárne husle tam bude vždy hrať školstvo a my ako spolugestori vlastne sa podieľame na tej tvorbe a naša centrála ako gestor a zástupca v pracovných skupinách Európskej únie a iných prenáša ako keby aplikačnú prax a snaží sa implementovať tie deradikalizačné modely a programy z iných krajín a napasovať ich na tie podmienky Slovenskej republiky alebo nášho právneho systému. A my dlhodobo vlastne aj táto prednáška v rámci 15 minút, to je veľmi náročné vysvetliť, nakoľko my sa tam stretávame na tých pracovných skupinách niekoľko hodín už dlhodobo a niekoľko rokov. Ale chcel som týmto povedať, že jedným z tých identifikovaných problémov sú nedostatočné odborné kapacity na strane štátu. A my sme sa rozhodli alebo dohodli, že pôjdeme tou cestou vychovania si časti spoločnosti alebo populácie, a to sú teda jedny z najzraniteľnejších naše deti, a začneme ako keby implementovať tento model vo vzťahu k nim. Preto aj tie diskusie, alebo ten zákon je otvorený a snažíme sa my vypustiť napríklad ten termín, pojem radikalizácia alebo mládeže a detí z toho názvu, aby bol potom možný ho rozšíriť v prípade, lebo vlastne vznikne taký systém národného koordinátora so svojím aparátom a 8 regionálnych skupín alebo regionálnych koordinátorov so svojimi aparátmi a v rámci nich ešte tie multidisciplinárne skupiny, ktoré budú vyhodnocovať tie znaky a potreby. A ono by to bolo asi veľmi, veľmi veľká výzva a žiadna krajina to zatiaľ nespravila, že by unblock pokryla celoslovenský všetky kategórie a všetky tie protiprávne konania. Takže možno, že preto zatiaľ takto. Ale do budúcna ja budem veľmi rád, aby to prešlo. A aby sme vlastne rozšili aj ten zákon aj na osoby, ktoré boli, a to je veľmi dôležité, právoplatne uznaní vinným už zo spáchania trestného činu extrémizmu. Tam je to tiež veľmi dôležité. Ale tento zákon zatiaľ asi to nebude možné presadiť, hoci teda my za to bojujeme, ale je to naozaj, uvedomujeme si tie rizika. Miro, ak chceš doplniť, alebo vo vzťahu k druhej otázke? Určitě děkuji za dotaz. To, že tady nebyl příspěvek o extremismu lidí staršího věku, za to jako těžko můžu nést odpovědnost, protože jsem si vybral zrovna teda ten mladší věk, ale už v minulosti jsem třeba zmiňoval a teďka začnu možná trošku u něčeho jiného, než jste se ptala. Už v minulosti jsem taky v České republice na jedné konferenci řekl právě, která se týkala radikalizace mládeže, že často se zaměřujeme příliš na mládež a když se třeba podívám do prostředí České republiky, tak uvidím, že i za třeba největší bombovou kampaní proti vlakům stal někdy v letech 1999 až 2003 důchodce Vladimír Štěpánek, který to dělal z takového, řekli nějakého slovansko-antiněmeckého přesvědčení. Potom v roce 2017 u nás Jaromír Balda dal kmeny na trať a byl pak odsouzen za terorismus, za to, že tedy pak rozhodil kolem toho letáky, aby to vypadalo, že to udělali muslimové. Našel bych i jiné takové případy. A na Slovensku zase začnu možná z jiného spektra, než jste se ptala vy. Mohl bych zmínit prostě Cintulu jako atentátníka a odsouzeného za terorismus na atentát na předsedu vlády, také staršího věku, ale zároveň skutečně teda mohu zmínit i ty věci, které říkáte vy, které věřím, že se tam dějí. A teďka je otázka, nakolik to je motivováno nějakým jakoby
snahou o změnu režimu, někdy to může být, nebo skutečně nějakým jako hlubším přesvědčením, a nakolik to je prostě dáno nějakou tou netolerancí poslouchat jiné názory. Jo? A nechci teďka říkat zájem, protože to prostě nevím. Já jsem se s těmi lidmi takto přímo nebavil, znám asi případy podobné z České republiky, ale tady taková ta tradice té netolerance, bych řekl, že ona není úplně nová. Já si vzpomenu na 90. léta, řeknu babky demokratky, a ty se také chovaly jako podobně, takže řekl bych, že to je trošku taky symptom určité politické kultury, aniž bych ji obhajoval. A vím, že ti lidé jsou jako potom vnitřně netolerantní. Je otázka, jestli to je ten klasický extremismus, ale rozhodně jako se s tím asi něco dělat má, ale to je potom otázka nějaké dlouhodobé komunikace s veřejností a nevím, jestli to je řešitelné krátkodobými prostředky. Ale že se to prostě takovéto věci také dají monitorovat, s tím souhlasím. A to, že hrozí střety lidí jakoby na základě polarizace ve společnosti, to také je permanentní riziko a koneckonců o tom mluvili i předřečníci dopoledne. Takže souhlasím s vámi, ano, není to vázáno pouze na mladší generaci, ale tady bylo teda většina příspěvků na ní, protože se také týkají těch, řekl bych, ucelenějších forem extremismu. Ďakujeme veľmi pekne za odpovede. Čo sa týka nejakých ďalších prípadných otázok, áno, pán profesor. Ďakujem. Nebudem zdržovať, takže veľmi rýchlo. Veľmi by som chcel oceniť vystúpenia všetkých 4 pánov. A som veľmi rád, že som tu a stále počúvam veľa nových, inšpiratívnych poznatkov na zamyslenie. Vedel by som sa pýtať aj pána profesora Mareša, aj pána profesora Romžu, kolegu Gejduša, možno, že sa aj niečo opýtam. Ale zaujal ma ten príspevok pána docenta Ščerbu. Neviem, či ho máme ešte v kontakte. Pán docent Ščerba, počujeme sa? Áno, slyšíme sa. Pán docent, chcel by som vás položiť jednu otázku. Počujete otázku? Chcem zareagovať? Áno, vás chcem zareagovať na to, čo ste hovorili. Jestli ale byla položená nejaká otázka, tak jsem nerozuměl vůbec. Aha, no, ja by som ju naformuloval teraz. Dobre, my vám ju zopakujeme, pán docent, pán profesor. No, v súvislosti s tým predsudečnou pohnútkou, v češtine to tak znie. Omlouvám se, opravdu nerozumím vlastně ani slovo. Chvíľočku, pán profesor Polák kladie tú otázku, my vám ju zopakujeme o chvíľočku. Na Slovensku používame pojem z nenávisti, predsudečný, pohnutka, ale nenávistík. A hovorili ste o tej novele, kde ste teraz poslednej, kde ste doplňali ďalšie skupiny, ktoré sa môžu dopustiť teda takéhoto konania z takéto motivácie, z predsudečného motívu alebo z predsudečnej pohnutky na Slovensku z nenávisti. Takže my máme na Slovensku tie kategórie, ktoré ste vy doplňali, ale chýbajú nám tie posledné dve, ktoré ste spomenuli. A to z nenávisti, alebo teda predsudečný motív k príslušnosti k sociálnej skupine a k tej inej skupine, čo ste hovorili, že môže robiť problém. Ja si myslím, že aj ten pojem príslušnosť sociálnej skupine môže robiť problém, lebo tam aký výklad sociologický, politologický, tých možných výkladov tohoto pojmu je veľa. Ale osobitne teda je problematická ten pojem k inej skupine. A mňa by zaujímalo, budem možno nepríjemný, čo si vy predstavujete pod tým pojmom inej skupine? Dobre, ako by ste to vy vysvetlili? Ja len teda zopakujem tak narýchlo. Od pána profesora Poláka to bola v podstate konštatácia určitej situácie v rámci vášho právneho stavu, ale pán profesor sa osobitne pýta na tú vašu českú právnu úpravu vzťahu k tej poslednej časti
vo vzťahu k príslušnosti k inej skupine, že aký je váš názor? Ako by to on vyjadril? Rozumím. Ako by ste to vysvetlili? Děkuju za otázku a nejsem si úplně jistý, jestli dokážu poskytnout uspokojivou odpověď. Začnu teda tím, že podle mého, nebo já osobně se přiznám, že nejsem schopen příliš rozlišovat mezi pojmy sociální skupina a mezi pojmy jiná skupina osob, což teda jsou vlastně jako dva pojmy, které ta současná novelizovaná česká trestně právní úprava používá. Opravdu v tom nevidím rozdíl, vlastně nedokážu říct, co by byla skupina osob, která by nebyla zároveň sociální jako skupinou. Obávám se ale, že v podstatě se může jednat o takové skupiny osob, které budou vykazovat jakýkoliv společný rys a tím společným rysem může být podle mého názoru obrovitánské spektrum faktorů, jak už jsem naznačoval, kromě už té příslušnosti nebo kromě té identifikace prostřednictvím třeba nějakého společného zájmu, to může být profese, může to být skupina lidí, kteří jsou vymezení lokálně, například obyvatele nějaké obce, můžou to být lidé, kteří se hlásí třeba právě třeba k fanouškovství, k nějakému sportovnímu klubu a podobně. V podstatě ta skupina osob může být definovaná jakýmkoliv společným prvkem. A spíš se dostáváme jako k otázce, co všechno je představitelné jako v tom reálu, jaká právě příslušnost k té skupině může být jako reálným motivem pachatelů, ale a v návaznosti na to, co bude možné prokázat, ale obávám se, že ten pojem jiná skupina osob je tak jako extrémně amorfní, nekonkrétní, že opravdu stačí jakýkoliv společný rys minimálně 3 osob a už tady máme jinou skupinu osob ve smyslu těch kvalifikovaných skutkových podstat a tím pádem to může zakládat jako přísnější trestní postih. Ďakujeme veľmi pekne, pán docent, za vysvetlenie. Môžem ešte reagovať, pani docentka, na vaše slova? Pán profesor Polák ešte by rád reagoval, ale neviem, či ho budete počuť, skôr asi nie. Nie, to už je na vás. Pánovi docentovi ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, pán docent. Ale na vás, pani docentka, tam ste použili jeden taký výraz, alebo také slovné spojenie, že policajný zbor nerobí prevenciu proti extrémizmu. Ja by som s vami až tak úplne nesúhlasil, pretože minimálne formálne existuje jeden veľmi dôležitý dokument a pán riaditeľ určite ho bude poznať. Koncepcia prevencie a boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2028. A to je o prevencii proti extrémizmu. Neviem, pán riaditeľ, mali ste možnosť sa podieľať na tvorbe toho dokumentu? Ja možno by som to len tak doplnila, že z mojej strany išlo len o to, že tá prevencia nie je ako keby základným prvkom v rámci činnosti policajného zboru, ale samozrejme sme si vedomi toho, však máme samozrejme aj samostatný úrad prevencie kriminality v rámci ministerstva vnútra, takže určite kroky sa podnikajú, ale tak ako hovoril aj kolega, my to potrebujeme rozšíriť a zapojiť iné spektrum subjektov do takýchto preventívnych aktivít. Nech sa páči. No, samozrejme, ďakujem pekne za podnet. Policajný zbor plní aj úlohy na úseku prevencie, tak je to aj v zákone o policajnom zbore. Je to vlastne jedna z našich úloh. Možno tam narážame, alebo respektíve v tejto téme my máme, a tú koncepciu samozrejme na tom spolupracujeme aj my, je to síce dokument Úradu prevencie kriminality ministerstva vnútra, ale my ako centrála na tom spolupracujeme, na tej tvorbe.
Ale sú aj iné aktivity, ako napríklad koncepcia ochrany mäkkých cieľov, alebo kontaktní policajti pre školy, alebo možno iné aktivity, ktoré aj my ako PTC vo vzťahu k spoločnosti, k verejnosti tlmočíme našimi odbornými vzdelávacími zamestnaniami alebo prednáškami. To znamená, a takisto existuje odbor prevencie a komunikácie v rámci prezidia policajného zboru a ich krajské úrady. To znamená, áno, policajný zbor plní aj úlohy na úseku prevencie, radikalizácie a extrémizmu, ale nie je to podľa mňa až tak dostatočné, ako by malo byť. To je asi, tak by som to povedal. Ale tá koncepcia je dokument veľmi zaujímavý, takisto máme tu Národný akčný plán boja proti terorizmu do roku 2027, čo je tiež vládny dokument. A tam vlastne sme tvorcami my, ako vnútro, respektíve naša centrála. Na tej koncepcii tej sme sa vzdali, respektíve to robí ten úrad, no ale jasné, že na tom robíme a vieme o tých úlohách všetkých. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Čo sa týka možno ďalších prípadných otázok, aby sme sa možno konečne dopracovali aj ešte k tej prestávke, ktorá by ešte mala nasledovať pred tým posledným blokom. Áno, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Moje meno je magister Igor Sloboda, ja pôsobím tiež na fakulte ako doktorand, ale teda na Ústave európskeho práva. Trošku aj na to európske právo budem smerovať tú otázku, asi je to skôr teda na pána Gajdoša, že v posledných rokoch sme zo strany Európskej únie mali prijatý celý rad nariadení vo vzťahu k tým veľkým online platformám, najmä teda napríklad išlo ten akt o digitálnych službách a akt o digitálnych trhoch. S tým, že teda malo to smerovať k tomu, aby aj jedna ten obsah bol lepšie filtrovateľný a včas zachytiteľný, aj k tej komunikácii medzi tými sociálnymi sieťami a teda policajným zborom. No a moja otázka teda je, že nakoľko už ideme do obdobia, kedy sa bude vyhodnocovať ten dopad týchto aktov, že či si myslíte z hľadiska tej praxe, že či to tento účel naplnilo, napríklad aj vo vzťahu teda k Slovenskej republike, a že či prípadne tam vidíte aj nejaký priestor na možno zlepšenie, lebo teda je tu jedna z tých možností, ktorá aj teraz je diskutovaná, to je ten chat control, tak mainstreamovo známejší, ale ten zase dosť naráža aj teda na samozrejme tú nejakú tú ochranu súkromia. Čiže asi takto. Ďakujem. Doplním, pán kolega, nielen DSAčko, ale aj TCOčko, to znamená nariadenie Európskej rady Rady Európskej únie a parlamentu o šírení alebo riešení šírenia teroristického obsahu online. To je ešte dôležitejšie ako nariadenie, ako to DSAčko, o ktorom verejnosť veľa nevie. A to dáva vlastne povinnosť, alebo teda možnosť, alebo oprávnenie našej centrále vydať príkaz na odstránenie akéhokoľvek obsahu v rámci online platformiem. A povinnosť na druhej strane teraz zaväzuje, alebo vzniká povinnosť poskytovateľovi hostingovej služby tento obsah do jednej hodiny odstrániť. To je vlastne reakcia na streamovací útok Brandona Taranda z Christchurchu z Nového Zélandu a z našej skúsenosti toto nariadenie je veľmi, veľmi efektívne. A to, že teda Slovenská republika, alebo teda možno verejnosť nevníma alebo nemá vedomosť o konkrétnych krokoch alebo konkrétnom obsahu, ktorý bol odstránený. Na jednej strane hovorím, že to je fajn, pretože ja som rád, že veľa ľudí, keď prednášame, tak nepoznajú tie témy a narratívy alebo možnosti, aké máme. Čo teda na jednej strane nie je to merateľný ukazovateľ, ale toto TCOčko naozaj funguje veľmi dobre. Myslím, že z posledného stretnutia, čo bola kolegyňa, tak som čítal správu a bolo tam, že Nemecká spolková republika v priebehu prvého štvrťroka tohto roku vydala okolo 200 príkazov na odstránenie a oni boli 90% do tej hodiny odstránené. Potom tam samozrejme je možnosť tá zákona spustiť nejaké konanie a vynútiť si to pod hrozbou sankcie splnenie tohto nariadenia, ale to TCOčko naozaj funguje. DSAčko, to je Digital Services Act, to je vlastne tam je odborný gestor alebo garant Rada pre mediálne služby v rámci našej krajiny, takže tam neviem presne tie čísla, ale viem, že na základe toho nastavovania toho systému alebo preberania implementácie tých smerníc
myslím, že 2 alebo 3 roky to je aktuálne, 21.2 to bolo prijaté, ak sa nemýlim, TCOčko skôr, že tá vynutiteľnosť alebo vykonateľnosť toho je garantovaná. Otázka potom je, že či spoločnosť takéto trestné alebo takéto podozrenia nahlasuje, respektíve či štát má dostatok kvalifikovaných pracovníkov, zamestnancov, príslušníkov na to odhaľovanie možno týchto podnetov. A tretia taká otázka do plena je potom, čo s platformami, ktoré nemajú formálne sídlo v Európskej únii, pretože tam potom to nariadenie nie je vykonateľné. Ak teda existujú sociálne platformy, ktoré majú sídlo mimo EÚ, tak bohužiaľ na nich sa toto nariadenie nevzťahuje a tam už teda potom si viete dosadiť, že aký tam je veľký problém. No. Takže asi tak. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne za odpoveď aj teda za otázku. Čo sa týka ďalších podnetov do diskusie, tak ak teda nie sú v súčasnosti žiadne podnety do diskusie, ja ďakujem veľmi pekne všetkým prednášajúcim aj online, pánovi docentovi Ščerbovi a dovolujem si teda otvoriť ten priestor na tú neformálnu diskusiu v rámci kafe breaku. Pekný zvyšok zatiaľ dňa.
Vážení hostia, tak ako som avizoval ešte v 3. bloku, tak nastal čas posunúť sa do nášho 4. a zároveň posledného bloku dnešnej medzinárodnej konferencie, kde nás čaká 5 príspevkov. Posledným blokom nás prevedie pán doktor Stanislav Mihálik, prodekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorému prenechávam slovo. Ďakujem veľmi pekne za udelené slovo a rovnako ďakujem za túto možnosť viesť posledný blok v rámci tejto konferencie. V prvom rade, ešte predtým, ako pristúpime k jednotlivým príspevkom, ja si rovnako dovolím poďakovať z tohto miesta či už pánovi profesorovi Streamimu alebo pánovi profesorovi Čentešovi a všetkým ostatným v rámci organizačného tímu. To, čo sa tu dnes podarilo, je naozaj výnimočné. Tým, že mám veľmi špeciálnu úlohu dnes a z pôvodného predchádzajúceho bloku som prepadol do tohto bloku, tak ja sa hneď aj uvediem z hľadiska príspevku, ktorý by som vám rád odprezentoval. Takže dovolím si naozaj v krátkosti a v nejakých základných bodoch poukázať na nejaké zistenia v rámci prezentácie alebo príspevku na tému učenie sa cez zlyhania od deradikalizácie disengagementu ako realistickému cieľu justície. Možno začnem práve tým, že naozaj mali sme tu veľmi veľa predrečníkov a mali sme možnosť počuť naozaj mnoho vecí týkajúcich sa tejto témy. Ja som sa jemne obával, že práve pán magister Gajdoš mi jemne vezme všetky témy alebo všetky možné línie tejto problematiky, ale našťastie on veľmi umne ma oslovil ešte pred prezentáciou a to nejaké zosúladenie bol naozaj na vysokej úrovni. Pokiaľ ide o východiskovú otázku mojej prezentácie alebo tomu, k čomu som sa snažil smerovať, dovolím si povedať, že snažil som sa nahliadať na tú tému v rámci tej nosnej témy konferencie jemne inak. Naozaj mali sme tu možnosť počuť hmotnoprávne nahliadania, procesnoprávne nahliadania a zároveň v ďalšej časti tohto bloku budeme mať možnosť počuť naozaj všakovaké otázky a rôznorodé témy, rôznorodé línie. Čiže ja sa pokúsim nahliadnúť zase troška iným názorom alebo inou líniou a to je práve nahliadanie na to, čo má byť cieľom štátu z hľadiska postihovania extrémizmu, z hľadiska hľadania nejakých možností prístupu k páchateľom v tejto otázke. A preto to, čo odznelo pri mojich predrečníkoch a najmä pri pánovi magistrovi Gajdošovi, čo sa týka otázok prevencie, tak ja sa jemne posuniem do toho ďalšieho bodu. Ale nepôjdem nejako špecificky, nepôjdem individuálne, ale práve skôr to moje nahliadanie je tým priezorom všeobecným a všeobecný priezor je vytvorený práve na možnostiach alebo prístupoch, ktoré sú už poznateľné v iných štátoch, konkrétne vo Francúzsku. Tou základnou východiskovou otázkou, ku ktorej sa potom následne dostanem práve v rámci záveru, je to, či cieľom štátu v otázke trestania extrémizmu by malo byť presvedčovanie jednotlivca z hľadiska ideologického, alebo naopak znižovanie rizika nejakého násilia a zmenenia správania sa. To práve nejakým spôsobom súvisí s otázkou restoratívnej, respektíve retributívnej justície. A pokiaľ ide o to základné nahliadanie, práve som to vyskladal na pojmoch deradikalizácia a disengagement. Pokiaľ sme mali možnosť počuť prezentáciu pána magistra Gajdoša, práve hovoril o tom terminologickom rámci, že deradikalizácia nie je úplne tým najlepším pojmom, možno terminologicky bude možné ho prekonať, ale každopádne na účely tohto príspevku si ho dovolím použiť. Práve deradikalizácia smeruje k tomu, kde sa snažíme pri jednotlivcovi zmeniť to nahliadanie naozaj z hľadiska toho myslenia, z toho naozaj prístupu v rámci nejakého, či už nazveme nejakej skupiny alebo nejakého smerovania, kým ten disengagement je to snaha regulovať správanie.
Pokiaľ sa bavíme o tom, čo by malo byť tým lepším prístupom, práve k tomuto som sa snažil dostať z hľadiska ani nie že záverov, ale skôr jednotlivého postupu. Ako som spomenul, ja som práve snažil sa nachádzať nejaké možnosti riešení v zahraničí a určitým spôsobom som siahol po francúzskej skúsenosti, ako nazvime to laboratórium zlyhania, kedy ja toto Francúzsko alebo to francúzske nahliadanie som vnímal jednak ako empirický základ a jednak ako kritický rozmer. Po skúsenostiach práve vo Francúzsku bol ten základný prístup naozaj deradikalizačný vo vzťahu k jednotlivcom. To znamená zmeniť to myslenie alebo hľadať nástroje, pripravovať nástroje na to, aby sme zmenili myslenie z hľadiska jednotlivca. Práve, ale tento prístup aj v zahraničnej literatúre je vnímaný ako learning from failure, to znamená, učíme sa z niečoho, čo sa nám nepodarilo, z nejakej chyby. A nakoniec ten určitý rámec z hľadiska tých záverov bol ten, že nemôžeme dávať znak rovná sa medzi pojmy radikalizovaný jednotlivec, ideologická motivácia, násilné prejavy. Naozaj, že je potrebné medzi týmito jednotlivými pojmami, jednotlivými skupinami pojmov diferencovať a práve z hľadiska tej deradikalizácie možno hovoriť o tom, že má svoje limity. Jednak je to limit normatívny a jednak je to limit praktickej realizovateľnosti. Z hľadiska nejakého úplného základného nástrelu platí, že limit normatívny je to, čo tu už mnohokrát odznelo. To znamená, že narážame na nejaké ústavnoprávne základy v tom zmysle, že je otázka, ako môžeme nástrojmi trestnej politiky a najmä teda trestného práva zasahovať do myslenia jednotlivca. Či vôbec takýto prístup je zrealizovateľný a to sa vlastne prepája s tou prakticitou. To znamená, že musíme vôbec zamýšľať nad tým, či takýto proces vieme nejako kvantifikovať, či vieme zisťovať, aký má úspech, akú má teda úspešnosť z hľadiska konkrétnosti. A práve v tomto aj Francúzsko, aj štáty, ktoré primárne vstupovali alebo využívali tie možnosti deradikalizácie, vychádzali z toho, že objektívne hodnotenie alebo objektívne vyhodnotenie tu možné nie je. Pokiaľ sa mám presunúť už nejakým záverom, samozrejme bližšie špecifikovaným v tom písomnom vyhotovení, stával som práve na tých francúzskych skúsenostiach s tým, že tie myšlienky, ktoré z toho plynú, sú naozaj všeobecnejšie použiteľné. Znamená to to, že v rámci boja proti extrémizmu, to znamená nie už v tej prevenčnej časti, ale v tej časti vo vzťahu k justícii, naozaj existuje veľmi veľa nástrojov, je možné hľadať stále nové nástroje, avšak tieto nástroje sú limitované práve tým, čo je základným cieľom. Práve aj francúzska nejaká skúsenosť vychádza z toho, že deradikalizácia nie je tým konečným cieľom a pokiaľ sa máme baviť o tom, že čo má byť realistickým cieľom takejto intervencie, tak musíme sa baviť o tom disengagemente. V rámci literatúry aj v rámci dogmatiky je práve vnímaný ako pragmatickejší a demokratický udržateľný prístup. To znamená, je to prístup, ktorý nenaráža na tie ústavnoprávne limity a v konečnom dôsledku pretavuje tie východiska restoratívnej justície. To znamená, hľadáme možnosti ako páchateľa nielen čo najtvrdšie postihnúť, ale hľadáme práve možnosti, aby sme mohli obnoviť jednak sociálne väzby, jednak možno odstrihnúť toho páchateľa od nejakých sociálnych sietí alebo od skupín, v rámci ktorých sa predtým radikalizoval a spol. Práve preto uvedenú tému vnímam ako veľmi významnú, pretože má dopad ako na retributívnu, tak aj restoratívnu justíciu. A dovolím si povedať, že ten koncept disengagementu je veľmi dôležitý práve s ohľadom na restoratívnu justíciu a jej dopady. Takže z mojej strany asi toľkoto. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Dobre, a ja by som teda využil túto moju možnosť, to moje dvojjediné postavenie, keďže mám tu možnosť dnes aj viesť tento blog. Ja by som si dovolil uviesť pána doktora Mareka Adamkoviča z tunajšej Právnickej fakulty, ktorý je teda pripojený online na
má prezentáciu, alebo teda vystúpenie na tému dohoda o vine a treste pri trestných činoch extrémizmu. Ja som naozaj veľmi rád, tak ako spomínal pán profesor Živna úplne v úvode, že všimol si, že v rámci programu sú aj ďalšie témy, ktoré sa týkajú procesnoprávnej línie. Takže odozdám slovo. Nech sa páči. Ďakujem. Ja dúfam, že ma je dobre počuť a vopred sa ospravedlňujem a mrzí ma, že nemôžem byť prítomný, pretože som žiaľ ochorel, nás nakazil niekto, kto bol ten pacient 0 minulý týždeň na katedre, netuším, ale prejdem k veci. Z nejakého dôvodu mi zmizla tá prezentácia, takže rozmýšľam, či to mám nahrať ešte raz. Skúsme ešte raz asi. Ešte raz. Dobre. No. Alebo teraz. Dobre. Dobre. Takže, čo sa týka tejto témy, aby som to nezdržoval, keďže už je neskorší čas, pri dohode o vine a treste som sa zameral na viaceré aspekty. Čo bolo dôležité si všimnúť celkovo, najviac rozhodnutí v extrémistických veciach boli práve spôsobom dohodou o vine a treste. Teda súd najväčšmi schvaľoval práve dohody o vine a treste, oproti, dajme tomu, rozsudku alebo trestnému rozkazu. Prejdem k podstate, prečo je toto celé problémom. Sú viaceré výskumy aj z neurovedy, kde skenovali práve títo autori Pluta a ďalší mozgy ľudí a zistili, že keď ich vystavujú nenávistným prejavom, tak to vedie k všeobecnejšiemu emocionálnemu otupeniu a to vám ovplyvňuje aj vnímanie potom určitých menšín, hej? Ale aj k akémukoľvek inému jednotlivcovi. V podstate podobné informácie už tu aj zazneli, takže len sa to potvrdzuje, že je to veľký problém. No a čo je s našim trestným zákonom? V paragrafe 140a máme vymedzené trestné činy extrémizmu, avšak ja som vyberal len tie najviac páchané. Tu vidíte, ktoré to sú. V podstate za posledné roky sa stále opakujú tie isté trestné činy. Prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv. Osobitný trestný čin rozširovania extrémistického materiálu, osobitne prechovávanie extrémistického materiálu a hanobenie národa, rasy a presvedčenia. Čo sa týka tej dohody o vine a treste, nutná podmienka v slovenskom trestnom procese je, aby sa páchateľ priznal a uznal svoju vinu. Čo s tým následne prokurátor môže urobiť? Trestný poriadok mu hovorí, že pokiaľ s ním chce začať vyjednávať o dohode o vine a treste, tak musí sa riadiť aj vyhláškou Ministerstva spravodlivosti o podmienkach a postupe pri takomto vyjednávaní. Táto vyhláška mu určuje zároveň určité povinnosti, alebo teda veci, ktoré musí zohľadniť pri tom, ako tú dohodu bude uzatvárať, respektíve nie uzatvárať, ale ten návrh tej dohody s tým človekom bude uzatvárať. Čo je také zaujímavé, keď som sa rozprával aj s bývalými príslušníkmi špeciálnej prokuratúry, najviac prevažovali práve skôr tieto dôvody. Hej. Keď si to premietneme do tých ustanovení, tak najviac prevažovali dôvody. Záujem na rýchlom a primeranom skončení vecí. Bol tam strach o to, či ho budú vedieť odsúdiť, ak pôjde do klasického konania, pretože väčšina tých dôkazov bola elektronicky. Ťažko sa tam preukazovalo, že prístup k počítaču mal len ten jeden človek, keď boli viacerí v domácnosti. A všetky tieto aspekty zohrávajú skôr tú úlohu, prečo sa tie dohody potom uzatvárajú.
Napriek tomu, že v tých podmienkách je napísané, že dohodu by malo byť možné uzavrieť aj v prípade, keď sa zohľadní verejný záujem, hej, na odsúdení, alebo keď páchateľ oľutoval ten svoj čin, snaží sa ho nejako napraviť a tak ďalej. Prokurátori žiaľ neriešia tie osobitné dôvody, ale riešia skôr tieto, ktoré sú tu uvedené. Čiže rýchlo skončiť veci, pozerajú na náklady, pretože tam máte časté znalecké dokazovanie. Pri extrémistických trestných činoch sa v podstate bez znaleckých posudkov nepohnete. Spravidla sa volajú znalci z odboru histórie či iných takýchto humanitných vied, ktorí určujú, vysvetľujú, čo sú jednotlivé symboly, ktoré sú použité na internete a tak ďalej. Zároveň sa prokurátorovi hovorí o tom, že pri vyjednávaní o druhu, výmere a spôsobe výkonu trestu sa musí riadiť ustanoveniami 2. hlavy 1. časti trestného zákona. Tá celá riadi sankcie. V tejto hlave v rámci sankcií sa nenachádzajú len, ja neviem, klasické informácie o výkone trestu alebo odňatí slobody a tak ďalej, ale máme tam aj podmienečný odklad výkonu trestu s probačným dohľadom. A toto sú pre nás, alebo pre náš výskum, ďalšie podstatné informácie. Ďalšie špecifika týchto dohôd a v kontexte extrémizmu. Prevažne je tu absencia konkrétneho poškodeného, aj keď už predtým diskutujúci hovorili o tom, že sú tí poškodení, hej, máme ľudí, ktorí sú priamo dotknutí tými nenávistnými prejavmi. Všeobecne, ak sa napríklad spochybňuje holokaust, tak nemáme ale určitého konkrétneho poškodeného, ktorý by sa prihlásil do konania. Skôr sa tými poškodenými myslí tá komunita. Hej. No a čo je taká najkľúčovejšia otázka tohto celého výskumu? Či uznanie viny a dohoda o treste znamená stratu týchto extrémistických myšlienok. Ak to zhrnieme, hej, že nechcel som tam hovoriť vyslovene o spochybňovaní holokaustu, pretože ten extrémizmus spočíva či už v hanobení, v nenávistných prejavoch, čiže celkovo som to chcel takto poňať, či tá dohoda bude smerovať k tomu, že ten človek zmení to svoje správanie. Zmení tie svoje myšlienky, zmení možno to, že sa prestane orientovať k tej ideológii. A v zahraničí sa často hovorí o tom, že práve pri dohodách, pri týchto trestných činoch, predovšetkým pri nenávistných trestných činoch, tí páchatelia uzatvárajú tie dohody len formálne, práve preto, aby si znížili ten trest, ale už nie kvôli tomu, že by ho reálne lutovali, ten skutok, alebo že by chceli zmeniť svoje rozmýšľanie. Sú známe prípady, napríklad aj v Rakúsku, keď bol páchateľ odsúdený za spochybňovanie holokaustu a tak ďalej. Na druhej strane nikdy nevymazal tie svoje statusy, nemal to ani nariadené a nikdy nezmenil tieto svoje stanoviská. Takže keď sa pozriete napríklad aj na našu rozhodovaciu činnosť, napríklad v tomto prípade prokurátorka uzatvorila návrh dohody o vine a treste, nachádza sa tam podmienečný odklad jeho výkonu a trest prepadnutia veci. To znamená, že nielen zákon sám predpokladá, že tí prokurátori vedia v rámci dohody o treste riešiť aj tie jeho formy, aj podmienečný odklad alebo podmienečný odklad s probačným dohľadom a vedia teda tieto veci využiť. Čo je však problémom, že ten podmienečný odklad výkonu trestu nepripúšťa uloženie podmienok a obmedzení. Hej. Iba výnimočne, ak by sa neosvedčil v skúšobnej dobe. Čiže jediná cesta, ako možno zmeniť vlastne ten spôsob toho odsudzovania týchto ľudí je, že by sa dával podmienečný odklad s probačným dohľadom. No a tuto to aj mám uvedené, že či to je ako riešenie, pretože pripúšťa obmedzenia a povinnosti, tie sú zároveň vymedzené demonštratívne, čiže tie obmedzenia a povinnosti si ten súd môže primerane rozširovať o vlastné dôvody. A to si aj neskôr ukážeme na jednotlivých prípadoch.
Čo sa týka kontroly takýchto obmedzení a povinností, to má podľa zákona na starosti potom probačný a mediačný úradník. K tomuto sa prevažne títo páchatelia chodia hlásiť v nejakých stanovených intervaloch, ktoré určí ten probačný a mediačný úradník, kontroluje dodržiavanie výchovného programu, ak mu bol nariadený, pomáha mu prípadne nájsť nejaké programy sociálneho výcviku alebo výchovné programy. Je to už potom na tom úradníkovi. Čo sa týka tej analógie pri tých dôvodoch obmedzenia, tak napríklad som našiel jedno jediné rozhodnutie, kde špecializovaný trestný súd uložil obmedzenie spočívajúce v zákaze používania verejných sociálnych sietí. Toto sa týkalo len jedného jediného prípadu v rámci trestných činov extrémizmu ako celku. Čo teda stojí za pozornosť, pretože v podstate 99% vecí sa týka alebo sa pácha na tých sociálnych sieťach. Pri vybraných povinnostiach som vypichol hlavne dve pod písmenom H a J, ktoré sa nachádzajú v paragraf 51 odsek 4 trestného zákona. A to predovšetkým podrobiť sa v súčinnosti s probačným a mediačným úradníkom alebo iným odborníkom programu sociálneho výcviku alebo inému výchovnému programu, alebo podrobiť sa psychoterapii alebo zúčastniť sa na psychologickom poradenstve. Znova uvádzam príklady, ktoré som našiel a žiaľ našiel som len vždycky jedno rozhodnutie, ako keby, hej. Čiže je veľmi málo v kontexte tých dohôd, ktoré boli všetky uzatvorené, je takýchto prístupov k tomu veľmi málo. Konkrétne išlo napríklad o povinnosť, aby sa obžalovaný podrobil v súčinnosti so svojím tým probačným a mediačným úradníkom účasti ako verejnosť jedného hlavného pojednávania na špecializovanom trestnom súde alebo v Pezinku alebo na pracovisku v Bystrici od prednesu obžaloby do vyhlásenia rozhodnutia, predmetom ktorého bude prejednanie činu kvalifikovaného ako trestný čin extrémizmu. Takisto jedno jediné rozhodnutie, ktoré bolo nájdené, tam sa týkala tá povinnosť podrobiť sa programu sociálneho výcviku. Čiže vidíme, že veľmi málo si tí prokurátori všímajú tieto ustanovenia a využívajú ich. Pretože je to práve v prvom rade na tom prokurátorovi, aby sa pozrel na toho človeka a určil mu, že takéto možnosti mu ten trestný poriadok a trestný zákon dáva a aby tie možnosti využil. Už keď ho vedel dotlačiť k tomu, aby sa priznal a teda idú sa nejak baviť o zníženom treste, tak je primerané, aby mu zároveň dával aj takéto povinnosti a obmedzenia. A to v kontexte toho, že hovorím, keď vychádzame len zo samotného príjmania dohody, často ide o formalistické poňatie, že ten človek to príjme, ale reálne ten skutok neoľutuje, reálne nezmení svoje myšlienky. Keď som sa snažil dopytovať prokurátorov, keďže dneska rozhodujú extrémizme na krajských prokurátorách, jednotliví prokurátori na to určení, nedostal som žiaľ úplne nejaké relevantné odpovede, alebo som nedostal žiadne odpovede. Zároveň, keď som sa bavil s niektorými vedúcimi predstaviteľmi, tí si uvedomili, že áno, mohli by sme sa na tieto práva a povinnosti, alebo teda povinnosti a obmedzenia viacej pozerať. Z toho mi teda vyplýva, že ako keby opomínajú, aké majú možnosti. Preto aj v rámci tohto výstupu, ak sedí v publiku nejaký prokurátor, tak apelujem na to, že keď máte dohody o víne a treste pri extrémizme, prejdem k tým záverom, tak jednoznačne určite využiť. Zo zahraničia pre príklad tiež iba poukazujem na to, že podobne v Belgicku bol takto odsúdený páchateľ, kde mal povinnosť počas 5 rokov navštíviť 5 bývalých nacistických táborov. Ešte poukážem na ďalšie nevýhody, ktoré prináša tá dohoda. Pretože síce je verejne vyhlasovaná, čiže tá verejnosť tam je pripustená, ale už to odôvodnenie sa tam tí ľudia vôbec nedozvedia, pretože väčšinou sa len odkáže na to, že ten páchateľ
súhlasil, uznal vinu, 8-krát povedal áno na zákonom predpokladané otázky. No a neabsentuje potom ten dôvod v tom súdnom rozhodnutí, že prečo napríklad ten holokaust treba odmietať, respektíve prečo treba odmietať jeho spochybňovanie. Hej. Absentujú tam argumenty, ktoré vyvracajú neexistenciu holokaustu. Ale zároveň sa potom tým oslabuje aj tá generálna prevencia, pretože ako sa tí ľudia môžu dozvedieť, že ten štát na základe čoho odsudzuje týchto konkrétnych páchateľov, keď rozprávajú, že holokaust neexistoval, že sionisti vládnu inštitúciám a kvôli ním bol ten holokaust, áno, a podobné výroky. Štát sa takto iba ako keby pripravuje o tú možnosť tým ďalším ľuďom vysvetliť, prečo rozmýšľal tak, ako rozmýšľal, týchto ľudí odsúdil. Potom tu máme aj náraz dezinformačnej scény, ktorá tvrdí práve tieto naratívy, áno, že si to zariadili sami, že to bolo financované nejakými sionistickými organizáciami. Jednoducho spochybňujú sa tu základné fakty. A toto práve tá dohoda trošku obmedzuje to vysvetlenie. Takže ja vám ďakujem za pozornosť, keďže strácam už na čase a som otvorený v diskusii. Pán doktor, ďakujem veľmi pekne za podnetný príspevok v rámci tohto bloku. Môžeme asi ísť ďalej. Ďalej teda v rámci programu je pán doktor Kiko s pani magisterkou Adamkovičovou. V rámci témy alebo tematicky sa dostaneme do určitej interdisciplinarity trestného práva a správneho práva. Máme tu teda prítomného pána doktora Kika, ktorému ja dozdávam slovo. Vážený pán predsedajúci prodekan Mihálik, vážený pán profesor Čentéš, ctené auditorium, hostia, čo ešte teda zostali na tento posledný blok. Dovolte mi predstaviť náš príspevok s magisterkou Adamkovičovou s tým, že ide o problematiku restoratívnej a alternatívnej justície, a to tak z pohľadu z trestného práva, ale aj z pohľadu samotného administratívneho práva. Čo sa týka časti prezentácií k pohľadu toho trestného práva na restoratívnu a alternatívnu justíciu pre nenávistných prejavov, tak tu musíme uviesť, že v prvej časti budeme rozoberať súčasné legislatívne možnosti pre uplatnenie jednotlivých trestnoprávnych inštitútov spájaných s restoratívnou alternatívnou justíciou pri trestných činoch podľa paragrafu 421 a 424a trestného zákona, pričom pôjde najmä o odklony a vybrané alternatívne tresty. V druhej časti poukazujeme na početnosť odsúdených osôb za vybrané nami skúmané trestné činy, pričom pôjde o dáta z Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. No a v tretej časti poukážeme na početnosť nami vybraných trestov pri odsúdeniach za trestné činy paragrafu 422 a 424 trestného zákona, a to v rokoch 2011 až 2025, pričom takisto pôjde o dátach z Generálnej prokuratúry. V poslednej časti budeme poukazovať aj na početnosť, respektíve nepočetnosť podmienečných zastavení trestného stíhania zo strany prokuratúry Slovenskej republiky a realizovaných zmierov zo strany prokuratúry Slovenskej republiky, kde sa potom aj bližšie pozastavíme nad jedným konkrétnym podmienečným zastavením trestného stíhania pri nenávistnom prejave. Možno ešte úvodom treba uvieť, že pri zostavení nášho datasetu, kde sme teda skúmali štatistické údaje, sme pristúpili aj k určitej selekcii, a teda z nášho výskumného súboru sme vylúčili trestné činy spáchané z osobitného motívu podľa ustanovenia paragrafu 140 písmena E trestného zákona,
keďže trestné činy definované v paragrafe 421 a 424 trestného zákona majú jednoznačnú nezamiteľnú povahu, keďže sú vždy extrémistické trestné činy, zatiaľ čo trestné činy s týmto osobitným motivom majú tzv. Tú hybridnú povahu, to znamená, k ním prístupí predmetný osobný motiv, tak v prípade prístupenia ide o extrémistické trestné činy, a zase naopak, ak k ním neprístupí, tak nepôjde o extrémistický trestný čin. Ďalej pri analýze dát z Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky sme sa sústredili výlučne len na trestné činy podľa paragrafu 422 a 424, keďže pri analýze tých PDF ročeniek z Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky sme v sledovanom 5-ročnom období narazili na neúplné štatistické údaje o všetkých skúmaných premených pre trestné činy podľa paragrafu 421 a 424a trestného zákona. No a po nejakej takéto stručnej metodológii k tým dátam, ktorú sme teda považovali za potrebné uviesť, aby sme sa vyhli nejakým možno interpretačným nejasnostiam, tak treba povedať, že základnou to podmienkou pre uplatnenie podmienečného zastavenia trestného stíhania podľa paragrafu 216 trestného poriadku a zmieru podľa paragrafu 220 trestného poriadka, ako teda prvku restoratívnej justície, je formálna kategorizácia trestného činu. Trestný poriadok nám explicitne podmienuje aplikáciu týchto odklonov najmä tým, že stíhaný skutok musí byť prečinom, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého hlavná hranica neprevyšuje 5 rokov. Ak si zoberieme, a je to možno vidieť aj na slajde, kompletnú maticu 18 skúmaných skutkov podstate extrémistických trestných činov od paragrafu 421 po paragraf 424a trestného zákona, určitý obraz sa nám vie poskytnn't. Zákonodárca vytvoril určitý veľký manévrovací priestor pre aplikačnú prax a 61,11% všetkých týchto skutkov podstat spĺňa zákonné kritériá prečinu, ktorých horná hranica neprevyšuje 5 rokov, a takisto má aplikačná prax možnosť v tejto percentuálnosti rozhodnúť o tom, že dané prípady posúdi ako nepatrne závažné a cez aplikovanie materiálneho korektívu podľa paragrafu 10 odseku 2 trestného zákona postúpi danú vec na priestupkové konanie. Ak by sme sa pozreli na alternatívnu justíciu, respektíve na alternatívne tresty, tak legislatívny priestor je ešte aj širší. Trest domáceho väzenia, ktorý má potencializovať páchateľov od kriminogénneho prostredia, no zachovať jeho pracovné návyky, je použiteľné až 94,44% prípadov skúmaných skutkových podstat trestných činov. Peňažný trest je možný pri všetkých skúmaných skutkových podstatách extrémistických trestných činov a trest povinnej práce je možné využiť až pri 61,11% skúmaných podstatách extrémistických trestných činov. Tieto čísla, ak by sme to mali v súhrne povedať, nám deklarujú, že samotný teda slovenský trestný zákon v súčasnosti nestojí v ceste moderným trendom trestnej justície pri nenávistných prejavoch. Dokonca aj samotná spriemerovaná trestná sadzba z tých trestných sádzeb skúmaných skutkových podstatách extrémistických trestných činov vykazuje hodnotu od teda 23,33 mesiaca pre dolnú hranicu a 66 mesiacov pre hornú hranicu. Asi vzhľadom na čas preskočím tento slajd, ale treba povedať, že tu sme realizovali aj nejakú tú základnú rámcovú analýzu, koľko odsúdených osôb sa vyskytovalo za jednotlivé vybrané extrémistické trestné činy. Pričom treba povedať, že ak by sme sa na to pozreli z hľadiska dynamike vývoju, že najčastejšie, respektíve ten trestný čin, ktorý dominuje v počte odsúdených osôb, je práve paragraf 422, teda trestný čin prejavu sympatie k hnutiu smerujúcim potlačeniu základných práv a slobod, kde evidujeme celkový počet 64 odsúdených osôb za toto sledované obdobie. Na opačnom pole zase nám stojí teda trestný čin výroby extrémistického materiálu podľa paragrafu 422, kde sme zaznamenali iba teda 6 prípadov odsúdených. No a čo sa týka početnosti nami vybraných trestných činoch pri odsúdeniach za paragrafy 422 a 424 trestného zákona v roku 2021 až 2025, tak tu treba povedať, ako už bolo aj spomenuté v predchádzajúcich príspevkoch, že dominuje podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody, ktorý bol uložený v nami sledovanom období až v 131 prípadoch. Potom tu máme dosť častý, alebo teda pomerne častý výskyt peňažného trestu v početnosti 64 prípadov. Na druhej stránke však, čo sa vôbec nevyužíva v aplikačnej praxi, je ukladanie trestu povinnej práce, kde teda evidujeme iba dvakrát uloženie tohto trestu pri nami vybraných trestných činoch extrémizmu.
Tieto údaje nám teda môžu nejaké zrkadlo aj nastaviť a to, že teda trestná justícia síce ponecháva trestaním väčšinu extrémických páchateľov na slobode, ale rezignoval na alternatívny trest, kde by teda páchateľ mohol byť schopný priniesť pridanú hodnotu pre komunitu, voči ktorej cieľu svoj nenávistný prejav. A to je teda trest povinnej práce. Zároveň ešte druhým dýchom je potrebné sa vyjadriť aj k najčastejšie ukladanému trestu, teda k trestu podmienečnému odkladu výkonu trestu odňatia slobody. Máme za to, že ak teda už má byť uložený, respektíve nevyhnutný jeho uloženie, tak by mal byť uložený s probačným dohľadom a povinnosťou napríklad podrobiť sa sociálnemu výcviku alebo inému výchovnému programu zameranému na oblasť prevencie kriminality a prevencie páchania extrémistickej trestnej činnosti, tak ako to spravil teda špecializovaný trestný súd vo svojom rozsudku zo dňa 5.9.2023 pod spisovou značkou 16T6-2023. No a čo odklony? Tam tie čísla vyzerajú teda ešte v menšej početnosti. Keď sme hovorili o nevyužívaní potenciálneho trestu povinnej práce, tak keď sme sa mali možnosť pozrieť na podmienečné zastavenie trestného stíhania, tak za nami sledované obdobie pri nami vybraných extrémistických trestných činoch došlo teda len 5 prípadom, kedy prokurátor sa rozhodla ukončiť trestné stíhanie cez podmienečné zastavenie jeho trestného stíhania. No a čo sa týka zmieru, tak tam evidujeme 0 tých prípadov. Ono to je možno dané, respektíve tou právnou úpravou, ktorou je, že keď máme ten trestný čin extrémizmu, že otázka je, že kto je pri tom danom trestnom čine aj poškodený, respektíve s kým by sme uzatvárali ten trestný čin. No a čo sa týka ešte nejaké možno kazuistiky z toho podmienečného zastaveného trestného stíhania, z tej malej početnosti prípadov, tak tu máte aj popísaný bližšie ten skutkový stav na slajde a ten stav vlastne skončil tak, že zastavovalo podmienečné zastavenie toho trestného stíhania, následovne došlo aj k osvedčeniu a zastaveniu trestného stíhania. Bola tam nastavená skúšobná doba v trvaní 5 rokov, ktorá uplynula teda v októbri 2023. Zistenia teda v odôvodnení ukázali, že obvinený bol v mieste bydlisko hodnotenie kladne, neboli na neho evidované žiadne sťažnosti od spoluobčanov, lustrácie v policajných a prokurátorských evidenciách a registri prieskumov a registri trestov boli v prospech teda obvineného. Avšak v rámci toho odôvodnenia sme neidentifikovali to, že by došlo k uloženiu pri podmienečnom zastavení trestného stíhania nejakých konkrétnych obmedzení a povinností, ktoré teda môže byť napríklad vhodné, ako sme si ukázali pri tom rozsudku špecializovaného trestného súdu. Dobre, a čo administratívne právo? Skúsim zreferovať nejaké myšlienky ešte kolegyne magisterky Adamkovičovej. No, treba povedať tú skutočnosť, že okrem teda odklonu v trestnom konaní orgány aplikácie práva musia zvažovať aj využitie materiálneho korektívu podľa paragrafu 10 odsek 2 pri prečinu extrémizmu, kedy sa posudzuje spôsob vykonania či jeho následky, okolnosti, za ktorý bol čin spáchaný, mieru zavinenia a pohnutku páchateľa. No ak na základe týchto kritérií vyjde posunenie trestne stíhaného skutku z hľadiska závažnosti ako nepatrné, respektíve pri mladistvých mladé, tak musia orgány aplikácie práva zvažovať, že danú vec postúpia potom do administratívneho práva a tam sa teda presúvame do toho druhého nášho pohľadu v rámci príspevku, a to do pohľadu práve administratívneho práva na restoratívnu alternatívnu justíciu pri tých trestných činoch extrémizmu. Tu treba povedať to, že ten aktuálny stav je taký, že v súčasnosti máme priestupky extrémizmu, a to konkrétne vo paragrafe 47a, čo bolo zavedené zákonom číslo 1/2014. Doplnením vlastne tohto ustanovenia zákonodarca reagoval na nedostatok v podobe neexistenciu priestupkov extrémizmu, teda protiprávne konanie vykazujúce znaky extrémizmu nemohlo byť z hľadiska priestupkového práva vôbec dovtedy postihované. No a v súčasnosti teda páchateľom môže byť iba fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky veku a príčetnosti. Avšak teda protiprávne konanie právnickej osoby z hľadiska teda priestupkového práva v súčasnosti teda nie je možné postihovať. Ďalšou možnou takým určitým nedostatkom môže byť to, že trestný čin podľa paragrafu 421 trestného zákona nemusí mať priamy ekvivalent vo priestupkovom zákone. Ak by sme sa mali pozrieť na tú alternatívnu justíciu, respektíve nejaké tie alternatívne tresty aj v tom priestupkovom práve, tak treba povedať, že tam nachádzame pri priestupkových extrémizmoch práve sankciu vo forme peňažnej pokuty, a to do 500 eur alebo do 1000 eur. A túto pokutu je možné uložiť aj teda opakovanie, čo je teda odlišný spôsob výkonu, respektíve ukladania tej sankcie oproti tomu trestnému právu.
Avšak v zmysle dikcie potom zákona priestupkového nemožno uložiť sankciu zákazu činnosti, tak ako to napríklad možno urobiť na úrovni trestného práva. Čomu ešte by bolo možno zaujímavé, aby sa budeme bližšie venovať v príspevku, je možnosť ukladania ochranných opatrení vo forme probačného programu alebo iného výchovného programu, ale teda len pri mladistvom, ak to navrhne teda orgán sociálno-právnej ochrany dieťa, sociálnej kurately. V súčasnosti ešte je potrebné sa zmieniť o vládnom návrhu zákona, ktorý, pokiaľ mám správnu vedomosť od kolegyne, je teda v prvom čítaní v Národnej rade, kde sa teda navrhujú zvýšiť aj peňažné pokuty aj pri priestupkoch proti extrémizmu a zároveň zaviesť aj novú sankciu menších obecných prác. Tam bude zaujímavé veľmi sledovať efekt tejto právnej úpravy a potom vyhodnocovať ju s tým, či aj teda bude mať aj nejaký vplyv na dané priestupky extrémizmu. No a už predposlednými slajdami, čo teda zmier priestupkom konaní, treba povedať, že to je veľmi zúžené, je veľmi zúžená tá možnosť a iba teda v súvislosti s úražkou na cti. Teda už predbežné závery, tam treba povedať, že v súčasnosti odporúčame ukladanie cieľených obmedzenia povinností v trestnom práve, častejšie využívanie trestu povinnej práce pri trestnom čine extrémizmu a z hľadiska budúcnosti, čo sa týka trestného práva, je potrebné si teda zodpovedať tú otázku, či chceme úplne legislatívne vylúčiť podmienečné nastavenie trestného stíhania a zmieru pri trestných činoch extrémizmu, alebo naopak pridať aj nejaké potom podmienky práve konkrétne pri trestných činoch extrémizmu, ak by sme chceli rozširovať, respektíve ustanoviť nejakých zástupcov občianskeho združenia, voči ktorej smeroval ten nenávistný prejav. V administratívnom práve tiež navrhujeme nejaké zmeny, no a to potom aj bližšie budeme rozoberať v príspevku. Ja už teda už naozaj iba poslednými slovami v príspevku, teda aj keď sme poukázali niektoré nedostatky právnej úpravy a navrhli nejaké predbežné odporúčania, tak predtým ešte teda naozaj ďakujem za tú pozornosť, tak chceme aj vyzdvihnúť aspoň niektoré aktívy vo vzťahu restoratívnej, alternatívnej justície a kriminológie v podmienkach Slovenskej republiky na akademickej pôde, konkrétne na Právnickej fakulte Univerzity Komenského možno badať aktivity VEGA projektu s názvom Programy restoratívnej justície vrátane usporiadania tejto konferencie a vznik Inštitútu restoratívnej justície a zase na strane štátu možno zase badať posilnenie personálnych kapacít probačných mediačných úradníkov, realizovanie národného projektu s názvom Šance na návrat, či realizovanie národného projektu restoratívnej alternatívnej justície pre každého, či aktivity kriminologického kolokvia na pôde Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. No a tieto aktivity môžu predstavovať svetlé body pre posilnenie trestnej justície, ktorá nemá byť len retributívna, ale aj restoratívna. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, pán doktor. Som osobitne rád, že sa tu otvorila znova tá tematika alebo ten nejaký limit medzi trestným činom priestupkom. Aby som aj ja nezdržiaval, posunieme sa ďalej v rámci programu. Dovolím si odozdať slovo pani doktorke Bajčíkovej, rovnako z tunajšej Právnickej fakulty, ktorá má teda prezentáciu pripravenú na tému opätovne radikalizovaných páchateľov a perspektívy restoratívnej justície. Nech sa páči. Tak ďakujem veľmi pekne za slovo. Tak vážený pán predsedajúci, vážený pán profesor, milé kolegyne, milí kolegovia, dovolte mi, aby som vám predstavila tému mojej dnešnej prezentácie. Budú teda radikalizovaní páchatelia a limity restoratívnej justície. Čo sa teda týka limitov samotnej restoratívnej justície, tak ja sa tejto problematike venujem už celkom dlho. Začala som teda diplomovou prácou, venovala som sa nej aj v rigoróznej práci a ja osobne restoratívnu justíciu vnímam ako možnosť pre zmenu. Nevnímam ju ako koncept, ktorý by mal nejakú limitáciu a myslím si, že je ju možné využiť v akýchkoľvek trestných činoch, čiže či už sa jedná o obzvlášť závažné zločiny, alebo prečiny, alebo čokoľvek, vždy je tu šanca na zmenu. Čo sa týka extrémizmu, tak je to obzvlášť citlivá téma už z toho dôvodu, že je veľmi ťažké pracovať s páchateľmi, ktorí sú radikalizovaní.
A preto teda na úvod som si stanovila niekoľko otázok, najmä teda to, že či môže restoratívna justícia fungovať aj pri páchateľoch, ktorí sú teda motivovaní nenávisťou a extrémistickou ideológiou. Súčasne, čo sa týka výkonu trestu odňatia slobody, či práve takéto prostredie môže prispieť k deradikalizácii alebo naopak tú radikalizáciu podporovať. Súčasne, ktoré sú tie riziká, ktoré som teda identifikovala pri práci s radikalizovanými páchateľmi. A v neposlednom rade, že ako vybrať toho správneho páchateľa pre ten, ktorý restoratívny program. Čo sa týka samotnej radikalizácie, tak tá často vzniká pod vplyvom frustrácie a sociálneho vylúčenia. Keď sa človek cíti sám, že nemá oporu, že sa nemá na koho obrátiť, tak skupiny, ktoré sú vedené extrémistickou ideológiou, vedia veľmi spolu súdržne držať. Takisto takéto skupiny vznikajú v dôsledku polarizácie spoločnosti, propagandy a takisto pri pocite nespravodlivosti alebo hľadania vlastnej identity. Medzi také typické znaky radikalizácie patrí identifikácia seba ako niekoho, kto nezapadá vôbec nikde, odmieta typické demokratické princípy, intoleruje ďalšie iné osoby, ako napríklad rôzne menšiny, a akceptuje násilie ako legitímne riešenie spôsobu riešenia konfliktov a súčasne toto všetko súvisie so šírením rôznych nenávisných a najmä aj konšpiračných naratívov. Čo sa týka perspektív restoratívnej justície, tak ja som sa snažila hľadať rôzne restoratívne programy, ktoré sa orientujú práve na extrémizmus. A našla som ich niekoľko, teda nielen na tej národnej úrovni v podmienkach Slovenskej republiky, ale teda aj v zahraničí. V zahraničí je to celkom pomerne rozbehnuté. U nás v podmienkach Slovenskej republiky sa k tomu postupne približujeme, najmä teda národným projektom Šancou na návrat, ktorá teda súvisí s prácou s páchateľmi v rámci výkonu trestu odňatia slobody, kde sa snaží tieto osoby, ktoré sú odsúdené, pripraviť na život po opustení výkonu trestu. A v rámci tohto projektu Šanca na návrat sú aj rôzne výchovné programy, ktoré práve pracujú s extrémistickými naratívmi a ako nepodľahnúť tejto propagande a ako sa teda adaptovať na ten život potom, ako stratíme tú extrémistickú ideológiu, pretože aj to je veľmi dôležité. Čo sa týka tých jednotlivých programov, tak ako prvý by som teda spomenula práve ten UTEX, ktorý teda sa zameriava na to, aby sa tieto osoby odpútali od tej extrémistickej ideológie a aby sa tieto radikalizované osoby reintegrovali naspäť do spoločnosti. Čiže je to niečo podobné, ako teda je to v rámci Šance na návrat. Súčasne máme program HOPE, ktorý je založený na tom, opätovne teda je práve vo väzenskom prostredí, ale aj v rámci postpenitenciárnej starostlivosti, teda po opustení brán väzníc. A súčasne je opätovne cieľom podporiť tieto osoby, aby sa nevracali naspäť do výkonu trestu, ale aby sa vedeli adaptovať na to nekriminogénne prostredie. Into Preu je program, ktorý sa zameriava zase na prevenciu. Je špecializovaný v tom, že sa špecializuje na utečencov, migrantov a súčasne teda cieľom je prepájať spoluprácu v rámci polície, mimovládnych organizácií a cieľom je takisto identifikovať tie rizikové faktory radikalizácie, prečo vzniká, z akých dôvodov a podobne. Takisto veľmi zaujímavým programom je program Integra, ktorý teda prepája už aj tú probačnú a mediačnú službu, prevenciu, komunitu, väznice.
A tu je zase cieľom zlepšiť tú spoluprácu, aby vedeli komunikovať tie jednotlivé ústavy na výkon trestu, probační a mediační úradníci, aby sa teda zamedzovalo tomu, že nemajú tieto orgány štátnej správy vedomosť o tom, v akom stave sa nachádzajú tí páchatelia, ktorí opustili brány väzníc. A potom je way out a ten sa zameriava na to, aby podporovali toho jednotlivca pri odchode z toho extremistického prostredia. Čiže všetky tieto programy sú sústredené práve na to, aby došlo k úspešnej reintegrácii jednotlivca do spoločnosti. Samozrejme, s týmto všetkým sú spojené aj rizika, najmä teda takým prvým a úplne typickým je riziko predstieranej zmeny s cieľom napríklad získať rôzne výhody, ktoré by neboli získané bez toho, aby nespolupracovala táto osoba. Čiže nejaké formálne priznanie viny alebo teda to opustenie extrémistickej ideológie navonok neznamená, že ten človek ju opustil aj vnútorne. Súčasne, čo je veľmi dôležité poznamenať, je, že nie každý páchateľ je vhodný na restauráciu. To znamená, že aj keď sa vyberajú jednotliví odsúdení v rámci jednotlivých ústavov na výkon trestu do jednotlivých programov, tak musíte vždy zistiť, či táto osoba je schopná zúčastniť sa takéhoto niečoho, či má na to dostatočne adaptovaný intelekt aj správanie. Napríklad aj forma trestnej činnosti zaváži pri tom, či budete do toho programu vybratí alebo nie. Súčasne je problém s tým, že niektorí páchatelia, najmä títo, ktorí sa zaoberajú práve tým extrémizmom a konšpiračnými teóriami, vedia byť veľmi presvedčiví a manipulatívni v tom, že vedia presvedčiť tú danú osobu, ktorá rozhoduje napríklad o ich podmienečnom prepustení alebo o tom, ako posudzujú jeho správanie v rámci výkonu trestu. Čiže aj toto je veľmi dôležité a súvisí to neoddeliteľne s tým, že ten personál musí byť naozaj veľmi odborne vyškolený. Súčasne sekundárna viktimizácia obetí je úplne typická, hlavne v prípade, ak bol nejaký tento extrémistický trestný čin spojený aj teda konkrétne s obeťou. Táto môže pociťovať tlak odpustiť tomuto páchateľovi a niekedy môže dôjsť k tomu, že tá obeť si myslí, že ten systém chce pomôcť najmä páchateľovi a nie tej obeti prekonať tú traumu, ktorá bola spôsobená tým trestným činom. Ako som už povedala, tak je to aj veľmi nejasné meranie úspešnosti, pretože my nevieme, či sa ten páchateľ skutočne zmenil, či opustil tú ideológiu, alebo či len prestal otvorene komunikovať svoje názory. Toto som už teda spomínala, nedostatočne vyškolený personál, ak teda tam nefiguruje osoba, ktorá má skúsenosti s extrémistami, tak je veľmi ťažké posudzovať jednak tú mieru úspešnosti a jednak celý zmysel toho programu. A v neposlednom rade sociálne a komunitné rizika, že teda aj po prepustení z výkonu trestu je veľmi ťažké sa adaptovať a nájsť si prácu, pretože pokiaľ o vás niekto vie, že ste bývalý extrémista, tak automaticky tá spoločnosť má predsudky voči vašej osobe. A teda, čo sú také odporúčania do budúcna, tak možno veľmi sa osvedčilo v praxi aj v zahraničí, keď sa pracuje s bývalými extrémistami ako mentormi. Že práve tieto osoby, ktoré si tým prešli, zažili to, vedia, aké to je, vedia, prečo tomu podľahli, tak práve tieto osoby referujú a vedú tieto stretnutia a prevýchovu a výchovné programy s tými súčasnými extrémistami. Súčasne ten digitálny mentoring, ten extrémizmus často a v dnešnej dobe vzniká práve v tom digitálnom prostredí, čiže aj tam musí tá radikalizácia aktívne fungovať prostredníctvom rôznych algoritmov a súčasne
toto je veľmi dôležité, že keď človeku zoberiete to jediné, v čo verí, tak musíte to niečím nahradiť. Čiže nemôžete niekomu len zobrať jeho extrémistickú ideológiu a nehať ho prázdneho znútra. Čiže táto práca s páchateľmi, ktorí naozaj v niečo pevne veria, si vyžaduje dlhodobý komitment. Čiže týmto by som aj zakončila svoju prezentáciu a ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, pani doktorka. Presuňme sa teda na posledný z príspevkov, ktorý je v spoluautorstve pani magisterky Šimekovej, pána doktora Hochmana, kde sa teda dostaneme k uplatňovaniu programov restoratívnej justície naprieč vybranými štátmi Európskej únie. Takže nech sa páči. Vážený pán profesor, vážený pán prodekan, vážený pán docent, ctení hostia, dovolte mi pristúpiť k prezentácii nášho príspevku. Dneska už o extrémizme bolo povedané naozaj veľa v rámci konferencií, a preto my máme respektíve začnem trošku zoširšia, pretože my máme zaoberieme sa aj restoratívnou justíciou v našom príspevku. A možno je dôležité podotknúť, že aj táto konferencia sa uskutočňuje v rámci projektu VEGA pod záštitou pána profesora Streamiho, kde viacerí z katedry participujeme na tomto projekte, vrátane pána profesora Čenteša, vrátane pána prodekana Mihalika, mňa a takisto aj interných doktorantov, ako je pani doktorka Šimeková a pán doktor Kiko. Tento projekt v podstate už má druhú konferenciu v oblasti restoratívnej justícii. Takisto je to veľmi dôležitý projekt aj ako druhý projekt, ktorý máme na katedre, projekt VEGA pod záštitou pána docenta Laciaka. Ale aby som sa venoval vlastne tej našej dnešnej téme. Včera som respektíve priletel z Talianska, z Ríma, kde som mal okrem súkromnej dovolenky aj jedno stretnutie. Síce nesúviselo úplne priamo s restoratívnou justíciou, ale v rámci tej debaty, ktorú sme mali, tak sa rozšírila presne aj na páchateľov trestnej činnosti. Lebo to stretnutie bolo pôvodne zamerané na to, že v rámci Talianska pôsobia viaceré zložky, ako napríklad polícia, karabinieri a tak ďalej. Čiže oni to majú tak podobne nejak rozdelené aj my, a teraz sme začali my v podmienkach Slovenskej republiky uplatňovať žandárov. Takže my sme pôvodne to stretnutie mali k tejto téme. Ale prešli sme aj vlastne k páchaniu trestnej činnosti. A práve to, čo aj dneska vlastne aj viacerí moji predrečníci dneska spomínali s ohľadom na restoratívnu justíciu. Častokrát nejaký páchateľ, ktorý je odsúdený za nielen o trestných činoch, extrémizmu, ale aj o iných trestných činoch, jeho ďaleko viac postihuje napríklad iný trest, alebo napríklad aj peňažný, ako ten samotný trest odňatia slobody. A čo je vlastne takouto dominantnou tej restoratívnej justícii, že sa snaží vlastne o uzmierenie ako aj toho poškodeného, aj toho páchateľa a nastolenie toho pôvodného stavu, ktorý bol pred spáchaním toho trestného činu. A práve keď sme diskutovali a debatovali sme o rôznych aspektoch trestného práva, tak keď sme počúvali tie talianske skúsenosti, tak v podstate oni nám povedali, že ten páchateľ, ktorý sa rozhodne v nejakom momente páchať úmyselnú trestnú činnosť, nikdy nepozerá ako keby na tie trestné sadzby, ktoré má. Pre ňoho to nie je ako keby dostatočne odstrašujúce, lebo v podstate ten páchateľ nikdy nejde s tým do páchania úmyselnej trestnej činnosti, že ho raz chytia. On má nejaké to prirodzené, nejaké svoje sebavedomie a ide páchať tú trestnú činnosť, ktorú si aj pripravuje. Ale práve ten dialog s tou obeťou a s tým poškodeným, to je absolútne kľúčové a to sa ukazuje, že aj ten poškodený má častokrát oveľa väčší záujem na navrátenie alebo na navrátenie toho pôvodného stavu, že keby bola nejaká spôsobená škoda nejakým trestným činom, tak on to prioritizuje,
tú návratnosť tej škody pred tým samotným trestom toho páchateľa, či už je trest odňatia slobody alebo iný trest. Čiže to bol taký veľmi zaujímavý poznatok a vlastne to nevychádza len tej restoratívnej justícii, ktorú sme rozprávali dneska, lebo dneska sme veľa rozprávali aj o extrémizme, to samozrejme budeme mať aj my v našom písomnom vyhotovení príspevku, ale nechcel som sa stále opakovať pred mojimi predrečníkmi, lebo myslím si, že v rámci autorského kolektívu, ktorý dneska vystúpil, panuje vo viacerých otázkach zhoda, takže by to bolo iba duplikovanie toho, čo už zaznelo, ale chcel som povedať aj to, že tá restoratívna justícia je veľmi dôležitá a myslím si, že je aj dobre, že vznikol aj Inštitút restoratívnej justície alebo politiky skôr na pôde Právnickej fakulty pod vedením pána doktora Turaja. A tak, ako aj dneska vlastne povedal aj pán profesor Streamy, je veľmi dôležité, aby legislatíva, najmä trestnoprávna, sa prijímala po dôsledných analýzach a v dôsledných výskumoch, aby tú prax a tú aplikačnú prax, aby reflektovala aj tá legislatíva a aj tie prípadné ďalšie zmeny a novely, či už trestného zákona alebo trestného poriadku. A ja si prenechám, lebo keďže už je vysoká hodina a rozprávam už dlho, tak by som prenechal slovo aj mojej kolegyni, ktorá by ešte doplnila pár poznatkov o extrémizme a týmto jej odovzdávam slovo. Tak, ďakujem veľmi pekne za slovo, dobrý večer ešte raz. Tak v našom príspevku sme sa zameriavali na špecifika trestných činov extrémizmu a v tejto súvislosti sme to prepojili aj s programami restoratívnej justície. Tak, trestné činy extrémizmu sa predovšetkým od ostatného druhu kriminality odlišujú tým, že častokrát teda sú ideologicky ospravedlňované, podporené sú skupinovou lojalitou, obeť je v tomto kontexte vnímaná ako nepriateľ, páchateľ častokrát nemusí prijať vlastnú individuálnu zodpovednosť za spáchaný skutok a rovnako tak ujma má nielen individuálny, ale aj kolektívny alebo celospoločenský rozmer. V tejto súvislosti sme identifikovali aj niekoľko problematických aspektov, ktoré na tej druhej strane mince tie restoratívne programy môžu so sebou priniesť. Na jednej strane je si dôležité uvedomiť, že ten koncept restoratívnej justície teda vychádza z toho, aby boli zapojené všetky strany, ktorých sa ten trestný čin dotkol. To znamená, že obeť, páchateľ, ale aj nejaká komunita v širšom rozmere. A tu je potrebné si uvedomiť aj to, že tieto trestné činy sú typické svojou mocenskou nerovnováhou medzi obeťom a páchateľom toho trestného činu. To znamená, že v prípade, ak by bol tento restoratívny program vedený nesprávnym spôsobom zo strany facilitátora, mediátora a podobne, tak to v konečnom dôsledku môže spôsobiť sekundárnu viktimizáciu. Rovnako takto môže byť v rozpore aj so základným princípom restoratívnej justície, ktorým je teda dobrovoľnosť toho, aby sa restoratívneho programu tie obete alebo páchatelia zúčastňovali. Otázka je potom, s akým záujmom vlastne páchatelia takýto program podstupujú, teda všetko závisí od osobnosti aj toho páchateľa. Pokiaľ ide o jeho osobnosť, tak v takomto prípade častokrát, ako som povedala, samotní páchatelia sú ideologicky motivovaní, sú podporení aj skupinou komunitnou, ktorú medzi sebou tvoria. To znamená, že častokrát nechcú prijať tú zodpovednosť za spáchaný skutok. Rovnako tak im chýba aj empatia voči obetiam a taktiež by som teda povedala aj o charaktere týchto trestných činov. V zahraničí sa teda s pojmom trestné činy extrémizmu stretávame ako tzv. Hate crimes. To sú trestné činy páchané teda z nenávisti a teda obeť je v konečnom dôsledku vnímaná ako nepriateľ. To znamená, že treba si uvedomiť aj druhú stranu mince, ktorú so sebou restoratívne programy môžu so sebou prinášať. Avšak na druhej strane existujú výskumy, že restoratívne programy
vedia byť uplatňované a prínosné najmä v oblasti teda sekundárnej alebo terciárnej prevencie. Existujú výskumy na to, že môžu predchádzať ďalšej radikalizácii, pôsobiť preventívne na tých páchateľov, uľahčiť ich reintegráciu a rovnako tak pracujú s obeťou a komunitou. V súčasnosti už existujú zatiaľ len pilotné projekty restoratívnej justície zamerané teda na trestné činy extrémizmu v teda krajinách Európskej únie, ako je napríklad Španielsko, Taliansko, Fínsko a podobne, pričom my sme si vzhľadom na krátkosť času to tu asi nebudem bližšie rozoberať, ale všetko teda budeme mať vo vyhotovení nášho príspevku. Prvý je teda restoratívny dialóg proti násilnej radikalizácii, ktorého cieľom je odkloniť rizikové osoby od násilia. Tento program je primárne zameraný na mladistvé osoby, ktoré tvoria tú rizikovú skupinu. Častokrát môžu teda podliehať radikalizácii alebo môžu páchať trestné činy extrémizmu a práve preto je potrebné ako keby pracovať s nimi, pretože tieto osoby vieme ešte akýmsi spôsobom prevychovať. Ďalším restoratívnym programom je tzv. Bridge, ktorý taktiež je to projekt, do ktorého boli zapojené mestá ako je Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Grécko, Taliansko a Holandsko. Dobre, ja už budem pomaličky končiť. A cieľom bolo teda identifikovať rizikové faktory radikalizácie, miesta teda, ktoré teda podliehajú tej radikalizácii zo strany skupín. Dobre, a pokiaľ by som teda prešla už na samotný záver, tak dovolíme si teda skonštatovať, že restoratívna justícia nepredstavuje nevyhnutne alternatívu k retributívnej justícii. Zastávame názor, že v tomto prípade má skôr doplnkový charakter, kedy môže pôsobiť preventívne, ale aj deradikalizačne. A teda na jednej strane môže a má potenciál viesť páchateľa k prijaťu individuálnej zodpovednosti, uvedomeniu si následkov konania, uznaniu újmy spôsobenej osoby, avšak tu je potrebné si uvedomiť, že nezmierňuje závažnosť činu. Asi by som to zakončila takou vetou, že trestnoprávna represia pri trestných činoch extrémizmu je niekedy nevyhnutná, sama o sebe však nemusí postačovať na odstránenie teda príčin a motivačného pozadia takejto kriminality. Preto je potrebné uvažovať aj o preventívnych a restoratívnych nástrojoch, ktoré umožňujú pracovať s páchateľom v rovine jeho postojov, identity, vzťahu k obeti a schopnosti prevziať individuálnu zodpovednosť za spôsobenú újmu. Teraz prenechám ešte posledné slovo môjmu kolegovi a potom vám ďakujem za pozornosť. Ja už len vlastne sa vám poďakujem všetkým za pozornosť. Veľmi pekne ďakujem, že ste si našli cestu aj napriek tomu, že už je po 7 hodine vypočuť náš príspevok. Osobitne by som sa chcel poďakovať vlastne zahraničným hosťom, ktorí zostali až do konca a počúvali náš príspevok. Bližšie ho budeme mať rozpracovaný v písomnej podobe, a keď ho odovzdáme do zborníka. A ešte raz všetkým veľmi pekne ďakujem a prajem pekný zvyšok dňa. Ďakujem týmto pani magisterke a pánovi doktorovi. Za normálnych okolností by sme sa, myslím, že vrátili radi ku každému z týchto príspevkov, ale práve aj s ohľadom na tú pokročilú hodinu dovolím si otvoriť diskusiu. Ak niekto teda má záujem, nech sa páči. Pokiaľ nie, tak v rámci diskusie, nech sa páči, pán profesor. Vážený pán predsedajúci, kolegovia a kolegyne, ja by som chcel, pokiaľ ide o tento blok, poradiť ostatný, ale čo chcem zvýrazniť je to, že je síce neskoršia hodina, ale ja som chcel veľmi všetkým poďakovať za vystúpenia. Som osobne veľmi hrdý, že mám možnosť týchto skvelých ľudí, vrátane tých, ktorí sú v tejto miestnosti teraz prítomní alebo boli tu v priebehu dňa viesť, lebo zistujem takú zaujímavú vec, že na konci sme začali treba s tými preventívnymi programami
restoratívnou justíciou. A zaujímavé je to, pretože táto časť vyvolala najmenšie pnutie a najmenšiu polemiku, čo svedčí o tom, že je tu zhoda na tom, že to, čo aj končil pán doktor Hochman, aj s magistrou Šimekovou, že skutočne základ je v prevencii, trestné právo to nevyrieši, takže plne s tým súhlasím. Veľmi oceňujem to, čo povedala pani doktorka Bajčíková. To ma fakt zaujalo, to reintegrovanie tých osôb, lebo tu vôbec dneska nič také nezaznelo. A trocha mi to chýbalo, že my to stále tlačíme do toho trestného stíhania alebo vyvodzovania sankčnej zodpovednosti, ale zabudáme presne na to, že keď sa ukladajú tie tresty, ktoré tu veľmi zaujímavo prezentoval pán doktor Kiko analytickým spôsobom, čo ma osobne veľmi zaujalo, tak zabúdame na to, že keď niekto dostane hladkú podmienku, to znamená podmienka bez nejakých obmedzení, tak my ten problém vôbec nevyriešime, pokiaľ to, čo povedala správne pani doktorka Bajčíková, pokiaľ ho nepresvedčíme, aby od toho upustil. A že to je práve tá oblasť, to, čo ste aj vy povedali, a idem tak odzadu dopredu, čo povedal aj pán doktor Kiko, že my by sme mali viacej prihľadnúť aj na tie priestupky proti extrémizmu. A napríklad tých rozsudkov alebo tých súdnych rozhodnutí za tie roky 2023 až 2025, ktoré som si pozrel, pokiaľ ide o rozsudky špecializovaného trestného súdu, vyplýva, že žiadna trestná vec nebola postúpená. Ja nehovorím, že som si všetko pozrel, všetky súdne rozhodnutia. Zrejme nie. Ale žiadna nebola postúpená na prejednanie priestupku. A vy ste to veľmi dobre vystihli práve, pán kolega, v tej poslednej časti, keď ste hovorili o tých priestupkoch proti extrémizmu. Lebo oni sú v niektorých prípadoch podobné či rovnaké s trestnými činmi. A že nastaviť tú hranicu, odkedy trestný čin a odkedy nie je trestný čin, aj pri zohľadnení toho, čo som hovoril dopoludne, v tej mojej časti, 10 odsek 2 v tom úvodnom príhovore, tak tu máme ešte čo robiť. Že jednoducho, skutočne ako klobúk dole, ako ste to uchopili, viete hovoriť aj stručne, čo mi robí problémy, vám nie, ale viete to podať vecne. A to skutočne ste ma všetci zaujali tak, ako tu sedíte po mojej pravej strane. Takže nebudem mať otázku výnimočne, lebo že, ako hovorí pán predsedajúci, pán prodekan, doktor Mihálik, ale chcel som aspoň takýto koment dať všetkým týmto 4 vystúpeniam. Ďakujem pekne. Ďakujem rovnako veľmi pekne, pán profesor. Ak sú nejaké ďalšie otázky prípadne? Pokiaľ nie, nebudem to dlho naťahovať, keďže sme pod tou záštitou Katedry trestného práva, tak to posledné slovo si dovolím odozdať pánovi profesorovi Čentešovi. Vážené dámy, vážená pani profesorka, vážený pán docent, vážení kolegovia, vážený pán Jorge Oliveira, thank you very much, public prosecutor from Portuguese, for your presentations. Chcel by som na tomto mieste osobitne poďakovať pánovi profesorovi Streamimu, pod hlavičkou ktorého sa táto konferencia konala, a za to, že oslovil vystupujúcich, že sem prišli a prezentovali názory. Treba povedať to, že boli sme spoločne spolugestori, čo je pre mňa veľká česť, ale nedokázali by sme toto podujatie pripraviť, pokiaľ by sme nemali takých skvelých spolupracovníkov, ako je pán bakalár Ferenčák, pani bakalárka Kerepecká, Martin Ovšonka a ďalší naši mladí spolupracovníci. Takže vám patrí obrovská vďaka za to, že tú prácu, ktorá je označovaná ako taká v úvodzovkách čierna, ona to nie je od slova, že by sa nejak zašpinili, ale tú prácu, ktorú nikto nevidí, tak vy ste ju zvládli skvele. Takže veľmi pekne ďakujem, že ste nás odbremenili a že ste zabezpečili tohoto skvelého speakera, ktorý sa osvedčil už 13. novembra na konferencii. Veľmi pekne, pán kolega, ďakujem.
týchto skvelých dvoch tlmočníkov, ktorých počúvam a ktorým veľmi pekne ďakujem za to, že dokázali dnes celý deň s nami stráviť a pripraviť aj našim zahraničným kolegom prostredie, kde sa môžu takéto názory prezentovať. Rovnako tak by som chcel poďakovať pánovi doktorovi Mihálikovi, ktorý viedol túto sekciu, a aj všetkým tým, ktorí dnes nám pomohli akýmkoľvek spôsobom, či už vystúpeniami, alebo osobnou účasťou, alebo aj pasívnou účasťou. A treba povedať, že táto konferencia si nekladla za cieľ, ani to nie je možné vyriešiť všetky problémy extrémizmu. Ale myslím si, že podarila sa nám jedna vec, otvoriť túto problematiku tak z hľadiska mimotrestnej, ako aj trestnoprávnej úpravy. A toto je najcennejšie, pretože môžeme mať aj odlišné názory, dnes tu zazneli a je to úplne prirodzené a takto by sa to malo diať aj v diskurze pri riešení problémov, že predložiť problém, vydiskutovať si to a nešiť veci horúcou ihlou, preto sa dostávame do takých problémov, o ktorých som hovoril vo vzťahu k tej novele z januára tohto roku. Takže ešte raz veľmi pekne vám ďakujem. Ešte vám chcem vás poprosiť s pánom profesorom Strémym, vás obidvaja, v mene aj pána profesora Strémyho, ktorý z rodinných dôvodov musel odísť. Vám ešte raz ďakujeme všetkým za účasť, za to, že ste to s nami vydržali a my s vami. A čo chcem povedať je to, že do 15. júna vás prosíme, keby ste poslali tie prezentácie na adresu, ktorú poznáte. Ešte poprosím pána bakalára Ferenčáka, keby všetkým vystupujúcim ešte raz mene nás dvoch garantov zaslal informácie, aby sme mohli z tohto podujatia vydať zborník, s tým, že moji mladší kolegovia z katedry, pán doktor Kiko a pani doktorka Žemliová, píšu informáciu aj správu z tejto konferencie, takže chceme, aby sa tí, ktorí sa tu nezúčastnili alebo aj zúčastnili, mali možnosť sa oboznámiť s informáciami z tohto podujatia. Takže ešte raz veľmi pekne všetkým ďakujem. Tí, čo cestujú do zahraničia, ako pán prokurátor z Portugalska, Buenos Dias, príjemnú cestu, ale viem, že to je španielčine, lebo neviem to povedať po portugalsky, za čo sa ospravedlňujem, ale na budúce sa už doučím. Takže veľmi pekne ďakujem aj vám všetkým a myslím si, že tak, ako sme sa dnes dobrom stretli, tak verím, že sa takto aj rozchádzame a že sme aspoň niektoré problémy tu otvorili a aj poskytli riešenie a som rád, že aj tie programy, ktoré sa realizujú v rámci Ministerstva spravodlivosti, za účasti mojich mladších kolegov, ktorí teraz už komunikujú určite o tom, že ako to lepšie napíšu, super. Takže aj tieto programy potom budú využité aj z hľadiska tvorby právnych predpisov, aj reálnych preventívnych programov v tejto oblasti. Ešte raz ďakujem pekne, ukončujem konferenciu. Dovidenia. Tak ešte raz jedna veľká vďaka, pán profesor Čentéš, za krásnu záverečnú reč, ktorá bola podaná s noblesou, gráciou a eleganciou. No a ja už to ukončujem, pretože s dôstojnosťou a úctou týmto ukončujem dnešné stretnutie, dnešnú medzinárodnú konferenciu a ukončujem ju s prianím, aby získané poznatky rozvíjali vaše ďalšie odborné i osobné aktivity a aby nás všetkých inšpirovali k napredovaniu v prospech spravodlivosti. Prajem vám krásny deň a dovidenia.